Opa, desculpa. Bom dia, pessoal. A gente vai transmitir em inglês, tá? Porque o pessoal da Universidade de Essex está assistindo também, ok? So I'll start speaking English now. Good morning, everyone. Thank you very much for being here and for being online. I'm Ana Carolina Lorena, professor here at ITA, computer science professor. And this morning we'll talk a little bit about a project we have, which involves ITA and Unifesp, another university here in Brazil. And the title of the project is Data Science for Fighting Outbreaks, Epidemics, and Pandemics in Hospitals. So hospitals, they produce a large amount of data daily, such as clinical, laboratory tests, entry and exits from different sectors in hospitals, or ICU and emergency units, the demand for equipment and professionals, all of that is registered into databases. And so we can analyze for gaining some insights that can provide decision support algorithms, which we can use for giving a better care for patients, for alleviating the burden of health systems, which was very stressful in the last years. But we have some problems, especially here in Brazil, concerning this data. There is no standardization. Data has many inconsistencies, the missing data, noisy data. And in situations of outbreaks like we had and epidemics, these problems tend to be aggravated. All these factors, although we have the data, make it difficult to extract something useful to support a reliable decision-making. So we have this project here, which the objective is to train qualified professionals in the field of data science to support hospitals in coping with the outbreaks, epidemics, and pandemic scenarios we have been experiencing in the last years. And some specific objectives are to define some collection protocol which can be reliable for predictive and descriptive analysis that we have been making in the project, to integrate different data sources, to study techniques to automate the dealing with data inconsistencies and cleaning, because we know we have a lot of problems in this front, to generate predictive, sorry, I'll take out the map, it's better, to generate predictive and descriptive models for the diagnosis and prognosis of patients, and to optimize the allocation of hospital resources. This project, it has been conducted by students and professors from both ITA and Unifesp, most of them involved in the Operation Research program that we have in both institutions. Well, when we talk about data analysis in the present context, the COVID data analysis, we have a wide variety of data that has been collected. We have the medical records, images, lab tests, and even mobility data can be used for that, and research papers about the team can also be used as data. And we can produce several models from this data, like models for predicting the evolution of case of the death toll, to identify and segment people at risk to be sick, to develop diagnosis models, to develop prognosis models. I will talk a little bit more about that. So there is a large systematic review about the theme in this paper.
And in the identification of people at risk of contagion in the population, they mentioned that the variables mostly used in these models are age, gender, the admissions, the comorbidities, the symptoms, and blood tests, images. When we talk about diagnosis, we want a model to predict the likelihood of someone having the disease or being suspected of having the disease. And the variables in this case are vital signs, symptoms, age, images, and the contact someone had with contaminated people, the blood tests, the comorbidities, sex of the individual. In prognosis, we want to predict something related to the future state of the individual or the progression of the case. And there are many outcomes that can be of interest. For example, the risk of death, the risk of the progression to a critical case, the length of hospital stay, if the person will be admitted to ICU, will need intubation, mechanical ventilation, and so on. And in this case, the variables mostly used are age, comorbidities, the vital signs, image, sex, and some lab tests also. But according to this other work that I cite here, although there are many studies related to COVID diagnosis and prognosis and predictive models, since the beginning of the first cases, there is little inclusion of these models in clinical practice, and this can be related to several factors. Several components can affect the usefulness of a model, but we are used in the data science field, in the engineers and computer scientists and the statisticians, and we are used to rely on accuracy only, but it's not only accuracy that matters. It has many other factors, including the transparency of the models that will be used. And they cite data sharing as essential, but we know there are barriers to data sharing already. And concerning data about COVID in Brazil, what we have foreseen so far is that, we have experienced so far, is that there are multiple sources of data, but they are not standardized. And this is very difficult for a data science to deal with, but it's a real problem, and that's challenging enough. Another point is, although there is a large amount of data, most of them have low quality, are either missing or are noisy, and when it's difficult to deal with such large amount of data, it has the computational burden of dealing with it, but most of it gets discarded because of the low quality. So this is a problem also. There is no standardization here in Brazil on health systems. Each hospital has its own health system, and it does not communicate with the systems of other hospitals. And even the tests have different names for the same things. All of these are challenges we are facing when dealing with health data. And since August 2020, we have introduced in Brazil the general law of data protection. And since it's something new, there are multiple interpretations of what is sensitive or not to be used in studies containing data. So this is another challenge we have been facing here in the project related to the analysis of COVID data. So I have just made a brief introduction to the project, to the problem. This project is financed by CAPES. It has members from both ITA and UNIFESP. ITA is known for the engineering, UNIFESP is known for the health part, very strong on that. And we have here the participation of professionals from both computer science, mathematics, statistics, optimization, and medicine. And here are the
students that we have, they are part of the Operational Research Program. That is a program from both institutions, ITA and UNIFESP. They are students from both institutions. And some of them are here and will present you some of the work they have done so far since last year, analyzing some COVID data. So the finance support here, we thank CAPES for the finance support that has been given the scholarships for these students and also the support for this workshop, for example. And about data that we have been analyzed, we can thank particular FAPESP for the COVID data sharing initiative. IPLAN is from São José dos Campos and provides data about the city. And Hospital São Paulo, which is a partner of the project. Hospital São Paulo is the university hospital from UNIFESP. So that's it. I just wanted to give a brief introduction to the project and to give you an overview of what will be presented next, that the students will come here and present some of the work they have done since August 2020 when the project started. So thank you. If you have any questions, feel free. Okay, otherwise we start. Hello. I'm sorry. How has been your experience dealing with data sharing? How has it been difficult? What is the legal issue involved with you? There are some protocols. Yes, there are many protocols. In fact, patient data is reserved to the patient, so they have to agree with sharing those data. So far, we, as a project, we have not shared any data from hospitals that we have partnership. We only use share data that FAPESP provided, for example, but we do not share because we don't have the permission to do so. We are not allowed because of the legal statements. Okay. Professor, good morning. Good morning. Is there any effort to standardize this data or do some protocols? And how are you dealing with it? Well, there are some initiatives, but they are mostly from abroad, not here in Brazil so far. I know that in Brazil there is an intent to integrate all the health system and into a unique system, but this has not been done so far, and I don't know when it will be a reality. We know that, for example, many hospitals here in Brazil don't use informatics yet. They are based on paper. Even here in São Paulo, in São José dos Campos is like that. Not all hospitals here have electronic forms. So this is really challenging to work with this reality, but this is what we have here in Brazil. Okay. Thank you for the answer. And anyone else? Okay. Thank you. So to start, we'll watch the work of Maria Gabriela Valeriano. Okay. She is a student from the project. She has holds a scholarship of CAPES.
and she's working with recommendation systems for hospitals. So, Gabriela, thank you. Good morning. My name is Maria Gabriela, and my PhD thesis is Recommendation Systems for Hospitals. Ana Carolina and Carlos Kiefer are my supervisors. And so Brazil has faced the proliferation of several contagious diseases in recent years, the most recent case being the COVID-19 pandemic. And my PhD involves assembling a set of predictive models for giving support to healthcare and professionals management in hospitals to fight the COVID pandemic. And the objective is to obtain reliable decision support systems using machine learning models, which will have to address various data quality issues commonly observed in health data. I represent some results that I have obtained this year working with data from hospitals, and I have also some results with municipal data that will be presented by my colleague Leila next. And in this work, our goal is we want to use routine data collected in patient attendance to identify who will develop a severe disease condition. In this way, we want to assist decisions on clinical interventions and estimate future demand for hospital resources. As severity criteria, we adopted 10 or more days of hospitalization, mechanical ventilation when this information was available, and death. And our filters are clinical and laboratorial parameters. Data from 5 hospitals were used. Hospital 1 is Sírio-Libanês, and Hospital 2 is Beneficência Portuguesa. Data from these hospitals were anonymized and made public by FAPESP with the COVID data sharing PR initiative. Hospital 3 is Hospital São Paulo from Unifesp, and we get this data through our collaboration with Professor Dulce. And hospitals 4 and 5 are 2 hospitals at the metropolitan region of São Paulo. And we get this data through a collaboration with Professors Carlos and Paulo. In each of these data sets, we applied inclusion and exclusion criteria. Inclusion criteria are patients with confirmation of COVID-19 by CRP test up to 15 days after attendance, and tests collected up to 4 days after attendance. And the exclusion criteria are patients without blood count, which is a test largely employed at Brazil due to its low costs, and tests with more than 50% of missing value in each class. Severe and non-severe patients are the 2 classes. And now I will talk about some problems faced with the data. And first, the large volume of data to manipulate, with the vast majority being discarded, especially in Hospital 1 and 2. And there is also a large amount of missing value. That is why we applied criterion 2. And there is a large variability in tests presented in each hospital, and a lack of uniformity in tests in labels and measurements. And so, for example, there is a lack of uniformity in punctuation. And in example 1, the difference is an accent here. Oh, okay, it's an accent in the word fração. In example 2, we have potassium, potassium with urgence and potassium with a K. And in this case, are the same test. But for example, in example 3, we have 2 very similar names. And in this case, only the expert can say if the tests are the same or not. Here are a summary of the data after application of inclusion and exclusion criteria.
We have almost 8,500 patients, but with large variability in number of patients in each data set, in the number of features. There are different features in each hospital and a different percentage of severity. And here the features included in each data set. And all of them have blood tests, and in hospitals 3 and 5 we have clinical information like saturation and heart rate. Each data set was divided in 10 folds of stratified cross-validation. The missing values were inputted averaging the 3 nearest neighbors. We applied randomized subsample when the classes are unbalanced, and in this case the experiment was repeated 10 times to avoid sample bias. We used 3 algorithms that are support vector machine, gradient boosting, and random forest. The hyperparameters were chosen by grid searching training set, and AUC, sensitivity, and the specificity was the metrics used to evaluate the algorithm's performance. And here are our results. In bold are the highest sensitivity, specificity, and the AUC for each hospital. The standard deviation were generally low, except for Hospital 5, which had the smallest sample. Overall, we have better results for Hospital 1 and 2, and worse results for Hospitals 3 and 5. We used SHAP library to get the most important features for each hospital, and also to give insights of the relation between features and severity. Some features were considered important in most hospitals, like C-reactive protein, neutrophils, and lymphocytes. And here is an example of SHAP summary plot. Here, each dot is a line of the data set. High values were in pink and low values were in blue. The dots are on the right when the value of the instance influenced the model to classify it as severe, and the further away from the x-axis, the most influence on the model. So it means that high C-reactive protein, neutrophils, and low lymphocytes are, for this hospital, the most influenced values, besides age that we expected. So there are difference in severity prediction between hospitals. The results seems more comparable between hospitals 1 and 2, but it's difficult to determine the reason for this variability. It could be because we have different features and numbers of patients available, or different ways of collecting data, or even different population mix and patient profiles. There is some agreement with the correlated literature on the parameters with greater predictive power. But despite the good predictive performance, routine clinical and laboratory parameters could not be regarded as sufficient for an accurate severity prediction. And nonetheless, given the nature of the laboratory tests involved, we note that the innate inflammatory status in admission probably plays a significant role in patient outcome. And some next steps in this work are testing cross models, training with data from one hospital and testing another. And for that, we need to use the same measurement, the same features and same measurement units. And nevertheless, it will be necessary to investigate if different population characteristics could still affect the model. And another question to discuss is what is better, general predictor or considering the reality of each hospital. And we want to propose protocols for determining what and how collect and integrate data. Standardized test labels considering the task, identify data problems and fix them,
and to involve the expert in the steps. So there is a long way to go because in so many cases data was not collected to this purpose, and there are some obstacles in obtaining data in Brazil, like the lack of standardization. Many hospitals still do not have an electronic medical record, and different ethics committees and different interpretations about what information is sensitive. And concluding, the COVID-19 pandemic brought several challenges to the hospitals, like the demand for equipment and professionals and a need of differentiated care at the hospital. And models built from data for diagnosis and prognosis could help in patient screening, give guidelines for best treatments, and help in the allocation of hospital resources. And some future works. Professor Felipe Verri is defending a package called DEFEND, that it means data science to fight outbreaks, epidemics, and pandemics. And as data from COVID data sharing are being used for several research, we want to develop some functions to handling them. I'm studying now these tripod principles, that means transparent reporting of multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis. And these are a guideline, consolidated guideline in health areas. And we want to follow that in these and other works. Well, vaccination and different variants can change the profile of the contaminated, so a future works construct an incremental model. And we want to analyze other types of hospital data and generation of other models with different purposes, like hospitalization time prediction. I thank Professors Carlos, Dulce, and Paulo for the collaboration in obtaining data, CAPS for the financial support, and FAPESP for the data support. And I thank you for your attention. Thank you, Gabriela. Any questions for Gabriela? So maybe Gabriela can. Maybe you can share with us the experience, like how long have you taken to standardize the data to get these results? Many hours. Hours? Well, for me the most difficult part, and I have spent more time in dealing with this lack of labels standardization. So I need the support of Dr. Carlos, who is my co-supervisor, and there are thousands of exams, and I need to, in the first moment, this was maybe it's not so smart, but I manually read all the names and identify what names could be representing the same exam, the same test, and ask for Dr. Carlos if they are the same, and so make the transformations, and this takes too much time. But we spend a lot of weeks and meetings between Carlos, Ana, and me to define how to filter this data from COVID data sharing, because there are a large amount of data and two missing values, and how to set criteria to filter that. So I have learned too much of doing that. It was nice. Yes, it was quite challenging for her. She took more than one semester we had to define the inclusion and exclusion criteria and pre-processing the data.
just to give an idea that this takes very much of our work when we deal with data science. That is integrating data and cleaning data and pre-processing data. This is very hard. When the data was there for obtaining the models, it was straightforward. That was not really the problem. But dealing with the data is what takes a long time. Thank you, Gabriela. Any more questions for her? Yes? Thank you, Anna. Regarding this very problem of data cleaning, I was thinking about it, but a solution, but I think it wouldn't work anyway, which is to use the reference values for the features, right? So when you talk about glucose and potassium and so on, you have the reference values that you could use as evidence for identifying if two different names are referring to the same feature, and maybe combining it with some kind of measure on Levenstein distance for comparing the strings could be a way of trying to sort it out. But the problem is the reference values also change almost on a year basis because of new criteria that are used for measuring things. Not for all of them, but for some. Yeah. So it's not an easy problem anyway. No, thank you for your suggestion. The reference values sometimes change between the population too. Some tests have reference values for ends and women and so, but I think that could help and associated with other criteria. Thank you. Yes, thank you for the suggestion. Any more questions for Gabriela? So, thank you, Gabriela, Thank for you. presenting. Good morning. My name is Leila. I'm a PhD student in operational research together to Maria Gabriela, and we developed this study supervised by Ana and with the collaboration of Professor Carlos and Horácio from Unifesp. And we are going to talk about the prognosis in with municipal data. It has been already more than 1 year and a half that the COVID pandemic has officially started in Brazil and in the world. And from that data, we have accumulated a lot of data that we can use for answer questions using predictive models. And this is the main objective of this study. And so we proposed 3 research questions to support decisions related to medical hospital assistant resources. And for that, we are going to use machine learning techniques. And the 3 questions, the first one is related to severity, the second to the need for hospitalization, and the third for the time course of the hospitalization. And we are going to use data from São José dos Campos. São José dos Campos is the city where we are. We are in the southwest of Brazil, in São Paulo state. And here we have some facts about our city. Our estimated population in 2020 was about 730,000 people, an increase of 16% in the last 10 years. We are the 50th most populous cities in São Paulo state. We are an engineering research and development hub.
We have a very strong aerospace industry economy, and we have a high human development index according to the Brazilian standards, and this index includes income, education, and health. Just to have an idea how our city is a rich city. And related to our location, we have in north, we have many roads permeating São José, important roads. In the north, we are linked to Minas Gerais and some touristic cities. We are, in the south, we are linked to our coast. We have Presidente Dutra Road that links São Paulo and Rio. So we are sometimes known as a transition city. People are moving from one capital to the other. And we are very near, 74 kilometers from Guarulhos International Airport. I think it's the most important airport in Brazil. And we are near to the main entry points of the virus. We are in a strategic position, but also a very dangerous position. What I mean is that the pandemic arrived early in our city. And we are going to use the data from São José dos Campos. This data was collected by IPPlan, a private non-profit research and planning institute, and they joined data from many government systems in São José dos Campos. So if you are in São José and made a COVID test in a hospital, in a pharmacy, in a clinical analysis laboratory, this data will arrive up to IPPlan, and it's our data. And not only the COVID test, when they make the test, there is also a quiz. And this quiz is self-declaration information. Which information? Related to personal information, gender, birth date, address, borrow zip code, and on. The COVID test result, some disease evolution information, like data of the first symptoms, hospitalization date, the symptoms, fever, cough, sore throat, vomit, and just to take attention, the loss of smell and taste was not a question asked, and the comorbidities. If the person has cardiovascular disease, immunodeficiency, diabetes, and so on. And it is a self-declaration. I think I already said that. And we would like to understand who in São José dos Campos or why a person made a COVID test. So we made a purposive, we used a purposive sample to understand. And it should be clear that it is not a mass testing program. It was like a volunteer test. People went to the pharmacy, to the hospital, to make the testing because they need, and why they need? Because they have symptoms. I have fever, I have cough, I lost my taste and smell. And there are also the asymptomatic people. Why these people go to make the test if they are asymptomatic? The reasons are some personal issues, like I will take my grandma or my mother to a daycare, and they request me a COVID test. My company, I'm going to make a working group, and the company requires a COVID test. I have contact with somebody who was sick, I make a COVID test. And so we call it protocol, like to attempt a protocol. And our methodology is a traditional, classical machine learning. And I'm not going to detail the steps because we are going to apply the steps, okay? So we start with our data. We received 255 tests, lines, no? With 44 features. The data came from March last year to June this year. We have 45% of men, 31% of positive, and people from 0 to 367 years old.
After inclusion and exclusion criteria, like a cleaning, first cleaning, we ended with a valid database with about 43,000 lines, 36 features. The data course was from March last year to May this year. 45% of men, 48% of positive cases, and the age was from 0 to 110, so more realistic. And here we have some description of the data. The graph on the left, we have the age of the citizens undergoing the COVID test, and we can see we have people from all ages, including babies, children, but most part of them are from 20 to 50. It's just a supposition, but people who are in the work, people who need to go to work. And in the right, we have the age of death, who died by COVID. And we can also see that the older people are the most affected by the disease. And related to the symptoms, the most frequently was cough, fever, sore throat, dyspnea, and oxygen saturation. And the comorbidity most frequently was cardiovascular diseases, diabetes, and respiratory diseases. And after with our valid data, we needed to make some filtering and transformation of the data before applying the predictive models. And so we considered just positive cases, the hospitalizations occurring 15 days after the first symptoms, and the deaths that happened after 30 days of the first symptoms were removed. This was to ensure that the correlation between the events of COVID positive diagnosis and hospitalization. We removed the cases for which the citizens were already hospitalized when taking the test. We removed the comorbidities and symptoms reported by less than 1% of the population because it was some unrepresented data. And some attributes was used to create new attributes, and so they were after that removed, like date of birth. We used that to calculate the age, and they were removed. And the hospitalization dates was used to calculate the hospitalization period, and we removed that. And our first question, which patients will probably develop a serious health condition? And here we consider severity, the long-term hospitalization, more than 10 days, or death. And we have also a new feature in our data that we consider hospitalization days from 0 to 100. And now we have 19 lines, 18 features. Our majority class of non-severe was 91% of the sample, and the minority class severe 90%. In our question number 2, which patients will need to be hospitalized? It was a binary class, or hospitalized yes or no. Deaths included only if there was hospitalization. This was a filter applied to this research question. Now, here we have a little more of 20,000 lines, 19 features, and our majority class was of non-hospitalized, 8%, and the minority class is hospitalized 21%. And our question number 3, among patients who were hospitalized, how long will they stay hospitalized? And here we have a multi-class with 3 classes: short hospitalization up to 5 days, medium from 6 to 10 days, and long over 10 days. And here we have almost 3,000 lines, 22 features, and our majority class is with short hospitalization, 37%, and the others medium term 28, and the long term 33. So it's more balanced the classes.
And the methodology that we use is very similar to what Maria Gabriela has presented. We use the support vector machine, gradient boost classifier, and random forest as our algorithms. We also use the 10 folds of a stratified for cross-validation. We also randomized our subsample just for the majority class, when the majority class were unbalanced. That was the case of the research question 1 and 2. And we used the hyperparameters for the, we used the grid search to identify the hyperparameters. And the evaluation was the area under rock curve, accuracy by class, sensitivity, specificity for the binary classes. And here we have the result for the research question. It was, we have good predictive results. The severities, this is the information from our SHAP value, comes from low saturation and respiratory distress. And other risks, that is also a feature that we checked, chronic cardiovascular disease and diabetes were the comorbidities, the most important in the predictive model. And the female and sore throat were the more indicative of non-critical cases. Research question 2, we also have good predictive results. And the major influence in predicting the need for hospitalization was lower saturation, respiratory distress, and dyspnea. And in relation to the comorbidities, other risks, chronic cardiovascular disease and diabetes. And here, too, female and sore throat are more indicative of non-hospitalization. Unfortunately, for our research question 3, we don't have good predictive results, even when we're testing a regression algorithm. And here we have the graph with the number of days that people stayed in the hospital, regardless if it was an intensive care unit or not. And here we have more like administrative problems, issues, maybe. If I have a person sick and I have available bed, I can live there more time. If she can stay in the intensive care unit just to have more attention. If I have a line waiting, I can speed the patients to go out. So we believe it can be a question for us. And the different people has different time of recovery, and maybe we needed to include the other features to have the better predictive models. And the conclusion was a high accuracy in the severity prognosis and the need for hospitalization that were our first and second research question in this municipal database. We could make similar studies with data from other cities and make some compare. And although these results indicate they may be very useful for this to support the public decision making, we see that there are still very little efforts to properly collect the information. Yeah? We just used 17% of the data provided. Yeah? The rest was useless. And for future study, our intention is to include the other features like neighborhood. Maybe more recent data can have a better quality, and we can make use it and compare. Test the practical use of the models, and also the data, more current data, they can reflect the vaccination campaigns. It's something we can use to compare. And I thank you, CAPS, FAPESP, I included the City Hall too, IPLAN. And this study was submitted and approved to be published in the special issue of the CLAY electronic journal devoted to digital healthcare. So all the details of this study will be available in this article, I think, up to the end of the year. That's it. Thank you. So thank you, Leila, for the presentation.
We have some question for Leila. Yes. Thank you. This was really interesting. This and obviously all the previous works on the pandemic. Can I ask you? You said you want to use as part of future work neighborhood information. Can I check if here in Brazil neighborhood information like the postcode or the zip code, is it linked to socioeconomic data? In the UK, just to give you an example, you can tell by the postcode whether someone lives in a more deprived area, in a poorer neighborhood, so you can make the connection about if someone lives in a deprived area, maybe their healthcare is not as good. Yes, we can make this. This study started this year, né? And one of the questions that we proposed was related to the neighborhood. But the data, São José dos Campos has 400, officially, 400 neighborhoods, or what you can call this. And in the register, there was more than 6,000, because they put different names for, so we have this difficulty. But with the zip code, we are trying to adjust. And the city is big and very isolated neighborhoods. We are linked by roads, streets, big streets. And one of the intentions was to check this movimentation, and not just because people in general lives in one but works in the other. Yeah, this was something to think in for future studies. Yeah, everybody asked this question. Yeah, and the quality of data does not allow us until now. Yeah. Yes, the neighborhood was an open field, so that's big. So you see the difference because of the way that people write names and stuff. But the zip codes can be used. But we also notice that sometimes people don't provide the zip code of their residence, but the zip code of the pharmacy or the hospital. So this is another challenge we have. Okay, thank you. Any more questions? Hi. As far as notes, the main issue is with the data integration, data quality. Different source of data, different way of dealing with this. What you both, Ana Carolina, what you both think it can be done in order to make the data collection more friendly for data science? Well, it's my thought that the data collected for something else that is not prepared. So when you get the data to analyze this, to build your model, this could be improved with some few steps, and or no, let's start again from the scratch. So I would like to know, I'd like to get your thought about this. You both, please. I can answer. So I think in Brazil it still needs a data culture, because we know data has value, everybody knows, but we don't collect them to get the value we could. So we have to build this ideal that data has to be collected properly, and this will help to get the value it has. So I think it's something cultural that has to be done in the country as well. It's a huge country. It has a large gap in the populations, and we know there are many challenges to be addressed as well. But I think what we need is something related to the data culture. I don't know if I answered, but it's something that I believe it's lacking here in Brazil. Okay. And maybe collect less data, but with quality. For example, most of this data was self-declaration. And we joke, né? Woman will say, I am obese. Woman is always obese.
never is. So it's related, are you going to measure? Yeah, what's the numbers? So even diabetes, but what's your degree of diabetes? It's just diabetes, yeah. Cardiovascular disease as well. So maybe reduce, and the smell, and loss of smell and taste. We should, in the middle of the collecting, include this information. It's very important information. All studies included these features, not us, yeah. It's my opinion, yeah. Yes. So, any more questions to Leila? So if we don't have, thank you, Leila, very much. Leila is not from the project, but she has helped us a lot. This is something she did for a discipline, for a course she was taking, and it was a very good work. She's very competent. Thank you very much. Thank you, Anna. Thank you. So now we have a little break for a coffee, and we come back later for 2 more presentations and 1 talk. Thank you.
So let's start again our session, and now we have Felipe Loyola Lopes that will present his work. Thank you, Felipe. Hello, good morning. Sorry. Thank you. Good morning, everyone. My name is Felipe. It's a pleasure to stay here to show you our research. I'm a little bit nervous because I think our human team is much better to speak English, but I try. My advisor is Professor Ana Carolina Lorena, and our researcher's name is Clinical Variables for the COVID-19 Prognosis. Unfortunately, the pandemic caused a lot of death around the world. Only Brazil, until November of this week, 611,000 only here. And this number shows the importance of research to pandemic combat, like make decision studies, like prognosis, diagnosis. A lot of data is produced from hospital every day, and the important insights can be extracted for this data. But unfortunately, missing values and the noise is common in health data. The aims of this research is preprocessing data and the clinical investigation and the machine learning application from the in data from 4,000 patients. Our data is from Hospital Sírio-Libanês in São Paulo. The data is available in FAPESP repository, and the data is from 80,000 patients and almost 1.5 million of examined lines. Our method is divided in two steps. The first one is preprocessing. And data output is 4.3 thousand patients and the 31 attributes. The main filter steps is COVID positive patients in first 15 days attendance and select exams from emergency room. Because we considered these exams show us the initial states of these patients. And the next filter is the first 3 days exams for the same motive, and removal exams with 15 more missing values. We divided the patients in 4 groups. The group 0 is patients with exams from own emergency room. This group is non-severe. Group 1 is emergency room and infirmary. This non-severe too. Number 2 is emergency room and intensive care units. This group is severe. And group 3 is emergency room, infirmary, and intensive care unit. This group is severe too. 5 sets is made from this group's combination. Set 5 is the high number of people. Machine learning methods. 70% of data is separated for training and 30% for testing. Only training data
pass by normalization, outliers elimination, missing value substitution to median of the class, and undersample balancing. The mutual information technique was used to detect correlated variables to targets. Our target is clinical aggravation, severity, or non-severity. 6 algorithms, machine learning algorithms was applied with 10-fold cross-validation. Here, we can see some results of these variables. The first one is age. You can see difference between median of the groups. The second is ALT, is variable related with liver. That's points is outliers. We can see a lot of outliers. That's box plots is lymphocytes. We can see two difference between the median. Neutrophils, you can see difference. The other one important variable is C-reactive protein, but unfortunately have a lot of outliers. Other point, we can see the high number of missing values. Here you have a list of variables, missing values, in total of 4,000. You have, for example, AST 1.5 thousand is a lot of missing values. Here we have the 10 best variables output for mutual information technique. In the set 5, you can see ALT, C-reactive protein, AST, I'm sorry, in Portuguese is age, creatinine, urea. But some care is necessary about the missing values in variables. In the left figure, you can see mutual information results. In the right figure is number of missing values. You can see the same variables in two figures. It's very, very dangerous because the number of missing values can see bias, can make bias. It's the results of machine learning algorithms for each set. Random forest presents best performance for all the sets. In conclusion, machine learning was applied in 4,320 patients, data for COVID-19 prognosis. Mutual information was used to list 10 predictive attributes most correlated with clinical aggravation. The techniques KNN, decision tree, SVM, and random forest was applied with the 10-fold cross-validation. Random forest shows the best performance in the 5 sets of this research. More studies of missing values treatments are needed in order to analyze improvements. In the next step, you are network perspective data analysis. In this moment, we work of this. I would like to thank for CAPES Brazil, my advisor, Professor Ana Carolina Lorena, my colleagues Maria Gabriela, Adriano, Alex, and Gustavo, and the Dr. Carlos and the Dr. James. They are specialists which help us, and thank for Professor Abraão. He accepted is my co-advisor today. Thank you very much.
So thank you, Felipe, for your presentation. Does anyone have any question for Felipe? No. Felipe, maybe you can talk about what you'll be doing in your PhD. Because the intention of his work is to work more with missing data, right? Yes. These steps, we can work with the data, and the next steps would like to see problem with prearrangement of this data and the missing value treatments. I don't know if I understand too bad. Yes, because his work, the intention is to work with methodologies to fill the missing data information, right? Because it's very prevalent in such type of data. And so he is working, that's why he talked about network analysis, because we are trying to model the data set as a network and trying to propagate information in the network in order to fill the missing values is something that we intend to do. And now the work he has done so far was something that he is taking the lectures, the disciplines, the courses of operational research, and this is something he has done during one of them. I think it's mine or not. It's no. I think it's. Você fez no curso, né? Yes. Yes. Né? So he is now working more closely. He will be working more closely with the problem of missing data imputation. Okay. So, any more questions to Felipe? Thank you. Nice to know, Felipe, that you're moving forward with the research. A comment on the missing data, just to see if I understand, because I guess I can be ignorant here among you because I'm from another area. So, when you say about using methods for inputting missing data and the network, are you going to use any type of correlation among those variables that are missing? Is it possible to do so? I'll explain my question, because many of the data that I have seen in your presentation that are missing, they may have correlation with other data that are not missing, or they may have correlation with other patients' data that are similar to that. So for instance, AST and ALT, you may have one of them. When one is altered, most likely the other one will also be altered. Among patients, if you have a missing data in one patient and you have other patients with some other data that are present, for instance, if you have missing data in one patient of AST, but you have GGT positive, you may look in other patients that have GGT positive to input the data. So there is a possibility of correlating data within the patient and with other variables from other patients. So maybe that's useful. I'm not sure if it is. Oh, very nice. In this research, we used a simple methods approach, but it's a good idea. Maybe we can use this with a network perspective. Yes, because yes, it's a type of previous knowledge that we can use to input. Yes, that's very interesting. Yes, that will be very helpful to know this type of relationships to. Yes, oh, nice. Because when we model as a network, usually we use some kind of similarity measure to build the network, and we take the similarity will reflect to some extent this type of. We hope so.
but we can enforce some things and insert prior knowledge to help the technique, so it would be very interesting. Thank you for the suggestion. Yes. So, any more questions? Well, Felipe, thank you again. Welcome. De alto. É melhor. Mais alto. Obrigada. Well, now the next presentations, they are recorded because the persons could not come here. So I will play them. Let me see here. And hopefully everything will work properly. Let's see here. So just to give a context, this student is Emerson. He's supervised by Professor Maria. Emerson is also a student from the project. He holds a scholarship of CAPES. Sorry, I started here. And he has recorded for us a presentation, but he works mostly with optimization methods. So here he has a case study he has done about mathematical modeling of to build surgical kits. Okay, so it's not really related to the data that we have on the project, but it's related to hospital data, and they are both members of the project. So let's see if it will work. Because I'm not hearing what he's saying. Let's see if I can. Elton. Yes, sound. Oh, ok, É, vai ter que chamar. Because the sound is not, let me see if, no. Because we need the sound of, Hello, my name is Emerson, and today I will talk about the article Mathematician of. Hello, my name is Emerson, and today I will talk about the article Mathematical Model for the Determination of Standardized Surgical Kits that Letícia, Professor Maristella, me and Professor Maria published in SBPO this year. Here is the summary of the presentation, where first I will make an introduction about the problem, next I will talk about the database, and finally about the model. First of all, how does the supply of materials for surgery works? The answer is, before any surgical procedure, all materials, medication requested must be collected, organized, and taken to the operation room. Depending on the surgical procedure, hundreds of items, medications, and tools are needed, and it's very costly to select all the items and medicine one by one. And the main problem with this approach is that it takes a long time to collect all the material individually, and it's hard to manage the stock. For example, sometimes
surgeries are cancelled due to the lack of material. And how do we optimize this process? Our approach is using what we call standardized kits, which are kits that contain either medical materials or medicines, and they can come ready-made from the supplier or be assembled in the hospital pharmacy. And here I present some advantages of using standardized kits, like reduction of preparation time for surgical procedures, decreasing the waste of medical items, reduction of expense with surgical materials, increased control over the hospital's pharmacy inventory, and increased clinical quality. And how to find the proper kit assembly? First of all, we did the data analysis of the materials used in the surgeries. After that, we defined the necessary items to perform each type of procedures, a parameter Nij from the model, or what we called in the rest of this presentation, basic kit. And after creating these basic kits, we grouped the items with mixed integer linear programming. Now I will talk about the database. This database was provided by the hospital that inspired this project. That is the Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Indeed, it presents all the transactions in the surgical center pharmacy in the year of 2018. And here is some data. In this database, we have 13,000 of procedures performed, 800 types of surgical procedures, and 2.4 thousand registered products. This graph represents the frequency of the specialties, where we can see that gynecology and obstetrics are the most frequent surgeries in the hospital, followed by, I think, is general surgeries. And here I present the frequency of the specialties, the cumulative percentage of surgery by procedures, showing that if we consider the first 10 most frequent performed types of surgeries, they represent 40%, more than 40% of the annual volume of surgeries here. And in this next figure, we show the cumulative percentage of the 20 most frequently performed types of surgeries, where we can see that these 20 procedures represent more than 50% of the annual volume of surgeries in the hospital, showing that by creating the standard kits for these surgeries, we would impact in 50% of the surgeries in 2018. And now I will talk about the model. Consider a set J of surgical procedures, a set I of medical items, and a set P of customized kits. The goal is to build P kits containing different items I that minimize the number of kits, individual items, and waste. Here are the parameters DJ, that is the annual demand of procedure J, and NIJ, that is the number of items I required in the procedure J, that we call the basic kit. And here I present the variables. XIP is the number of items I in the kit P. YPJ is equal 1 if the kit P is used for the procedure J, 0 else. WP
is 1 if kit P is used in at least one procedure, 0 else. Zij is the number of items I individually added for the procedure J. Reg IJ is the number of items I in excess for the procedure J. VIPJ is the number of items I in package P used in the procedure J. And here is the objective function, where we minimize what we call contact points, which are the sum of the use of the kits YPJ, the sum of the individual introduction of separated items ZIJ, and the sum of returned items to the pharmacy, Reg IJ. Now I will present you the restriction. Here in this first restriction, we guarantee that the number of kits is less than equal than P that we set. In the second restriction, we ensure that if kit P is used in procedure J, it's already configured here. The next restriction guarantees that the material required for each procedure here will be available. Here is the material minus the returned items equal the basic kit. And the next three restrictions will guarantee that we use fewer items from the kit that we have set for the corresponding one. That is the item from the kit is VIPJ. And the following restrictions are the domain of each variable. And in this slide, I present the results obtained in the first scenario, where we considered only 3 types of cardiac procedures: cateterismo cardíaco com ventriculografia, and angioplastia coronária. These procedures were chosen because they are among the most frequently performed at the hospital with the same specialty, and they are similar to each other. And in this table, we can see the results obtained for each value of P, number of kits, the gap, and the time, and the objective function. Here in the first line, we can see the first test of P equals to 0, when we created a model that don't create any kits. It took 0.2 seconds to run, and obtained the objective function of 741, which means that we have 741 individually added items for all 3 procedures. When we create one kit here, it took 0.35 seconds to run, and the objective function falls for 71. And when we created 3 kits, it took 0.31 seconds to run, and we had the objective function of 3. That means that it creates one kit for each procedure. And here in this graph in the right, it shows the decrease in the objective function due to the inclusion of kits for first scenario. Here, when it's 0, it is 741, and it's decreasing until 3, and it makes stable here. And here is the Venn diagram that reveals the intersection between the kit base in
orange, and kit generated by the model when p equals to 1 for each procedure. Here we can see this number in the left, the items that are returned to the pharmacy. Here in the middle, the number of the items used in the kit base, and here the items individually added. We can see that it created a general kit that include, which take account all these 3 procedures. Here in this graph, we can see the results obtained for the second scenario, where we used the 10 most common procedures. And we can see that the model achieved the optimal solution to all values of P. And finally, in the third scenario, where we take account all 20 procedures, the 10 most common procedures, we made this graph where the blue line shows where our model obtained the optimal result, and this red line is where our model obtained an approximate results. And we can see that even if we don't have an optimal result, our objective function decreases. And finally, our conclusion. We implemented a 2-phase heuristic to create the standardized kits. Our model works well for a small number of procedures, but it's not satisfactory for a larger number of procedures. And in the future, we pretend to implement a version with the division of kits by categories, like medicine, disposable materials, and medical instruments. Here are some references, and thank you. And feel free for sending me an email if you want. So thank you. This was the presentation from Emerson. You have seen the optimization part of the team working. And since they are not here, I suggest that anyone that has any question can send him through that mail that he posted there. And I will now proceed to the next presentation that is also in a video. It's a small talk from André Carvalho. There is a very famous artificial intelligence researcher here in Brazil. And he also holds a project similar to ours in the sense that it involves data science for health, analyzing health data. So I will open here. I just apologize for the speaking. He made the presentation in Portuguese. Okay, Maria, sorry. But I will, maybe Elton can, if it should be, yes. So Andrea is a well-known professor from artificial intelligence from USP São Carlos, from University of São Paulo, and he has many, many projects in artificial intelligence, including projects on using data science for analyzing health data. So he will talk a little bit about them, okay? Dados na saúde, com estudo. Bom dia a todos. Eu vou ministrar a palestra cujo título é Ciência e Dados na Saúde, com estudos de caso para a Covid-19. Antes de começar, eu queria agradecer à professora Ana Carolina Lorena pelo convite para ministrar essa palestra
e parabenizá-la também por organizar esse workshop de projetos associados à Covid. Eu dividi minha palestra em 2 grandes tópicos. O primeiro compreende projetos diretamente relacionados à Covid-19. Um para o desenvolvimento de sensores que permitam o diagnóstico da Covid e outro para o estudo da subnotificação inicial de casos e mortalidades da Covid-19 no Brasil. Na segunda parte, eu vou falar de outros projetos ligados à saúde, mas não Covid-19, que são o projeto 1KD, os primeiros 1000 dias, e o projeto de monitoramento de saúde no contexto de cidades inteligentes, no contexto do Centro de Pesquisa Aplicada em Inteligência Artificial para Cidades Inteligentes, em projetos que são desenvolvidos pelo Centro em Carajás e em Guarapuava. Bom, deixa eu começar então com o primeiro projeto. O primeiro projeto teve como objetivo construir e desenvolver biosensores que permitissem o diagnóstico de várias doenças. Tá? É claro que a motivação foi a pandemia da Covid-19, mas a ideia é que toda tecnologia desenvolvida possa ser facilmente utilizada em outras doenças também. E por que isso? Bom, em todo cenário de pandemia, é importante que diagnósticos médicos sejam feitos de forma rápida, precisa e com baixo custo. Para que isso ocorra, nós temos que ter algum dispositivo, sensores, que consigam coletar dados ou características de alguma alteração biológica que ocorra nas pessoas. Esses sensores, mais especificamente biosensores, permitem fazer essa extração desses dados. O problema é que o Brasil não tem uma base tecnológica suficiente, ou seja, consiga desenvolver sensores em grande quantidade em curto tempo, não só para sensores, mas principalmente para biosensores. Ou seja, nós dependemos muito da importação de tecnologia de fora. Existem basicamente 3 grandes desafios para que nós tenhamos uma base tecnológica brasileira para a fabricação de biosensores. Primeiro, é a capacidade de desenvolvimento e fabricação de biosensores em grande escala, ou seja, em grande quantidade e no curto espaço de tempo. O segundo é conseguir utilizar ou aplicar métodos simples, rápidos e baratos para a extração de medidas usando esses biosensores que permitam um diagnóstico médico. E o terceiro, que é o objeto desse projeto, é conseguir analisar esses dados para dar apoio a esse diagnóstico, ou seja, o projeto de ferramentas de análise de dados que produzam diagnósticos precisos a partir das medidas extraídas usando biosensores. Esse é justamente o tema do projeto CAPS-COVID, intitulado Análise de Dados Médicos obtidos por biosensores por meio de inteligência artificial e visualização de informação, que vou escrever em mais detalhes agora. Esse projeto tem como principal objetivo criar tecnologia de baixo custo para o diagnóstico precoce da Covid-19 no próprio local de atendimento. Então, como eu já mencionei, esse é um projeto apoiado na chamada CAPS-COVID, assim como um projeto coordenado pela professora Carolina. E para esse projeto, ou seja, para criar essa tecnologia, foram testados 4 princípios diferentes de detecção de sinais associados à Covid. Elétricos, por eletroscopia de impedância eletroquímica, essa mistura a parte química com a parte elétrica, por ressonância de plasmônio de superfície localizado, conhecida como LSPR, e pela combinação de técnicas de processamento de imagem com algoritmos de aprendizado de máquina. Esse projeto foi feito em colaboração com o Instituto de Física de São Carlos e o Instituto de Química de São Carlos, ambos unidades da USP. Tá, então, nessa colaboração, nós estudamos formas de desenvolver e usar biosensores e algoritmos de aprendizado de máquina para gerar modelos preditivos que possam apoiar o diagnóstico remoto do coronavírus, utilizando para isso dados obtidos de biosensores. Em particular, nós usamos um caso especial de biosensores, que são genosensores. Os genosensores são dispositivos analíticos que são formados por um detector físico-químico, um transdutor, e um elemento que tem alguma sensibilidade biológica, que consiga capturar ou extrair alguma alteração biológica, por exemplo, anticorpo, enzima ou tecido. O transdutor nada mais faz do que transformar a detecção de elemento biológico em sinal elétrico. Isso com a capacidade preditiva similar a de testes com PCR, que são os testes mais utilizados atualmente, porém muito mais simples e baratos. Com isso, eles podem ser utilizados em residências, em farmácias e em pequenos consultórios. Para conseguir extrair os dados usando os biosensores, a informação obtida biológica
a informação biológica extraída dos pacientes tinha que ser transformada por meio de reagentes. Então, nós usamos diferentes reagentes nos experimentos. Nesse slide, eu listo os reagentes utilizados, né, que, como pode ser visto, são vários, né? E no final, nós utilizamos também água deionizada de alta pureza. Como foram os condutores elétricos usados nos experimentos conduzidos? Esses condutores, né, que foram produzidos pelo Laboratório Nacional de Nanotecnologia, do CNPq, são eletrodos em fotolitografia convencional. Eles são formados por 50 pares de eletrodos com 10 micrômetros de largura, distantes 10 micrômetros uns dos outros, e projetados para que eles tenham um perfil capacitivo, ou seja, para que consigam extrair informação relevante a partir de uma matéria biológica. Para isso, eles usaram eletrodos interditados, ou seja, são separados no espaço que eu falei, de 10 micrômetros, porque eles conseguem fazer medições eletroquímicas mesmo quando nós temos uma pequena quantidade de amostras, de tecidos. Esses tecidos eles são depositados em lâminas de vidro. E para a fabricação dos condutores, que vão usar lâminas de vidro, as lâminas de vidro, no caso do BK7, elas foram lavadas com detergente neutro para remover impurezas. E depois disso foram enxaguadas com água ultra pura, etanol e secadas sobre o fluxo de nitrogênio. Para o experimento, nós dividimos as amostras que nós tínhamos, as sequências que nós tínhamos para fazer a detecção de Covid, em duas classes, inicialmente. Então, a classe positiva era formada com amostras de ssDNA da Covid-19 em várias concentrações. SS quer dizer única fita DNA, em inglês single stranded. E a classe negativa é formada por biomarcadores de DNA diluídos em solução salina tamponada com fosfato, além do soro fetal bovino, FBS, e outros biomarcadores, como a amostra de DNA do HPV16 e do PCA3. O HPV16 está associado com o câncer de útero e o PCA3 está associado com câncer de próstata. Eles são muito utilizados em experimentos desse tipo. Esse slide eu mostro as sequências utilizadas para a classe positiva e classe negativa, tá, que seriam usadas no experimento para a classificação binária, mas nós também expedimos experimentos para fazer uma classificação multiclasse. Tá? Então, na classificação binária, eu já mostrei qual seria a classe positiva e a classe negativa. Na classificação multiclasse, nós usaríamos como classe positiva as amostras associadas à Covid-19 em diferentes concentrações, como eu ilustro nessa tabela 2, do lado direito, no canto inferior. Tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, 7 subclasses da classe positiva. Então, nós chamamos uma classe em 7. E a classe negativa, ou as classes negativas, são subclasses da classe negativa, que são as classes com o probe, o HPV16 e o PCA3. No lado direito da tabela, eu tenho o número de amostras para cada uma dessas condições, para cada uma dessas 10 diferentes condições. Bom, e como nós fizemos o treinamento dos classificadores para fazer a detecção de tecidos ou de amostras com Covid e sem Covid? Como já falei, nós usamos genossensores para capturar os dados e extraímos imagens dos genossensores através de técnicas de processamento de imagens e combinamos com alguns aprendizados de máquina. Usamos também algumas técnicas para detecção de textura, 7 técnicas para detalhar mais. E para extrair dados também, nós usamos as primeiras camadas de 3 variações de redes neurais convolucionais. Por fim, nós usamos 2 algoritmos de aprendizado de máquina para fazer a classificação binária ou multiclasse, que foi análise de discriminante linear e as máquinas de vetores de suporte, LDA e SVM, respectivamente. Tá? Esse trabalho deu origem a um artigo publicado nessa revista, Materials Chemistry Frontiers, e aqui no canto inferior esquerdo eu tenho a imagem do genossensor, tá? Extraindo informação de moléculas de DNA, para depois podermos fazer discriminação, se as moléculas estão associadas à Covid-19 ou não. Uma forma de ver quão boas as características que foram extraídas é fazer uma projeção IDMAP dos espectros obtidos a partir da eletroscopia de impedância elétrica. O IDMAP é uma técnica de combinação de características
para reduzir o número de características, fazer agregações das características existentes. Eles funcionam como PCA, principal componente de análise, mas tem uma diferença. O PCA ele faz projeções lineares e o DMAP faz projeções não lineares. O termo que dá origem a sigla DMAP, na literatura vocês vão encontrar como Interactive Document Mapping e Interactive Document Map também. Vou mostrar as duas variações. Bom, nesse gráfico que está no canto inferior da direita, é possível ver que existe uma perfeita separação dos exemplos associados à Covid-19, ou seja, os exemplos da classe positiva, dos exemplos que pertencem à classe negativa, certo? Ou seja, os gêneros sensores, os dados obtidos pelos gêneros sensores têm uma boa capacidade de discriminar a classe positiva da classe negativa. Vou mostrar depois alguns exemplos para mostrar como isso ocorre também para as 10 classes, no caso de classificação multiclasse. Bom, nesse slide eu tenho o mesmo texto inicial e a figura que eu tinha no slide anterior. Só que agora eu mostro o desempenho obtido para a classificação binária e para a classificação multiclasse pelos dois algoritmos, análise linear e máquina de suporte, ou seja, LDA e SVM, para diferentes métodos de extração de características dos tecidos, das sequências DNA. No caso da classificação binária, esses resultados mostram que as máquinas de suporte, SPM, tiveram o melhor resultado na média, que foi 99,66%, e com relativamente baixo de um padrão, que foi 0,48, ou seja, o valor entre parênteses é o desvio padrão. E o valor acima do parênteses é a média de vários experimentos que foram realizados. Quando nós passamos para o caso multiclasse, onde tínhamos 10 classes diferentes, a situação se inverteu. O melhor desempenho agora foi obtido pela LDA, com 95,78% na média, e cujo padrão de 0,97%, que foi o padrão mais baixo, a menos da SVM, usando a mesma técnica para extrair informações e características das sequências de DNA. Da amostra coletada que tinha sequências de DNA. O que nós esperamos dessa pesquisa, que está completando agora o segundo ano, é que nós tenhamos um aplicativo que possa ser utilizado tanto em computador quanto para celular, que contenha um modelo preditivo que auxilie o diagnóstico da Covid-19. Agora a Covid-19, no futuro outras doenças também. E com isso possa informar a equipe médica se o coronavírus foi detectado numa amostra de um paciente com valor acima de um dado limiar. Ou seja, o paciente ele pode até ter sido exposto à Covid, mas não contraiu a doença. Então, ele está exposto, não contrai, então está abaixo do limiar. Uma outra funcionalidade que nós queremos colocar nesse aplicativo é o uso de técnicas de visualização para deixar mais interpretável e mais fácil o trabalho de profissionais de saúde. Nós chegamos também a 2 benefícios desse projeto. O primeiro é a redução do tempo de triagem de pacientes, entre coletar a amostra do paciente e diagnosticar se ele está ou não com Covid, a quantidade de insumos hospitalares utilizados, assim como o custo desses insumos também, e a quantidade de recursos humanos em uma hora necessário para acompanhar e para fazer o diagnóstico de um determinado número de pacientes. O outro benefício é que, por ser barato, simples e rápido, ele permite que rapidamente possa ser feita uma evacuação em ambientes físicos, principalmente em salas de emergência, onde você tem pessoas contaminadas com Covid e pessoas não contaminadas. Então, você consegue diagnosticar rapidamente. É mais fácil, por exemplo, em uma área, em um hospital, remover as pessoas que não estão contaminadas daquela área. Bom, esse projeto é um projeto multidisciplinar, com uma grande equipe, como pode ser visto nesses slides, com pesquisadores da computação, da física, da química e de engenharia de materiais. Eles estão listados aqui nesse slide. O segundo projeto associado ao Covid-19 tinha por motivação tentar adaptar os modelos matemáticos usados no exterior, como por exemplo nos estudos de Imperial College, para que eles possam servir ou ser utilizados na realidade brasileira, que é a realidade que tem uma grande desigualdade social. O que mais pega nessa diferença é o quê? Com a desigualdade social no Brasil, a gente tem, muito mais que os países da Europa, uma grande quantidade de indivíduos compartilhando o mesmo dormitório, e isso facilita a proliferação da doença. Então, o que foi feito nesse projeto foram 2 coisas. Primeiro, gerar um modelo de projeção que conseguisse adaptar o conceito de SEI, que é o SEIR, que é usado no exterior, para modelar a contaminação, para o caso brasileiro, ou seja, incluindo variáveis que representam a nossa desigualdade social, que, como já mencionei, a
quantidade maior de pessoas que nós temos no Brasil compartilhando dormitórios, além do acesso à água encanada, né, e serviços de esgoto dos homicídios brasileiros. Um outro tema que foi pensado nesse projeto foi elaborar um estudo para verificar se estava havendo ou não subnotificação de mortes e de internações de Covid-19 utilizando dados públicos, né, e ver se ela estava diferente da população, se a população reportada era diferente da população real de infectados. Em todos os experimentos desse segundo projeto foram utilizados dados públicos, como, por exemplo, dados socioeconômicos do IBGE e do PNAD. É claro que esses dados estão, muitas vezes, desatualizados. Dados de evolução de doenças, particularmente da Covid-19 e doenças respiratórias, obtidos do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde. Dados clínicos da doença, obtidos da literatura, certo? Sobre a doença que está sendo investigada. Dados do DataSUS, que é uma plataforma de dados usados pela Ministério da Saúde, em particular o Sistema de Informação de Mortalidade, que mostra a quantidade de mortalidade, as taxas de mortalidade ao longo do tempo, que é o sistema SIM, e no portal Transparência e Registro Civil, que tem um dado muito interessante. Ele mostra o registro de pessoas que faleceram, né, que foram utilizados nesse estudo também. E nos experimentos desse estudo foram utilizados algoritmos de aprendizagem de máquina, principalmente para análise de séries temporais. Assim como o projeto anterior gerou uma publicação em artigo, esse também gerou. Então, aqui do canto superior direito tem uma publicação que foi gerada desse projeto. Nesse slide, eu mostro os casos que foram notificados no Brasil como outra doença, mas que existe a suspeita que, na verdade, seja de Covid-19. Por que isso? Porque a cada ano a gente tem a taxa de SARS, a taxa de pneumonia, a taxa de falha respiratória e outras causas que levam à morte. No período de 1 de janeiro de 2020 a 1 de julho de 2020, houve um grande aumento nesses casos, né? Então, existe uma boa evidência de que esses casos, na verdade, eram casos de Covid-19 que foram incorretamente diagnosticados. Então, nesse gráfico eu tenho, para 6 cidades brasileiras, a estimativa que eu tenho de mortes ou de casos reportados como SARS, que na verdade era Covid-19, depois pneumonia, depois de falha respiratória e depois de outras causas. Eu tenho isso para 6 cidades. Nesse outro gráfico, eu tenho estimativa de mortes que foram subreportadas para as mesmas 6 cidades. Então, tenho na primeira coluna a população de cada cidade, certo? Tenho a extrapolação do número de mortes que não foram vinculadas à Covid-19, o número oficial de mortes associadas à Covid-19, e, atenção, só uma observação. A segunda coluna, esse número extrapolado, é só aquele número que passa do que é esperado para cada ano naquelas mortes que eu reportei no slide anterior. Então, na coluna seguinte, eu tenho o número oficial de mortes, eu junto, somo as 2 colunas e tenho um total de mortes estimada. Depois eu uso o número de mortes por milhão de habitantes para estimar a taxa de mortes por causa da Covid-19 que não foram relatadas. De acordo com esse estudo para essas cidades, nós estimamos que a média de notificação de mortalidade no Brasil está em torno de 40%. Bom, agora eu vou mostrar 2 outros projetos na área de saúde que não estão associados à Covid. O primeiro é um projeto chamado Os Primeiros 1000 Dias, que tem como objetivo acompanhar o desenvolvimento cognitivo de 1000 crianças nos primeiros 1000 dias em diferentes locais do mundo. Então, esse é um projeto internacional. E por que ele? Porque esses 1000 dias são muito importantes. É no início da infância, esses primeiros 3 anos, que são desenvolvidas as habilidades cognitivas mais importantes da criança. Dentre essas habilidades, a função executiva. Essa função executiva é quem vai definir as capacidades cognitivas de nível mais elevado no adulto, certo? Ou seja, se tem uma deficiência agora, isso vai repercutir no adulto depois. Tá? E essa função cognitiva, ela também controla e coordena comportamentos e habilidades cognitivas, como, por exemplo, o comportamento social do indivíduo, a fluência verbal do indivíduo, o aprendizado de consequências, ou seja, fazer relação causa e consequência. Se eu fizer alguma coisa, a consequência será essa, por exemplo, memória, os vários tipos de raciocínio, a resolução de problemas e o planejamento do futuro. Esse desenvolvimento da função executiva, que ocorre nos primeiros 1000 dias, ela vai definir para o indivíduo oportunidades e obstáculos. Se essa função for bem desenvolvida, aumenta as chances do indivíduo ter uma boa saúde física, neural e mental, e que seja duradoura também. E com isso reduz a velocidade de envelhecimento e vai levar a uma maior
produtividade e prosperidade. A estimativa internacional dos órgãos ligados à saúde é que cerca de 20% das crianças de 3 anos têm baixo desenvolvimento da função executiva, ou seja, 1/5 das crianças do mundo entre 0 e 3 anos têm um baixo desenvolvimento da função executiva. E o que é pior, essas crianças vão provavelmente ser 80% dos adultos que vão precisar de assistência social e ou econômica. Esse projeto, como mencionei, é um projeto internacional. Participam universidades de vários locais do mundo, alguns países têm mais universidades participando. No Brasil, em particular, tem a Universidade de São Paulo, e no Brasil, esse projeto é coordenado pelo Guilherme Polancs, que é um professor da USP. Bom, esse projeto, aqui no Brasil, e no exterior também, no exterior ele foi chamado de LEAP Brain Rise. Tá? No Brasil, nós estamos chamando ele de Projeto Germina. Tá? Ele vai analisar dados de 3 fontes diferentes. Vai avaliar eletroencefalograma das crianças durante os primeiros 1000 dias, exames cognitivos e exames da visão. Vai observar também como que está sendo o cuidado materno, como está sendo o ambiente em que a criança está crescendo, qual a nutrição da criança e qual o apoio social que essa criança conta. E por último, vai também ser feito na genética da criança, usando o DNA, o RNA e o microbioma dela. Esse projeto ele é financiado pelo LEAP, que é um spin-off do Aquino Trust, que financia vários projetos de cunho social. No lado direito, tem vários projetos financiados pelo LEAP. Tá? Na segunda linha, no lado esquerdo, tem esse projeto dos primeiros 1000 dias. Para esse projeto, o mundo inteiro vai trabalhar em equipe multidisciplinar, com pesquisadores da área de biologia, computação, medicina, nutrição, psicologia, que são as mais frequentes, e o financiamento total para ele é de 45 milhões de dólares. Bom, nesse slide eu vou só detalhar a equipe que participa desse projeto. Então, como já mencionei, o coordenador é o Guilherme Polancs, que é um professor associado em psiquiatria da infância e adolescência da USP. Tá? Mas entre os pesquisadores principais, também temos a Aline Campos, da medicina, o André Fujita, que trabalha em computação do IME da USP, pesquisadores das ciências farmacêuticas, biociências, ciências biomédicas, depois tem pesquisadores associados, né, onde eu estou incluído, que inclui pesquisadores da biociências, medicina, computação, farmácia e de hospitais também, como um hospital privado, que é o Charlotte Albert Einstein, e um público, que é o hospital, deixa eu ver aqui, que é esse aqui, o Hospital Municipal Vila Santa Catarina. Certo? Bom, eu vou falar agora do último projeto, tá? Do 4º projeto, que também não está diretamente associado ao Covid, mas está associado à doença. Esse projeto está sendo realizado por um centro de pesquisa aplicada em inteligência artificial. No ano de 2019, foi lançada uma chamada pela FAPESP para selecionar 8 centros de pesquisa aplicada em inteligência artificial, que serão apoiados pela FAPESP, MCTI, que é o Ministério da Tecnologia e Inovação, e CGI.br, que cuida dos domínios de internet no Brasil. Então a ideia era financiar 4 centros a partir de 2021 e 4 centros a partir de 2022. Nos seguintes áreas, né, em saúde, agricultura, indústria e cidades inteligentes. No final, para a primeira fase, foram selecionados 6 centros, ficando 2 para 2022. Foram selecionados 3 centros ligados à saúde, um na Unicamp, um na Universidade Federal do Ceará e um na Universidade Federal de Minas Gerais. Parcialmente um em agricultura, que é o da Unicamp, e o de cidades inteligentes, que daqui a pouco eu falo. 2 de indústria, que é um é no IPT de São Paulo, outro no Senai da Bahia. E o de cidades inteligentes, que é coordenado no USP de São Carlos, e também embarcou a parte de saúde, a parte do meio ambiente, com florestas também. A ideia é que esses centros sejam financiados por recursos públicos e privados. Os públicos vêm da FAPESP, MCTI, CGI.br, e os privados vêm de empresas, além dos recursos das universidades e estudos de pesquisa que participam desse projeto. Nesse ano saiu a segunda chamada, que é para 2 novos centros, um em segurança da informação e segurança cibernética, e outro para uma agenda de pesquisa em área de forma mais ampla, mas com foco grande na parte de ensino. Então, no canto direito, eu tenho a chamada FAPESP publicada para a segunda fase. Já no anterior, eu tenho a chamada para a primeira fase. Bom, o centro de pesquisa de aplicado para trabalhar com cidades inteligentes, que depois viraram ambientes inteligentes para incorporar agriculturas e florestas, é a rede IAR. Certo? Essa rede, como já mencionei,
Ela é coordenada na USP, tem a sede na USP de São Carlos, e conta com mais de 40 instituições de ciência e tecnologia do Brasil inteiro, e conta com participação de várias empresas, algumas prefeituras manifestaram interesse em participar do projeto, vários estados têm fundações de apoio à pesquisa que participam do projeto, e tem também fundações ligadas a universidades. Tem 2 projetos ligados à saúde sendo desenvolvidos. O primeiro é na cidade de Carajás, que foi a primeira cidade a participar do projeto. Aliás, ela começou a participar antes do projeto ser aprovado pela FAPESP. Canaã é uma cidade que nasceu em uma região chamada Grande Carajás, no sudeste do Pará. É uma região muito violenta porque tinha muito minério clandestino, tinha uma área chamada de Serra Pelada, que era minério de ouro, e para organizar ela foi dividida em várias cidades. Canaã, em 2020, ela tinha 11 mil habitantes. Em 10 anos, ela quase quadruplicou de acordo com os números oficiais. Mas estimativas extraoficiais dizem que a cidade tem entre 65 mil e 100 mil habitantes. Ela tem como particularidade ter a maior mina de ferro do mundo. E por isso, muito por causa disso, tem o maior PIB per capita do Pará e dos maiores do Brasil. O que tem interessante sobre Canaã é que parte dos royalties da mineração, que toda cidade que tem mineradora coletando minérios, ou petróleo, por exemplo, paga, ela aplicou ou criou um fundo municipal de desenvolvimento sustentável para financiar a cidade para o período quando esgotar a mineração, além de preparar a cidade para melhorar a qualidade de vida da população. Por exemplo, a cidade tem um acordo, um pacto, para que em 2035 ela tenha a maior qualidade de vida do Brasil, o maior IDH do Brasil. Outra coisa interessante é que com o recurso desse fundo, a cidade construiu 2 campos de ciência e tecnologia públicos, que é o Instituto Federal do Pará e o campo da Unifesp, que é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. E nesse projeto que nós estamos de Canaã, nós estamos trabalhando nas áreas de educação, monitoramento transbordizo, daqui eu falo porque isso tem relação com a saúde, manutenção preventiva de pavimentos, saúde coletiva, segurança pública e urbanização. Então, nessa foto eu tenho a cidade de Canaã, e aqui no canto superior direito eu tenho onde fica Canaã no mapa do Brasil, em particular no mapa do Pará. Tá? Então, nós temos alguns projetos piloto em Canaã, tá? Alguns deles ligados à saúde e meio ambiente. Um problema que Canaã tem é uma alta taxa de leishmaniose. Leishmaniose, assim como zika, dengue, chikungunya, elas são provocadas por mosquitos. Então, o mosquito é o vetor da doença. E esses mosquitos se reproduzem em água parada. Então, a primeira fase do projeto foi identificar regiões com água parada, além disso, regiões de lixo também, porque lixo pode ter, além de mosquitos, ratos, que geralmente afetam negativamente a saúde pública. Então, nós trabalhamos com drones, vou colocar a animação aqui, para, sobrevoando a cidade, detectar regiões de água parada, né, e regiões de acúmulo de lixo. O segundo projeto, que até tem uma relação com a Covid, foi para detectar aglomeração e multidão. Então, usando drone também, o drone percorre a cidade para detectar quando tem uma aglomeração de pessoas, que pode colocar a saúde delas em risco. Finalmente, um outro piloto é para monitoramento de saúde. A ideia é usar o smartwatch para monitorar a saúde da população. Além disso, facilitar o contato entre a população e o posto médico para marcar exame, marcar consulta, receber resultado de exame e monitorar também os dados da população para ver como está a saúde dela. Monitorar, por exemplo, batimento cardíaco, pressão arterial, e assim por diante. E que todos esses dados vão para uma central de monitoramento que vai poder avaliar como está a situação da saúde no município. Uma outra cidade com que a rede ela trabalha, também ligada à saúde, mas que ainda mais ligada à saúde, é Guarapuava, em particular a região chamada Cidade dos Lagos. Mais uma vez, no canto superior direito, eu tenho o mapa do Brasil, particularmente do Paraná, onde fica Guarapuava. Ela é uma cidade maior que Canaã, cidade de médio porte. Ela cresce também, mas cresce uma taxa menor que Canaã. Por caso de Guarapuava, nós tivemos recursos de empresários da cidade para construir um centro de pesquisa e um hospital para pesquisas e tratamento de câncer, que é o Healthcare Living Lab. A ideia é o quê? É monitorar a saúde da população da cidade, para prever quando a doença pode aparecer, no caso, o câncer. Para isso vai ser monitorado o condicionamento físico, a ocorrência de doenças complexas, a ocorrência de doenças raras, a diversidade genômica da população, como que muda o metabolismo da população, avaliando por genômica, qual a nutrição da população, como é que estão os sinais associados ao câncer e à saúde digital. Nessa figura eu tenho a construção inicial do centro de pesquisa e do hospital.
Atualmente nós temos uma parte já finalizada. Bom, então só para finalizar essa palestra, tudo que nós fazemos na rede área, no sistema de seguros, nós fazemos utilizando uma inteligência artificial responsável, ou seja, uma inteligência artificial, ou IA, que seja inclusiva e que esteja em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Nós estimulamos muito para que nossos experimentos sejam reproduzíveis, para sempre que possível, né? Algumas vezes não é possível, porque às vezes os experimentos, os dados são privados, né, e não podem ser divulgados, mas sempre que possível nós disponibilizamos dados e códigos, fazemos curadoria de dados, nós desenvolvemos ferramentas que respeitem a privacidade das pessoas, seja que não expõe informação privada ou sensível da pessoa. Nós também sempre temos alguém responsável pelos aplicativos desenvolvidos que usem IA, para que alguém preste contas pelo uso do aplicativo. E também nós seguimos o caminho de usar um IA justo, ou seja, a tomar decisão não deve embutir nenhum tipo de preconceito de gênero, racial, de idade e assim por diante. E finalmente, nós estimulamos a construção de modelos que sejam transparentes, para que esteja de acordo com a Lei Geral de Proteção dos Dados, a LGPD, que foi baseada na legislação semelhante europeia, e que tem, como um dos seus aspectos, o direito à informação, ou seja, quando o modelo de aprendizagem de máquina tem alguma interferência na vida da pessoa, a partir de suas decisões, a pessoa tem o direito de saber como essa decisão é tomada. Bom, então com isso eu finalizo essa palestra e agradeço a todos. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado também, mais uma vez, à professora Ana Carolina Lorena. So I'd like to thank André. He wasn't not able to be here because he had to travel. Well, you have seen the presentation. He has huge projects going now, and he had to go to Carajás to something related to IATA, his project. But I thank him very much. It's very interesting how many things he has done. And I also ask in this case that if anyone has any questions, can get in touch with him using the email. He will be happy to answer, I'm sure. So, and now I would like to thank very much everyone here, everyone that presented, and everyone that is watching us online also. And I would like to close this session on data science for COVID data analysis. Thank you very much.
So good afternoon. Thank you all for the presence. We'll start now with the workshop on Women STEM. Now I will translate português. Bom, então, boa tarde a todos. Agora a gente vai começar o workshop de mulheres em STEM. And we have the presentations are in English, most of them, but people will present also in Portuguese because we have many students watching, maybe watching online. Então, as apresentações podem estar o texto em inglês, mas vão ser feitas em português, e para o pessoal aí das escolas poder aproveitar, mesmo que seja no formato online. So, for starting the session, we have a presentation about a project here in ITA that is financed by Johnson & Johnson of Women in STEM, and Professor Isabella will present the project for us. Então, começando, nós temos aqui o projeto Women STEM financiado pela Johnson & Johnson, no ITA, que vai ser apresentado pela professora Isabela Henriques. Obrigada, professora. Obrigada, Ana. Isso daqui está funcionando? Isso daqui está funcionando? Olá. Oi, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Isabela, eu sou professora da Divisão de Engenharia Mecânica, do Departamento de Energia, e faço parte do time do nosso projeto de Mulheres em STEM, e hoje vou apresentar para vocês um pouco sobre o nosso trabalho. Bom, então, primeiro, né, o que significa a sigla STEM. Então, é a sigla em inglês, que referencia ciência, tecnologia, engenharia, matemática, e aqui no ITA, no nosso projeto junto com a Johnson, a gente adiciona, né, mais um M e um D, que é de manufatura e design, design no sentido de projeto, né? Então, na apresentação, eu vou começar com uma breve introdução, falando o porquê de a gente focar, né, falar tanto de ter mais mulheres na área de STEM. Depois vou falar sobre as nossas atividades, da nossa parceria com a Johnson, as principais atividades que nós desenvolvemos aqui no projeto e os desafios que nós enfrentamos por causa da pandemia. Vou mostrar alguns resultados do nosso impacto na sociedade e, por fim, fechar falando um pouco sobre a importância do nosso projeto. Bom, então nós temos aqui alguns dados relativos, né, dados globais e dados dos Estados Unidos relativos à participação feminina. Na força de trabalho, a gente pode ver, aqui eu estou sem o laser, mas, enfim, nós temos ali 40%, né, da força de trabalho é composta por mulheres, mas quando nós vamos analisando, né, como que esse percentual está dentro das áreas de STEM, nós vemos uma redução desse número. E por quê? Primeiramente, por que é importante a gente ter uma alta participação das mulheres no mercado de trabalho? Essa participação das mulheres tem correlação direta com índices de desenvolvimento humano. Então, quanto mais mulheres são educadas e trabalhando, melhores são os índices de desenvolvimento humano. E, quando a gente fala das áreas de STEM, nós temos uma redução desse número de mulheres que participam nas áreas de STEM. Voltando um pouco aqui nos dados sobre o Brasil. Mas antes de falar em educação superior, nós temos alguns dados bem tristes sobre o nosso país, um pouco desanimadores, começando com dados sobre o casamento infantil. Então, a gente ainda tem altas taxas de casamento infantil, o que impacta a vida educacional dessas meninas, mas não só a vida educacional, a vida delas como um todo. Então, dados de violência doméstica, não só de sair da escola, né? Enfim, então temos vários problemas associados a isso, e aqui a gente vai dar um foco na parte da educação. Então, muitas meninas, essa razão e outras, abandonam a escola, abandonam a educação. Então, muitas nem chegam ao momento de escolher quais carreiras elas vão seguir. Então, elas nem chegam a completar uma educação formal. E aí, quando a gente chega na educação e nas áreas de STEM, a gente tem um percentual baixo de meninas que escolhem as áreas de STEM. Então, aqui nós temos alguns gráficos, onde nós começamos aqui com a área de saúde, área social, área de educação, e o percentual de mulheres que ocupam esses cursos. Então, conforme a gente vai migrando dessas áreas de educação, social e saúde para as áreas de STEM, a gente vai vendo uma mudança no percentual.
Então, vai reduzindo a participação feminina nessas áreas. E aqui, no fundo, o curso no qual eu sou formada, Engenharia Mecânica, com o menor percentual. Então, na minha turma, uma turma de 40, nós éramos apenas 2. Então, 5% de participação feminina é o curso com a menor participação feminina, perto aqui de Ciência da Computação. Então, como a gente está num evento, né, um pouco de foco, né, em Ciência da Computação, esse é um dado muito importante, né, para a gente ver aqui. E aqui no ITA, né, o que a gente tem aqui de dados no ITA? Então, nos membros aqui dos professores, né, dentre os professores, nós somos 18%. Então, temos 18% de mulheres. Entre os alunos, então, entre as alunas, 9%. E a informação mais importante que está aqui é, as alunas só foi permitida a entrada de alunas, de mulheres, no ITA, né, nos cursos de graduação, a partir de 1996. O ITA foi fundado em 1950, então, por 46 anos, as mulheres não podiam estudar no ITA, que é uma instituição pública. Então, essa informação, acho que é a mais, né, chocante de todas aqui é isso, né, numa instituição pública, as mulheres não eram oficialmente bem-vindas. E aqui, quando a gente vai para os cursos de pós-graduação, cenário um pouco melhor, mas ainda ruim, né? Então, no mestrado, 27%, e no doutorado, 19%. E um ponto, né, que eu esqueci de comentar, mas que é muito importante. Por que a gente está falando, né, de mulheres em STEM? Então, o básico e o óbvio, né, os trabalhos, as carreiras de STEM, são carreiras que pagam mais e têm um grande reconhecimento social. Né? Então, são carreiras que nós gostaríamos que as mulheres também estivessem mais presentes. Mas um ponto importante é, nós queremos, né, então, as mulheres precisam estar nas áreas de STEM, porque é bom para elas, mas também é bom para as áreas de STEM que nós tenhamos mais mulheres. Então, principalmente, quando a gente fala na essência de ciência e tecnologia, a gente está pensando que essas áreas são ferramentas para melhorar a vida das pessoas. Então, cada vez mais. Né? Então, muito tem se falado, por exemplo, sobre inteligência artificial. Então, como que os algoritmos, né, podem ser viesados? Então, quem está fazendo aquele código? Né, quem está criando aquele algoritmo? Então, a gente precisa de diversidade em todas as áreas e, principalmente, nas áreas de ciência, tecnologia e engenharia, que são as pessoas que estão resolvendo os problemas da vida das outras pessoas. Então, quanto mais diverso for essas áreas, melhor para todo mundo. Então, as mulheres precisam estar nas áreas de STEM, mas STEM também precisa das mulheres. Né? E por que a gente tem esse cenário, né, tão ruim? A gente tem, né, várias explicações, né, mas a gente pode começar desde a infância. Então, pelos estereótipos que são impostos às meninas, né, por exemplo, quais são os brinquedos que as meninas ganham? Desde a mais tenra idade, as meninas são direcionadas para brinquedos, brincadeiras, que são voltadas mais para a área do cuidado, menos para a área do desenvolvimento de raciocínio lógico. Então, isso tende também a que elas tenham uma preferência menor, né, pelas áreas de STEM, porque não foi mostrado para elas que essas características associadas a áreas de STEM são para elas também. Então, a questão de elogios que são feitos para as meninas, brinquedos, comportamentos que são esperados das meninas, tudo isso influencia também nas escolhas de carreira do futuro. Também, a falta de modelos. Então, elas terem modelos femininos, então, conhecerem, verem, né, na televisão, enfim, onde quer que seja, exemplos de mulheres que estão nessas áreas, que mostrem para elas que elas podem ser o que elas quiserem. E, por fim, a questão do ambiente. Então, o ambiente que não é muito favorável para as mulheres, tanto nos cursos de graduação, como também no mercado de trabalho. Então, aqui eu usei, né, palavras, digamos, leves, né, mas para dizer que os ambientes são machistas. Então, os ambientes não nos recepcionam bem. Nós não sentimos que nós pertencemos a esses ambientes. Então, mesmo as meninas que escolhem as carreiras de STEM, quando chegam na graduação ou no mercado de trabalho, acabam saindo por não sentir que pertencem àquele ambiente. Né? Então, são algumas das razões que, quando a gente chega na força de trabalho, nós temos menos mulheres. E, pensando nisso, em atacar esse problema, em 2016, a Johnson & Johnson, que é a companhia farmacêutica, lançou um programa de mulheres em STEM, as mulheres STEM 2D, é uma iniciativa, né, da Johnson acrescentar essa parte de manufatura
e design com algumas instituições de ensino superior, e o ITA está entre umas dessas instituições de ensino superior. Então, agora sim, eu vou entrar especificamente no nosso programa aqui voltado para o aumento da participação de mulheres em STEM. Bom, então, a Johnson, né, quando entrou em contato aqui com o ITA, especificamente com a professora Juliana, para desenvolver esse processo em parceria, eles não tinham um plano que eles nos deram para seguir. Então, o que aconteceu é a gente tinha total liberdade para desenvolver qual seria o nosso plano de ação, qual seria a nossa atuação, tendo esse objetivo de aumentar a participação de mulheres em STEM. Então, alguns valores, né? A gente falo porque eu já faço parte do time, né? Mas eu não fazia parte aqui do ITA naquela época, né? Eu entrei só em 2018, mas já tenho o senso de pertencimento ao projeto, né? Então, as professoras e as alunas pioneiras, né, no desenvolvimento desse projeto, tinham alguns valores em mente para desenvolver quais seriam os pilares para chegar, né, nesse projeto. Então, sempre pensar em atividades, mão na massa, desenvolver uma cultura de pesquisa com as atividades que forem sendo feitas com as alunas, né, colaboração e trabalho em equipe. Então, dentro da nossa própria equipe e nas atividades que forem sendo propostas, desenvolver essas habilidades e ter sempre isso em mente. Com isso, nós chegamos em 3 pilares do nosso projeto. Então, nós temos o treinamento das alunas do ITA. Então, o projeto ele é em conjunto com as professoras e as alunas. Então, uma das etapas é o treinamento das alunas do ITA. Então, elas já escolheram a área de STEM, então vamos fortalecer essas alunas. E outra parte, que a gente considera, né, a parte principal, ou carro-chefe, é inspirar meninas mais novas a entrarem na área de STEM, então mostrar para elas que é uma possibilidade. Então, obviamente, não é impor a área de STEM, mas mostrar, como a gente viu, quais são as causas, né, desse problema de termos poucas mulheres. Uma delas é as meninas não saberem que aquela área é para elas também, que elas também podem pertencer ali. Então, trabalhar com as meninas mais novas para que elas tenham esse senso de que engenharia, ciência, tecnologia, matemática também é para elas, se elas se interessarem. E, por fim, disseminar os nossos resultados e criar uma rede de pessoas trabalhando em prol dessa causa. Vamos começar, então, aqui com o treinamento das alunas. Então, assim, digamos, atividades padrão, né, do treinamento das alunas são workshops que a Johnson oferece, workshops e eventos internos, né, e aqui também desafios técnicos que são propostos para as alunas. Então, nós temos esses desafios, onde a gente desenvolve tanto hard skills como soft skills, que as alunas têm que trabalhar em grupo também, mas eu atribuo grande parte do que seria o treinamento, né, o desenvolvimento das nossas alunas, a participação delas nas atividades que a gente desenvolve com as alunas mais novas. Então, as nossas alunas aqui do ITA são as principais agentes do projeto, então elas são a cara do projeto. Quando a gente vai falar, né, para ter as atividades com as alunas mais novas, sempre são as nossas alunas que estão na frente. Então, elas, e nisso, né, delas assumirem esse protagonismo, elas se desenvolvem. Então, tanto nas oficinas, depois eu vou falar com mais detalhe das atividades que a gente faz com as alunas mais jovens, mas tem oficinas, aulas, processo de mentoria. Então, tudo isso é feito pelas nossas alunas e eu, particularmente, atribuo a maior parte do desenvolvimento delas, desenvolvimento pessoal, mais a essa parte de ser o exemplo das meninas mais novas, né, e atuar como... A parte do que elas têm que trabalhar em equipe, tem que funcionar como modelos para essas meninas, isso contribui muito para o desenvolvimento das nossas alunas. Bom, aí aqui eu vou passar brevemente pelas atividades, tá, que as alunas desenvolvem. Então, nessa parte de projetos técnicos, tem projetos internos, feitos aqui no ITA, e desafios que a Johnson propõe. Então, nós temos aqui 2 exemplos de projetos desenvolvidos internamente, de uma luva, né, para ajudar pessoas com alguma desabilidade, e aqui um jardim inteligente, né, um jardim inteligente indoor. Então, exemplos desenvolvidos aqui no ITA, e aqui exemplos de desafios propostos pela Johnson.
Então, um dos desafios propostos é como uma vending machine, só que não para vender bebidas e salgadinhos e tudo mais, mas para estar disponível nos hospitais para os cirurgiões poderem pegar os kits que eles vão precisar usar na cirurgia. Então, esse foi um desafio proposto. E outro desafio proposto, pensando numa planta da Johnson, como aproveitar rejeitos do tratamento de água para a geração de energia. Então, esses são desafios propostos pela Johnson para as nossas alunas trabalharem. E aqui outros eventos internos com o pessoal da Johnson, então visitas à fábrica, alguns workshops, mesas redondas, falando sobre entrevista de emprego, ensinando as meninas também a fazer pequenas atividades de manutenção, né, para dar uma certa independência para elas também, evento de liderança feminina. Aqui também com o pessoal da RH, da Johnson, conversas sobre carreira também. Então, né, são algumas coisas que essa parceria com a Johnson, né, além do patrocínio, pode oferecer também para as meninas que participam do projeto. Também incentivo para as meninas, sempre que tiverem oportunidade, poderem falar, apresentar, para desenvolver as suas habilidades. E agora eu vou entrar na parte, né, de inspirar, mostrar para as meninas mais jovens que elas podem ser o que elas quiserem, inclusive ter, né, carreiras na área de STEM. Bom, então aqui nós temos os workshops para essas alunas mais jovens, conversas na escola, então algumas apresentações que as alunas fazem, falando sobre as carreiras em STEM, e o nosso carro-chefe, que são as atividades mão na massa, né, que a gente chama as nossas oficinas. Bom, então, essas são as principais atividades. Então, a gente tem as oficinas, né, as atividades mão na massa, que são o nosso carro-chefe. A gente propõe também projetos de engenharia. Então, daqui a pouco, a Gabi vai falar sobre vocês aqui. Aqui nós temos um projeto de engenharia que foi feito esse ano. Então, é uma atividade que é desenvolvida em mais de um encontro, né? Então, depende. Esse daqui, acho que a Gabi vai falar com detalhe, não vou roubar a apresentação dela, né? Mas as atividades mão na massa, geralmente, é um dia, uma tarde, então são atividades pontuais. Nós fazemos também esses projetos de engenharia que são desenvolvidos ao longo do ano, ao longo de um semestre, enfim, são mais encontros para desenvolver um projeto com as alunas. Nós temos o programa de mentoria, então, para desenvolver, né, a autoestima das alunas, atividades de autoconhecimento, né? As nossas alunas também apresentam o projeto e as áreas de STEM para as alunas mais novas em escolas, e a gente também disponibiliza visitas aqui aos laboratórios do ITA. Então, as nossas atividades mão na massa, eu vou mostrar aqui para vocês uma série de fotos, tá, de algumas atividades, mas aqui da primeira eu vou falar com um pouco mais de detalhe para vocês entenderem a estrutura. Então, essa oficina aqui é a oficina, né, construindo um avião. Então, é a oficina cujo tema é avião. Então, a oficina começa, né, o evento oficina, começa com as nossas alunas. Então, né, as alunas são divididas em times, então sempre trabalham em pares ou em times. Então, um grupo de alunas vai lá na escola e dá uma pequena aula sobre o tema daquela oficina. Aí, claro que o tema da aula, né, o nível da aula, vai depender da idade das alunas, né? Então, o tema é adaptado para o nível de conhecimento das alunas. Então, aqui, por exemplo, vai ser oficina de avião, elas vão falar um pouco sobre aerodinâmica, adaptado aos conhecimentos das alunas. Então, as nossas alunas aqui são as protagonistas, os modelos para essas meninas mais jovens, né? Então, aqui elas vão falar para as meninas mais jovens um pouco de aerodinâmica. Aí, depois, as alunas mais jovens, também trabalhando sempre em pares ou em grupos, também para trabalhar essa ideia de trabalho em equipe, né? Colocam a mão na massa. Nessa oficina específica, a gente tinha um kit, onde elas tinham que, a partir das peças, montar esse avião de isopor. Então, aí elas montavam o avião e depois, hora da ação, né? Então, uma competição ali entre elas, né? Ver quem consegue fazer o avião chegar mais longe, né? Isso aqui no ITA, tá? Esse evento realizado aqui no ITA. E, então, essa é basicamente, né, a estrutura das oficinas. Aí aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos, tá? De outras oficinas. Então, aqui brincando com Lego, né? Então, aí várias atividades para alunas de diferentes idades também, né, que a gente pode fazer com Lego, né? Então, as alunas aqui na competição de Lego, em diferentes
formatos. Então, oficinas voltadas mais para a área de engenharia civil. Então, com alguns materiais, elas têm que construir algumas estruturas. Então, sempre aqui trabalhando em conjunto, né? Aqui com diferentes materiais, então temos algumas possibilidades. Aqui, vendo como que funciona uma impressora 3D, e depois fazer do desenho, para depois fazer a fabricação, né? A impressão ali do objeto ali que elas projetaram, né? Também, oficina de circuitos elétricos. Aqui, circuitos elétricos. Aqui a oficina de caracterização da luz com espectrômetro, também elas constroem o espectrômetro, veem como funciona. Antes tiveram pequenas aulas, né, para entender a questão da propagação e caracterização da luz. Aqui no ITA também, aprendendo sobre motores e engrenagens. Aqui também com as engrenagens. Essa é a oficina foto na lata, né? Aí eles vêm aqui, fazem essa câmera e tiram fotos aqui, depois utilizando a câmera que elas mesmas fabricaram. Oficinas também relacionadas à parte de química, então uma pequena aula da parte de química, ácido base, e depois elas fazem o experimento também. Aqui, é muito legal, né, ver as meninas animadas aqui na oficina. Parte de programação também, então a gente tem o curso de programação, que depois a Emily vai falar com mais detalhe, mas entra também pequenas oficinas de programação. Então, aqui elas aprendendo um pouco de programação, né? Programação com Arduino também. Aqui, sobre a propagação da luz, e vendo um modelo de como a fibra ótica funciona, a oficina de fibra ótica, um pouco sobre robótica também, fluorescência, fosforescência, foguetes, aí aqui a construção de um foguete, matemática com pratos, também geometria, um pouco de geometria também, aqui as meninas, números binários e portas lógicas, e também os braceletes binários com a idade, a data de nascimento, transformar a data de nascimento delas em número binário e depois fazer uma pulseira, né, com a lógica desse número, né? Bom, então, essas são as nossas principais oficinas, e como vocês puderam ver, tem algumas que têm materiais mais complexos. Então, nós temos aqui os nossos kits, principalmente a parte de circuitos, né, a parte de eletrônica, mas tem outros que são bem simples, com materiais de baixo custo. Então, a gente tem essas categorias de oficinas, né, algumas que são mais simples, mais baratas, outras que são mais complexas e mais caras. Aproveitando a parte das oficinas, eu queria só fazer um adendo aqui, porque em 2019, o CNPq, né, que é a nossa agência de pesquisa, né, de fomento à pesquisa, lançou uma chamada de garotas em STEM. Então, nós submetemos uma proposta com foco nas oficinas. Por isso que eu acrescentei aqui nessa parte. Então, a gente, né, fez essas oficinas com 5 escolas públicas parceiras aqui em São José dos Campos, só que o esquema era um pouco diferente. Então, não eram as nossas alunas que iam lá dar as oficinas. E eram para todos os alunos e alunas. Não dividíamos meninos de meninas. Mas o protagonismo das meninas estava na aplicação da oficina. Então, algumas alunas dessas escolas vinham aqui até o ITA, eram treinadas pelas nossas alunas para reproduzir as oficinas para os colegas delas, para os meninos e para as meninas. Então, esse era o protagonismo das meninas nesse processo. Então, nós montávamos os kits aqui no ITA, enviávamos os kits para as escolas. Aqui nós temos, né, o número de estudantes impactados, né, 974 estudantes. Aqui uma foto de um desses treinamentos. Então, a nossa aluna Sayuri treinando 3 alunas das escolas para elas mesmas reproduzirem, então, elas serem ali as líderes desse momento de fazer a oficina na escola. Então, esse era o protagonismo que elas assumiam. E aqui, na escola, né, uma foto da aplicação de uma das oficinas. Tá? Então, fechando parênteses, voltando para outra atividade, que é o desenvolvimento dos projetos de engenharia. Então, como eu comentei, as oficinas são atividades pontuais. O projeto demora mais tempo. Então, aqui é a construção de um rádio, né, então, de um transmissor FM. Então, a estrutura é a mesma, só que demora mais tempo. Então, as alunas, nossas alunas também,
dão, né, pequenas aulas para mostrar, né, para as meninas quais são os princípios envolvidos ali no caso, né, naquele equipamento, e também vão guiando essas alunas na construção do equipamento. Então, isso acontece durante vários encontros. Então, aqui aí elas aprendem sobre circuitos, aprendem a construir os circuitos, para, enfim, chegar à construção do rádio. E uma parte muito importante para encerrar essa parte do projeto de engenharia é a apresentação para os pais. Por quê? A gente estava falando questão de estereótipos e tudo mais, e, infelizmente, é dentro de casa que começa, né, em muitas, não sei, casas, que essas meninas começam a ser podadas, né, que esses estereótipos são impostos a elas. Então, é muito importante elas mostrarem para os pais o que elas são capazes de fazer. Então, que elas também são capazes de se desenvolver em áreas de ciência e tecnologia. Então, para fechar, essa é uma parte muito importante desse tipo de projeto, envolver a família também e tentar um pouco mudar essa cultura, né, em quem estava atrás, né, dessas meninas também, né. Outra parte importante, então, de inspirar essas jovens garotas é o programa de mentoria. Então, não só na parte das oficinas, nós mostramos para elas que as áreas de extensão também para elas, e aqui na parte de mentorias, elas são encorajadas a serem o que elas quiserem, a se desenvolver pessoalmente, dependente da carreira que elas escolham. Então, nessa parte da mentoria, né, elas não têm atividades na área de STEM especificamente, são mais atividades de desenvolvimento pessoal para elas mesmas. Então, a gente reúne grupos de mais ou menos, a cada ano. Então, a cada ano, a gente segue com um grupo ao longo do ano. Então, a gente seleciona 20 meninas de escolas públicas, por volta de 15 anos de idade, e elas têm encontros semanais com as nossas alunas. Então, aqui, mais uma vez, as nossas alunas também têm mais uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, operando, né, como mentoras e modelos para essas meninas, e aí elas desenvolvem uma série de atividades de desenvolvimento pessoal nesses encontros e fazem visitas aqui ao ITA também. Então, aqui, alguns exemplos, né, as atividades, são atividades bem dinâmicas que elas realizam junto com as nossas alunas aqui no ITA. Também, dentro dessa parte, né, entra um pouco na mentoria, são algumas conversas, né, não necessariamente aulas, né, mas que as nossas alunas conversam sobre áreas de STEM com essas alunas das escolas, então faz parte do processo de mentoria. O dia da engenharia aqui no ITA também, e as visitas aos laboratórios faz parte, né, para essas meninas que estão no grupo da mentoria. Então, o laboratório aqui de guerra eletrônica, com algumas visitas, laboratório de propulsão, e aqui o CCM, né, o laboratório de manufatura. E o nosso último pilar é a divulgação. Então, disseminar o nosso trabalho e também entrar em contato com outros grupos ou pessoas que queiram desenvolver grupos voltados para isso, né, para aumentar a participação de mulheres na área de STEM. Então, mostrar para a sociedade o que é feito e criar essa rede são os principais objetivos. Então, nós somos um grupo assim, privilegiado, né, porque a gente já tem uma estrutura, tem patrocínio e tal, então a gente busca incentivar outros grupos, mas também tem grupos menores que têm menos incentivos que o nosso e conseguem fazer coisas maravilhosas. Então, a gente também tem muito que aprender com esses grupos. Então, por isso que é importante a gente criar essa rede, né, de grupos voltados para o aumento da participação de mulheres na área em STEM. Então, já fizemos várias visitas, né, a várias universidades, vários outros grupos foram criados a partir disso. Então, agora, a gente já tem uma rede bacana de grupos que trabalham, né, em prol de mulheres em STEM. Nós desenvolvemos os nossos materiais, principalmente das oficinas, como eu comentei, é o carro-chefe aqui do projeto. Então, a gente desenvolve os materiais de maneira padronizada, para a gente poder divulgar para esses grupos também que tenham interesse. A gente está trabalhando também no desenvolvimento do nosso site, para facilitar essa divulgação
desses materiais para outros grupos que tenham interesse. Outra maneira também de divulgar e também devolver, né, para a sociedade os privilégios que nós temos aqui são atividades abertas. Então, no Parque Vicentina Aranha, as mesmas oficinas que nós fazemos nas escolas para as meninas, nós fazemos no Parque Vicentina Aranha, aberto ao público, então, né, os meninos também participam, mas sempre são as nossas alunas que estão ali na linha de frente, fazendo as oficinas, mostrando, né, que elas são capazes, que as meninas também são boas nessa área, e também, claro, podem comandar, né, um evento desse tipo. Outra maneira de divulgar também é em congressos, então simpósios, né, congressos, conferências, voltados principalmente da área de educação, então onde nós mostramos esses nossos resultados, o trabalho, a atuação, diferentes possibilidades, também uma maneira de divulgar e, claro, inspirar outros grupos e também, né, jogar luz para esse tema de mulheres em STEM. Aqui uma lista de algumas conferências onde nós apresentamos trabalhos. E, por fim, falar um pouco aqui de como nós enfrentamos os desafios, né, da pandemia. Então, desde março no ano passado, as nossas principais atividades não puderam ser desenvolvidas da maneira convencional. Então, imaginem as oficinas, né, a nossa atividade principal, a mentoria, então não tinha como mais fazer daquela maneira que nós fazíamos, né? Então, tentamos migrar tudo para o modo virtual, com devidas adaptações, né? Mas um pouquinho antes, né, de tudo fechar, então vejam a data aí, 13 e 14 de março, foi no fim de semana anterior ao fechamento do ITA, né, imposição de restrições, nós fizemos aqui o primeiro simpósio de mulheres em STEM. Então, foi um evento para reunir, não é um evento técnico, não foi um evento para mulheres apresentarem seus trabalhos na área de STEM. Eu vou apresentar minha pesquisa, né, por exemplo, na área... Não. Foi um congresso voltado para ações de grupos como os nossos, então, de ações voltadas para o aumento da participação de mulheres na área de STEM. Então, assim, a nossa expectativa, assim, é um nicho, né, vai ter, assim, no máximo, entre 50 e 100 pessoas e tal. Nós tivemos 350 participantes. Então, assim, nós ficamos bem surpreendidas com a quantidade de grupos que a gente não conhecia, às vezes até algumas ações individuais também foram apresentadas aí no simpósio. Então, assim, foi um evento maravilhoso e justo uma semana, né, o fim de semana anterior a tudo fechar, a gente lembra sempre com muito carinho, foi a última vez que nós nos encontramos, né, vida normal, e foi um evento maravilhoso, palestras emocionantes, choro, todo mundo contando alguns relatos, assim, até tristes mesmo, de questão de machismo, assédio. Não, foi um evento muito bom e a gente já está pensando aqui na segunda edição, porque a adesão foi muito boa, as apresentações, enfim, foi sensacional, sensacional. E aqui, como nós fizemos, né, com as atividades das oficinas? A primeira coisa que nós fizemos, na verdade, já era um desejo pré-pandemia, mas a pandemia deu um empurrão, né, que foi criar o nosso canal do YouTube. Então, nós criamos o canal do YouTube e as alunas começaram a gravar as oficinas. Então, elas começaram a fazer 2 tipos de vídeo, que a gente chama de Você Sabia?, que é um vídeo com alguma curiosidade relacionada ao tema da oficina, e a oficina em si. Então, nós privilegiamos oficinas que tivessem materiais de baixo custo, fossem mais fáceis para as pessoas reproduzirem em casa, mas gravamos vídeos também das oficinas que a gente tem aqui com os nossos kits, né, de circuito e tal, mas privilegiamos as mais fáceis e mais baratas. Então, aqui nós temos um exemplo da oficina de forno solar, e o vídeo correspondente, né, o Você Sabia correspondente, falando sobre energia solar. E a oficina sobre reações químicas com gás carbônico, né? Então, aqui também um vídeo do Você Sabia, o vídeo animado, e o vídeo da oficina, 2 exemplos de oficinas super fáceis de reproduzir em casa. Inclusive, essas 2 oficinas foram ideias que as alunas tiveram a mais, não eram oficinas do nosso portfólio. Então, além das que estavam no nosso portfólio, nós pensamos em outras oficinas, principalmente que fossem fáceis de reproduzir em casa, então com materiais mais baratos. Então, essas, por exemplo, nem tinham no nosso portfólio antes, então, principalmente a de energia solar, né, que é com material simples, mas parece mais elaborada e dá para ver vários princípios legais aí.
Outra coisa que nós fizemos também foi preparar alguns kits e entregar para alguns alunos das nossas escolas parceiras. Então, já entregar um material para eles, aqui, né, aqui na foto dá para ver melhor. Então, disponibilizamos para as escolas alguns kits para eles poderem fazer em casa as oficinas. Esse ano, agora com a tecnologia dominada, os alunos mais acostumados também, aí esse ano nós fizemos oficinas online ao vivo, né? Então também acrescentamos essa atividade aqui, sempre com esses materiais, né, mais baratos e fáceis de reproduzir em casa. Esse ano fizemos o projeto de bioengenharia, que a Gabi depois vai explicar com mais detalhe, né, mas nosso projeto de engenharia, esse que é feito em mais sessões, foi um projeto de bioengenharia, daqui a pouco vocês vão ver mais detalhes. E do curso de computação, ao curso de programação, também depois a Emily vai falar com mais detalhe. Em 2020, esse curso foi oferecido no formato de vídeos pré-gravados no YouTube, mas agora em 2021 nós oferecemos as aulas, né, o curso online, mas depois vocês vão ver com mais detalhe. Fizemos também eventos, então nós tínhamos, né, muito forte a questão de eventos, né, de liderança feminina, palestras com mulheres em STEM, então fizemos várias lives com mulheres de destaque na área de STEM, ano passado e esse ano. Aí quem se interessar por essa parte dos dados, quiser saber mais dados sobre mulheres em STEM, principalmente como que esse número vai diminuindo. Então, da infância até o mercado de trabalho, a apresentação da professora Márcia Barbosa, ela também apresentou no nosso simpósio, então ela traz dados muito, muito interessantes sobre como que essa influência, né, vai fazendo com que as mulheres vão largando, aos poucos, as carreiras de STEM. Recomendo todas, vai ser essa parte dos dados, né, é muito interessante para a gente entender esse processo, né, da infância até a vida adulta, que faz com que a gente tenha poucas mulheres na área de STEM, menos ainda nas áreas de chefia de destaque, né, nas áreas de STEM. Na mentoria, então a mentoria seguimos com os encontros, porém online, então aquelas dinâmicas que vocês viram nas fotos, que as alunas faziam juntas, dificultou bastante o processo da mentoria. E uma parte importante da mentoria é quando as garotas começam a se abrir, conversar, porque é sempre o mesmo grupo ao longo do ano, né? Isso foi muito difícil de conseguir online. Mas uma vantagem, né, da parte online foi poder trazer mais convidados. Foi mais fácil trazer convidados. Então, as alunas, logo no início do ano, elas fizeram uma lista de profissões nas quais elas tinham interesse, então, independente de ser da área de STEM ou não. Então, foi fácil trazer alguns convidados para falar mais sobre essas profissões que interessavam a essas meninas. Por exemplo, nós tivemos uma perita criminal conversando com as meninas, porque uma delas falou que tinha interesse na área, né? Eu falei sobre engenharia mecânica, por exemplo, para as meninas, e também a gente introduziu os encontros filosóficos. Então, uma filósofa conversava de vez em quando com as alunas sobre alguns pontos importantes, por exemplo, síndrome da impostora, foi uma das apresentações que ela fez para as alunas, muito legal, o trabalho da Marcela, né, junto com as meninas. Então, foram coisas assim, para tentar deixar um pouco mais dinâmico, já que a gente não podia encontrar presencialmente e fazer exatamente as dinâmicas que eram feitas anteriormente. Nós acrescentamos esse ano também as atividades de integração. Então, como nós não podíamos estar aqui presentes, nós sentimos um pouco um afastamento. A gente não estava encontrando e tal. Então, a gente começou esse ano com as atividades de integração. Então, nós fizemos 5 debates com temas pertinentes a mulheres em STEM e também começamos o nosso Clube do Livro. Então, nós lemos esse ano 3 livros e fizemos 5 debates nessa tentativa de ficarmos um pouco mais próximos e, claro, abordar esses temas importantes, né, para mulheres em STEM. Bom, então aqui alguns números, né, do nosso projeto. Então eu queria destacar das atividades, né, das atividades mão na massa, né, das atividades das oficinas. Então 2.041 alunos impactados. Aí aqui não conta os 900 do projeto do CNPq, tá? Esse aqui é o dessa parceria com a Johnson & Johnson. Nas atividades online é um pouco difícil de mensurar, porque nós sabemos, né, que nossos vídeos, né, atingiram aí a marca de 10 mil visualizações, os vídeos, né, de oficinas que nós postamos, e esse ano que entrou o projeto de bioengenharia como sendo o nosso projeto de engenharia, né, nós tivemos aí 40 alunos que participaram desse projeto, que a Gabi vai contar depois com mais detalhe, né? Então,
além, né, desses números, impactos, a importância do nosso projeto é justamente devolver para a sociedade, né? Então, a gente poder estar em contato com essas meninas, mostrar para elas que elas podem ser o que elas quiserem, e mesmo, falando da mentoria, né, mesmo as que não optem pela área de STEM, elas sabem que elas podem ser outras coisas que também considerem que elas não podem fazer, tem esse desenvolvimento também na mentoria. Por exemplo, a parte da apresentação para os pais, mesmo tudo que a gente trabalha com as meninas, que elas levem isso para casa também, impactem outras pessoas, e a gente poder distribuir, né, esse impacto. Eu gostaria de agradecer, essa é a nossa equipe aqui esse ano. Então, a coordenadora esse ano é a professora Leila. Eu sou essa daqui, para vocês me verem sem máscara. E queria agradecer também os membros. Então, esse aqui é o nosso time esse ano, né, mas muitas alunas, muitas professoras já passaram também pelo projeto, né, e ajudaram a construir o projeto para ele ser o que ele é hoje. E quero agradecer principalmente a professoras pioneiras, que é a professora Juliana e a professora Neuza, que foram as primeiras coordenadoras do projeto, que hoje não estão mais no projeto, mas também contribuem sempre que a gente precisa de ajuda e foram muito importantes para esse desenvolvimento. E, claro, agradecer a Johnson pelo patrocínio, o ITA pelo apoio, o CNPq também pelo apoio naquelas atividades das oficinas nas escolas e o ITAEX também. Então, muito obrigada e não esqueçam de nos seguir aqui nas redes sociais, tá bom? Estamos em todos os lugares. Muito obrigada. Bom, obrigada. Bastante coisa foi feita, né? Alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma questão para fazer para a professora Isabel? Bom, está ali? Ah. Boa tarde, professora. Obrigado pela apresentação. Parabéns pelo excelente trabalho. Fiquei até emocionado de ver. Eu achei muito legal tudo, na verdade, né? Mas a parte da oficina online, eu acho assim que uma coisa fantástica, porque é um desafio muito grande para os professores, né, reter a atenção dos jovens. Eu cheguei a ver caso de jovem que entrava na aula e voltava a dormir e a aula estava rolando lá, ele com a câmera desligada. Os professores, no geral, né, na pandemia, não só aqui na... Daí, é possível falar um pouquinho mais como que era a dinâmica das oficinas, se os alunos participavam juntos, tanto da oficina quanto também a leitura em grupo dos livros? Eu achei muito bacana. A leitura é tipo um clube do livro, né? A gente escolhe um livro e depois tem um encontro. Então, não é uma leitura em conjunto, né? Então, a gente escolhe um livro, né? A gente tem a votação, aí depois a gente tem um encontro para discutir a leitura do livro. E nas oficinas online, acho que a Emily vai falar do curso de computação, que vai ter um pouco de programação, vai ter um pouco a ver também, porque são aulas online, né? Nas oficinas não era tão difícil, porque as oficinas não eram obrigatórias, né? Então, quando a gente tem curso, uma aula que é obrigatória, é muito mais difícil ter a atenção dos alunos. Então, nas oficinas, era um grupo de alunos que se inscreviam para participar da oficina, então não tinha tanta dificuldade, assim, de reter a atenção, né? A maior dificuldade era de tentar explicar, porque, principalmente nas oficinas, atividade mão na massa, é a montagem, né? Você está montando ali alguma coisa. Então, sem estar perto, você explicar, né? A gente enxergar direito, se tem algum problema, né? Enxergar direito, o que aquele aluno ali está montando, e ver se tem algum problema, e explicar como tem que fazer, sem estar ali, né? Essa que era a maior dificuldade da oficina, mas a de retenção da atenção nem tanto. Na mentoria, isso foi mais difícil. As meninas foram, ao longo do ano, elas foram saindo, um cansaço, né, da questão de muita coisa online, né, ficar um pouco cansadas, não tinha a mesma dinâmica, né, vocês viram nas fotos que as alunas fazem coisas, trabalhos manuais, né, com tipo dinâmicas de RH, né, para elas se desenvolverem pessoalmente, então não tinha tanto isso, elas ficavam sozinhas e tal, então na mentoria, acho que a gente teve mais problema de reter as alunas, então ao longo do ano assim, foi diminuindo a participação, algumas não queriam ligar a câmera e tal, então acho que a mentoria eu acho que foi mais difícil. As oficinas, assim, não é a mesma coisa, mas quando tinha, funcionava bem, né? Mas
Mais alguma pergunta, pessoal? Tá. Eu acho que já foi. Isso. Bom, então, não tendo mais perguntas, eu agradeço aí a professora Isabel, agradeço o pessoal do STEM, que faz muita coisa, né? A gente conseguiu ver aí, ela resumiu o que eu usei, porque é muita coisa mesmo, né? Então, parabéns aí, obrigada, viu? Agora, prosseguindo aqui, nós vamos ter a apresentação sobre o curso de programação com Python, tá? Aí você se apresenta, por favor. Boa tarde a todos. Agora eu vou falar sobre o curso de programação em Python, que a gente trabalhou esse ano. Eu coloquei minha apresentação aqui. Calma aí, vamos ver se eu sei mexer nisso. Deu certo. Então, eu sou a Emily Henriques, e eu tenho 21 anos, sou estudante de engenharia eletrônica aqui no ITA, mas como eu estou no primeiro ano ainda, a gente tem o curso básico de engenharia, então a gente chama de fundamental. Então, eu estou no curso fundamental de engenharia, e eu sou, então, uma aluna normal de engenharia, só que militar, né? Como vocês podem ver. E eu coloquei umas informações sobre mim, sou uma grande fã de leitura, então eu participei do Clube do Livro, por exemplo, que a gente fez, foi muito maneiro. E eu gosto muito de me desafiar, por isso também que eu estou aqui hoje, porque a gente está em semana de prova no ITA, então fica um pouco complicado, mas eu também sou uma grande entusiasta de encorajar meninas nessas áreas de STEM, nas carreiras de matemática, engenharia, ciência e tecnologia. Então, eu fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês como foi esse ano e trouxe também um pouquinho sobre como era nos anos anteriores, apesar de ser meu primeiro ano tanto aqui no ITA quanto no projeto de STEM. Então, eu coloquei os pontos aqui que eu vou falar. Primeiro, eu vou fazer uma introdução, que, na verdade, eu não sabia que a professora ia falar tão bem assim. Então, essa vai ser só um resumo sobre tudo que ela já falou, um resumo bem simples. E como era antes desse ano, né? Como era em 2019, que foi presencial, e 2020 também, que a gente teve já a pandemia, o nosso curso desse ano, e vou concluir. Então, aqui eu tinha feito um resuminho, mas a professora já falou muito bem. O nosso propósito era encorajar jovens meninas nas carreiras de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, manufatura e design. E a nossa motivação principal é que a gente acredita que muitas das meninas têm o potencial para fazer a diferença nesses campos, nessas áreas de STEM, mas muitas vezes, por causa do estereótipo de que essas carreiras não são para meninas, que essas carreiras são restritas aos homens, elas acabam procurando outros caminhos. Então, a nossa motivação é realmente encorajá-las para elas verem que, se elas quiserem, claro, porque existem outras carreiras, se elas quiserem, elas podem também seguir nessas carreiras. E o nosso projeto é feito pelas estudantes e professoras do ITA, mais o apoio financeiro da Johnson & Johnson. E aqui algumas atividades que a professora Isabela já mostrou, e mostrou várias fotos também, de workshops, né, as oficinas, cursos, palestras, mentorias e as histórias de várias mulheres inspiradoras. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, assim, de como foi. Então, em 2019, a gente teve um curso... Eu também estou falando como a professora Isabela, já fazendo parte, mas eu não estava ainda aqui, então eu não sei exatamente como foi. Mas a gente teve um curso que foi presencial. Então, as aulas foram aqui no ITA mesmo, as meninas vieram, utilizaram os computadores daqui, puderam fazer os códigos junto com as professoras e com as alunas que estavam ministrando. Em 2020, que foi no ano passado, a gente já começou tendo a pandemia. Então, como a gente estava um pouco despreparado ainda, a gente não sabia muito bem como fazer, o que a gente achou melhor foi fazer um curso online. Não foi como foi esse ano, que foi ao vivo, né? A gente ministrava as aulas, a gente fez pelo Google Teams, mas ano passado foi pelo YouTube. As aulas estão até disponíveis até hoje, quem quiser dar uma olhadinha lá no nosso canal, tem todas as aulas do curso de Introdução à Programação com Python e Scratch. E esse ano, a gente fez o curso de programação de jogos com Python, mas virtual, ou seja, ao vivo, certo? A gente fez as aulas todas ao vivo, eu vou falar um pouquinho mais para frente.
Em 2022, a gente ainda está pensando em como vai ser, a gente só vai resolver mesmo ano que vem, mas com certeza a gente quer muito que seja alguma coisa presencial, porque faz muita falta para a gente. A professora Carla está ali fazendo um simzinho com a cabeça. E vamos lá. Aqui eu coloquei um pedacinho do relatório do projeto final do Coast Like a Girl, que foi o projeto de 2019. Então, o projeto escolhido foi engenharia de computação, e elas se desafiaram meninas que não tinham tido contato nunca com programação a desenvolverem um jogo, certo? E aí elas chamaram esse projeto de Code Like a Girl, elas montaram material, tiveram as aulas presenciais, e as 2 edições foram um sucesso, deu muito certo, as meninas gostaram muito, e muitas delas começaram a considerar realmente a carreira de engenharia. E aí aqui tem 2 fotos das meninas aqui mesmo no ITA, ó, com todos os computadores e as professoras mostrando ali, indo até elas ali naquela foto, para mostrar mesmo o código, para ver se tem algum problema, para poder ajudar. E agora o nosso projeto desse ano. Então, esse aqui é o nosso time maravilhoso. Aqui a professora Carla, que é a professora de engenharia de computação aqui no ITA. E aqui nós somos os alunos. Eu aqui e a Verônica somos do 1º ano. O Júlio é do 2º ano. E a Marina e a Stephanie são do 3º e 4º ano. A Camila é aluna de pós-graduação aqui no ITA também. Então, o nosso time era bem diversificado. E, como vocês podem ver também, o Júlio, né, é um homem, ele pode participar também do nosso projeto. Até porque a nossa ideia é incluir as meninas, né? Então, a gente também não quer excluir os homens, nada do tipo. Então, ele está sempre aí com a gente, participou de várias aulas também, como todo o time. E aí, por que a gente escolheu jogos, né? A gente escolheu jogos porque é muito mais legal. Fica mais fácil a gente querer fazer alguma coisa quando a gente acha aquilo legal. E a gente queria alcançar mais meninas. A gente pensou, cara, como que a gente vai conseguir ter a atenção delas, ter pessoas que vão se interessar por aquilo? Então, vamos escolher uma coisa que seja legal, que vai interessá-las. E aí, por isso, a gente escolheu os jogos. E por que a gente escolheu o Python? A gente escolheu porque é uma língua mais fácil, é uma linguagem mais fácil, e também porque é uma linguagem que está aí para todo mundo, né? Todo lugar que você abre no YouTube tem lá um curso de Python, e a gente queria mostrar para as meninas que aquilo não é uma coisa longe para elas, porque às vezes a gente vê aquilo em todo lugar, vê, nossa, todas as carreiras agora eu preciso saber Python e eu nunca vou conseguir. E não, então a gente quis mostrar que aquilo ali é acessível para elas também. E também a gente queria aproveitar o nosso curso anterior, que foi o curso do YouTube. Então a gente colocou ali como um pré-requisito ou como uma observação que elas poderiam fazer o curso do YouTube, assistir as aulas que a gente já tinha, para elas já terem a base necessária para prosseguir com o nosso curso. E aí, como foi o nosso curso? A gente queria aplicar a linguagem de Python, aprendida no curso de Python Scratch, que é o que tem até hoje disponível lá no YouTube, para fazer um desenvolvimento de jogos, certo? A gente teve reuniões semanais, que, em tese, eram para durar 3 horas, mas a maioria delas durou entre umas 4, 5 horas, às vezes até um pouquinho mais. E a gente desenvolveu 3 jogos. Vamos dar certificados para as meninas, algumas já receberam por e-mail. E o nosso alvo da audiência era meninas entre 12 e 18 anos. Aí a gente tinha montado um calendáriozinho, né, um cronograma, com a introdução, que foi a primeira aula, os jogos, a gente teve a mesa redonda, palestra, e o jogo 2, 3 e o encerramento. Então, aqui vocês podem ver que nosso curso já acabou, demorou muito para a gente conseguir fazer tudo, e, no final das contas, até que passou mais ou menos rápido, também deu um trabalho ali no meio. E aí, o que deu errado, né? Assim, não foi uma coisa que deu errado, mas quais problemas a gente encontrou no caminho, que foi mais ou menos o problema principal que deixou a gente bem receoso. A gente estava já na última semana de inscrição, e quando a gente foi ver, a gente só tinha 2 pessoas inscritas. E a gente ficou, meu Deus, a gente já tinha organizado tudo, tinha preparado tudo, praticamente todas as aulas estavam prontas, e a gente só tinha 2 pessoas inscritas. A gente estava com medo de ter gente demais, e acabou que tinha gente de menos. E a gente ficou, caraca, o que a gente vai fazer, né? Aí a gente resolveu fazer um brainstormingzinho e colocar algumas soluções. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente promoveu o projeto nas escolas, em escolas parceiras que a gente já fazia as oficinas, por exemplo, já fazia o processo de mentoria, a gente resolveu divulgar nessas escolas, porque até então a gente só tinha divulgado no próprio Instagram.
E a gente também mudou a idade limite. A gente tinha colocado de 12 a 18 anos, e a gente falou assim, não, vamos tirar isso. Se quiser alguém mais velho, alguém mais novo, se a pessoa está disposta a aprender, a gente vai tentar ensinar e a gente vai dar nosso máximo ali. E a gente também aumentou um pouquinho o prazo, né, para ver se as nossas soluções iam gerar mais inscritas mesmo. E aí funcionou. A gente teve mais de 70 meninas inscritas, e aí já acabou tendo que escolher, porque a gente tinha que escolher 30. A gente teve mais de 70 pessoas inscritas, meninas inscritas, e acabou ficando errado. A gente teve que escolher 30 meninas. No final das contas, a gente teve 15 meninas que participaram ativamente do início ao fim, que são essas que vão receber o certificado de horas complementares. E a gente pensou, caraca, na primeira aula assim, já foram umas 15. E a gente pensou, poxa, foi pouco, né? Nossa, a gente teve que escolher, e aí teve gente que não veio. Caramba! Mas, no final das contas, a gente foi percebendo que a gente tinha que dar muita atenção a cada uma delas. E, no curso presencial, você pode ir lá e ver o computador da pessoa, e é mais fácil também ter mais gente na sala. Como a gente fez online, era difícil isso. Então, assim, a gente viu os códigos de cada uma delas, só que tinha que ser uma de cada vez, porque a pessoa tinha que apresentar na tela, para a gente ir ali procurar o que estava errado. Às vezes era uma vírgula, um parêntese, uma palavrinha que escreveu errado. Então, isso tomava bastante tempo. E acabou que, se fossem mais meninas, a gente acha que talvez não teria dado certo. Porque, como eu falei, o planejamento inicial era para ser 3 horas por semana, né? E acabou sendo muito mais, umas 4, 5 horas por jogo. Assim, a gente teve que fazer. E aí, essas participantes vão receber um mimozinho, né? Um presentinho que a gente preparou, vão receber em casa junto com o certificado que a gente vai entregar. Aí, aqui eu coloquei algumas fotos. Essa foi a nossa primeira aula, que foi a introdução. Depois a gente fez nosso primeiro jogo. Já na segunda aula, a gente já fez nosso primeiro jogo, que foi o jogo de Snake, aquela cobrinha, né, que todo mundo conhece. E já foi incrível, porque logo ali na primeira aula, as meninas já saíram com um jogo, e elas ficaram muito felizes, foi muito legal. Essa aula foi uma das que tomou bastante tempo, mas, nossa, super valeu a pena, elas amaram, e a gente também ficou super feliz com o resultado. A gente também teve uma palestra com a professora doutora Eveline Sá, que foi muito legal. Ela falou sobre esses 2 temas, os jogos e a representatividade feminina, e também falou sobre game design canvas, o jogo educativo, e jogos educativos. Então, aqui nessa parte, ela mostrou foi assim muito incrível, eu aprendi várias coisas que eu não sabia antes. Ela mostrou como é o processo de realmente fazer um jogo, não só a parte de fazer o código, mas todo o planejamento antes, músicas que você tem que colocar no jogo, background, tudo isso. Ela mostrou para a gente, mais ou menos, né, como é desenvolvido e como as equipes trabalham. E aqui os jogos e a representatividade feminina, ela mostrou várias meninas que já ganharam prêmios, várias pessoas que são envolvidas em diversas áreas dos jogos, e foi muito, muito legal mesmo. E aqui, ó, aquela ali sou eu, a professora Carla aqui, e a professora Eveline ali com o cabelo rosa dela, maravilhoso. A gente também teve uma mesa redonda, com as meninas do meninas.comp, que é um projeto parecido com o nosso, mas o delas já está um pouco mais desenvolvido, então a gente tem muito a aprender com elas, e foi muito legal. Elas tiraram várias dúvidas, conversaram sobre vários temas pertinentes, mostraram os projetos delas, mostraram os workshops que elas fazem também. Então, foi muito interessante para a gente aprender um pouco mais, e para as meninas também conhecerem mais sobre os outros projetos. Aí nós tivemos nosso segundo jogo, que a gente teve que fazer em 2 aulas, né, que foi uma corrida de carros. Aí, aqui sou eu aqui, ó, na aulinha, a gente tomou 2 aulas bem longuinhas, mas, no final das contas, todas as meninas também conseguiram completar o jogo, e ficou mais ou menos assim. É bem simplesinho, aqui a gente tem o nosso carro rosa, que está escrito STEM em cima, acho que não dá para ver, mas é o nosso carrinho rosa da STEM. Ficou bem simples, mas ficou muito legal, a gente conseguiu atingir a meta que a gente tinha, e todas as meninas conseguiram finalizar o jogo também no prazo estipulado, que foi ali aquela segunda aula. E aí a gente fez também o nosso terceiro jogo, que foi o jogo dos gênios, que foi ministrado pelo Júlio e pela Camila, que também foi super legal. Também precisou de 2 aulas e mais um pouquinho da última aula, que era um jogo um pouquinho mais complexo. E, por fim, a gente teve o nosso encerramento, que também foi super legal. As meninas
deram declarações maravilhosas, os relatos foram muito positivos. A gente ficou muito feliz. Teve meninas tipo, super emocionadas que ia acabar, porque, querendo ou não, a gente ficou ali 10 fins de semana, acho que 10 fins de semana, juntas, se encontrando sempre, conversando. Então, querendo ou não, elas criaram uma amizade também. E aí foi bem triste assim quando acabou. A gente ficou feliz que deu tudo certo, mas a gente também ficou triste porque todo aquele trabalho ali já ia acabar. E é isso, eu quero agradecer a todos. Eu coloquei aqui o Insta da STEM, também tinha lá no outro, e coloquei o meu pessoal também, se alguém tiver alguma dúvida. E é isso, muito obrigada. Alguém tem alguma dúvida? Thank you, Emily. Thank you. Estou falando. Alguma dúvida aí, gente? Alguma questão que alguém tenha? Emily, sobre a pergunta que ele tinha feito antes, né, sobre ter a atenção das meninas, foi mais o que a professora Isabela falou, que como as meninas, elas próprias se inscreveram, apesar de não ter sido todas que foram, as meninas que estavam na aula estavam sempre muito dispostas a aprender, até porque a gente fazia o código junto com elas. Então, não tinha muito assim como dispersar, porque se não desse certo, a gente já tinha que voltar, dava uma pausa, fazia, só quando o problema realmente estava demorando muito que a gente falava, não, a gente espera um pouquinho, no final da aula a gente termina. Mas a maioria das vezes não precisou acontecer, então as meninas estavam bem interessadas e conseguiam acompanhar bem a aula. Então, isso não chegou a ser um problema para a gente. Obrigada. Nesse curso, você falou até que, às vezes, o curso tomava muito mais tempo do que vocês tinham programado. Aí vocês têm intenção de reproduzir esse curso no futuro, fazendo até com mais aulas, com frequência diferente, algo do tipo? Então, acho que o nosso plano mais é fazer presencial, que a gente acha que talvez seja um pouco mais rápido as aulas, porque o que tomava mais tempo era isso de ter que procurar o erro, e quando a gente está presencial, a gente pode trazer o time todo e ficar andando pela sala, vendo os erros. Aqui a gente geralmente deixava 2 pessoas, uma pessoa dando a aula e outra pessoa ali nos comentários, porque, querendo ou não, não tinha como apresentar a tela ao mesmo tempo. Então, a gente planeja mais trazer voltar, né, para o presencial, que a gente acha que vai ficar mais fácil. E a gente também não gravou as aulas, então, meio que quem assistiu, e a gente não vai poder postar ou alguma coisa do tipo. Tá. Outra dúvida, o grupo de alunos que estava envolvido particularmente, são todos de computação ou vocês são de cursos diversos? É uma ótima pergunta. Não, são de cursos diversos. Eu, por exemplo, ainda não comecei a cursar, mas eu estou em engenharia eletrônica. A Marina realmente era de computação, o Júlio também, mas tem meninas de aeronáutica, de aeroespacial, então é diversificado, não tem nenhuma obrigatoriedade de ser de computação, não. Legal, parabéns aí. Mais alguma pergunta? Parabéns pela apresentação e obrigado. Uma curiosidade, a parte do desenvolvimento do software, qual plataforma vocês usavam? Porque acredito que o Python usava a interface gráfica, né? O Google Colab, por exemplo, não daria certo, né? Como que vocês resolviam isso? A gente utilizou o PyCharm mesmo e a gente usou o Google Teams. Então, a gente apresentava a tela e a gente mostrava os nossos slides com a aula preparada e mostrava a gente fazendo um código também junto com elas. Então, aí funcionou muito bem para a gente. Legal. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, não tendo nenhuma pergunta, obrigada de novo, Emily. Obrigada. Agora temos a apresentação da parte de bioengenharia, que a Maria Gabriela vai fazer. Obrigada. Eu queria ajuda só para pôr a mesa mais no meio. Ai, eu quero isso também.
Boa tarde. Meu nome é Maria Gabriela. E acho que minha apresentação vai ser um pouquinho mais simples, curta, mas vou falar dessa frente, uma das frentes, né, do STEM, que é bioengenharia. Então, essa é a nossa equipe. A professora Mônica é professora da eletrônica aplicada aqui no ITA. A professora Cláudia e a professora Lilian são professoras de matemática da rede estadual. A Thaís é aluna de mestrado da engenharia química. A Bia está no primeiro ano da graduação. E eu sou aluna do programa de pesquisa operacional. Então, o nosso objetivo esse ano foi desenvolver uma oficina que tivesse nessa interface de biologia e engenharia. E com esses três requisitos, né? Que era uma oficina para alunos de ensino médio, que fosse replicável, que a gente usasse depois o material, outras vezes no projeto, que fosse replicável também por professores em escolas, e que tivesse dentro do orçamento do projeto. Então, a gente queria fazer, a princípio, esse projeto, que é da Microsoft Education. Então, é uma mão robótica. E o projeto original é esse, né? Então, você tem uma mãozinha que você encaixa, e conforme você movimenta os dedos, a mão robótica imita o seu movimento. Então, era o que a gente gostaria de fazer. Mas esses sensores nesse projeto, eles são muito caros, né? Então, é uma resistência que varia conforme o movimento da mão, e aí eles estavam fora do orçamento do projeto. Então, a gente fez uma tentativa de construir um sensor com papel e grafite, mas ele tinha um funcionamento muito abaixo do esperado. Então, a gente achou que seria um pouco frustrante para os alunos, que eles iam construir, não ia dar certo. Então, esse aqui é o nosso... Eu estou sem o ponteiro. Mas aqui... esse aqui seria se a gente fizesse as duas partes, né? Então, a gente cancelou todo esse lado. E a gente falou, vamos fazer só a mão. E, ao invés de ter esse controle via os sensores, a gente trabalha com os alunos a parte de programação. Então, a gente programa o movimento da mão e optamos por isso. Aí a gente optou por fazer também, no projeto da Microsoft, a mão é feita de papelão. Aí a gente optou por fazer em MDF para, enfim, ter esse material para reutilizar. E então a gente bolou essa oficina. Também foi um pouco complicado, porque as escolas retornaram agora, faz pouco, né? Então a gente não sabia se poderia fazer presencial ou não. Mas, no final, conseguimos fazer presencial em 4 aulas. E fizemos uma parceria com a Escola Estadual aí de Picanço. E aí, nossa ideia era, então, documentar cada aula, né, seguindo... A professora Isabela falou um pouco desse... Tem um padrão do projeto que é bem legal, que, quando a gente faz oficinas, a gente faz um slide e faz um roteiro, né? Então, se algum professor quiser oferecer essa oficina na sua escola, ele tem os slides prontos. E ele tem um roteiro, né, que slide 1, o que você fala? Slide 2, o que você explica para os alunos? Né? Então, tem todo o embasamento teórico também. Então, aí eu vou falar um pouquinho do que a gente fez em cada aula com os alunos. Na primeira aula, foi apresentada uma estrutura do curso. Então, falou também um pouquinho da parte de biologia, como é o esqueleto da mão, os músculos atuadores. E os alunos construíram, igual tem na imagenzinha, né, os alunos construíram os dedos usando os canudinhos. A ideia, a princípio, era fazer usando a medida da própria mão, mas, no final, a gente adotou uma medida padrão e fizeram todos a mesma medida. E eles usariam os fiozinhos para manipular os dedos, né? Então, aqui é a Giovana e o Pedro Henrique. E aí eles construíram, então, a Giovana está segurando ali os canudinhos, construíram os canudinhos, e aí amarravam um fiozinho na ponta, né? Quando você puxa o fiozinho, você consegue manipular o movimento do dedo. Na segunda aula, a gente fez uma introdução ao Arduino, então a gente explicou o que era um circuito, o que era o Arduino e projetos que dá para fazer com o Arduino. E a gente montou um servomotor, esse componente azulzinho. E os alunos, a gente passou um programinha para eles, e aí eles tiveram esse desafio, que era
controlar o movimento do Arduino, né? Então, a gente passou um programa que ele gerava como padrão, e aí os alunos tinham que... A gente propôs que eles fizessem que ele desse um giro completo a cada 45 graus, em tanto tempo. Então, um pouco para eles entenderem a lógica. E aí, aqui, essas duas aqui na frente são a Júlia e a Carolina. Né? E nessa aula também, além do Arduino, eles também fizeram a montagem da estrutura da mão e encaixaram os motores aqui. Na aula 3, a gente faria a montagem completa do circuito e faria os ajustes dos dedos. Então, também, no meio do caminho, a gente descobriu que a gente precisaria de uma fonte externa de energia, porque o Arduino não conseguia alimentar 5 motores. Então, a gente também construiu as fontes e aí levamos tudo isso para os alunos. E aí, nessa aula, a gente não conseguiu montar o circuito completo. Então, o que a gente fez foi cada dupla montou... também não comentei isso, né? Mas a gente tinha pensado, a princípio, em fazer grupos de 4 alunos para trabalhar nesse projeto. E acabamos fazendo em duplas por causa da pandemia, para não ter tanta gente na sala e ter um mínimo de distanciamento. Então, nessa aula, cada dupla fez um dedo funcionar. E paramos aí. E aí, então, a aula 4 seria... A gente queria que os alunos propusessem melhorias, né? Então, poderiam ser mudar o tamanho dos dedos, ou a gente poderia inserir algum acionador, como um botão, ou como chama esse componente que a gente gira? Um potenciômetro, obrigada. Ou colocar um potenciômetro e os alunos controlarem o movimento da mão com o potenciômetro. Ou que eles também trabalhassem possibilidades com a programação. Então, que eles fizessem, enfim, que a mão fizesse algum gesto, algum sinal. Mas aí a gente não... Infelizmente, a gente não conseguiu chegar nisso. Aqui é o Bruno e o Gabriel. A gente ficou na aula 4, a gente foi tentar finalizar a proposta da aula 3, que era fazer a mão inteira funcionar e abrir e fechar. Então, a gente não chegou nessa parte mais legal. Mas, acho que mesmo sem ter concluído, acho que a experiência foi muito positiva para os alunos e para a gente. Então, eu trouxe esse videozinho. A gente fez na semana passada, a gente teve uma oficina, então ainda não deu tempo de editar o vídeo. Não sei se vai dar para entender tudo, mas vou colocar. É a Luana. Nesse curso, a gente está aprendendo sobre a mão robótica. Eu achei o curso muito legal. Eu nunca fiz nada parecido com isso, eu achei muito interessante. Eu gostei muito, particularmente eu gostei mesmo. Você indicaria o curso? Com certeza, a gente indicaria sim. O que você mais gostou? Eu gostei, mas eu achei muito interessante, porque eu não sabia que o processo era esse. E eu nunca fiz nada parecido. Então, é a Luana e a Larissa de novo, né? E a Luana fala que ela nunca tinha feito nada parecido. Mas o que eu acho legal, ela fala isso, que ela não tinha ideia de como era esse processo e que ela entendeu como poderia funcionar isso, né? E aí eu coloquei algumas... Não estou conseguindo passar nem aqui, nem aqui. Deixa eu ver. Então, eu coloquei algumas... Acho que deixa eu colocar de novo no modo apresentação, peraí. Então, eu coloquei algumas ideias do que poderia ter sido feito nessa aula 4, que a gente não chegou a executar, mas o que a gente poderia ter feito. E aí também um pouquinho eu queria explicar como seria simples, como o programa é simples também, né, para fazer isso. Então, esse é o projeto original, e é o mais simples, né? Então, a gente declara as variáveis, são os motores, né? Depois eu até pensei que poderia ter dado os nomes de indicador, polegar, enfim, ficaria até mais didático, mas no dia eu não pensei nisso. Então, a gente associa cada motor a uma das portas aqui do Arduino, onde vai estar o fio. E aí a gente só posiciona o motor em 0 e 180. E aí isso fica repetindo, né? Então, é bem simples.
Aí aqui foi uma possibilidade que a gente poderia ter feito com os alunos, enfim, ou que eles poderiam ter feito. Aqui eu já acrescentei um botão, então a gente já tem uma condicional, e aí, enfim, achei super legal também para trabalhar algumas coisas muito básicas de programação. E aí eu fiz, então tem 2 loops, né? Então, se a mão está fechada, para ela abrir, se ela está aberta, para ela fechar. E aí, indo de 0 até 180, ou de 180 até 0, eu vou reposicionando o motor a cada 1 grau. E aí os alunos poderiam fazer isso mais rápido, ou mais devagar, enfim. E aí, essa que é a parte, essa foi a parte mais legal. Até eu fiquei me sentindo a engenheira quando eu consegui fazer isso. Então, aqui, aí eu fiz a programação simples, né, para primeiro fazer uma contagem, que seria até 3, e aí eu inseri uma variável aleatória. E aí, dependendo dessa variável, a mão vai fazer pedra, papel ou tesoura, né? Então, daria para a gente jogar. E aí, esse que é o mais legal, eu trouxe para mostrar para vocês, que dá para a gente fazer. Espera aí, deixa eu ligar. Vamos, tomara que dê certo, né? Então, quem? Pô. Fui antes dela e perdi. Quer dizer que eu sou bem ruim. Mas seria essa a ideia. Então, aqui fez pedra, né? Pedra de novo. Deixa eu ver se ela faz, se vai algum outro para vocês verem. Papel. E podia ir tesoura. Não. Mas, enfim, não quer. Aê. Então, enfim, acho que também teriam, acho que os alunos também pensariam em outras coisas, poderiam pensar em outras possibilidades, sim. E, então, as próximas etapas, né, a gente está fazendo agora essa elaboração desses documentos para poder disponibilizar o curso, né? Então, a gente está trabalhando... Eu vou desligar aqui só porque fica fazendo barulho. Então, a gente está trabalhando... A gente tem já os slides prontos, que a gente já usou as aulas, mas a gente está construindo os roteiros. E aí, como envolve essa parte do Arduino e nem todo mundo tem experiência, a gente vai também gravar um vídeo para cada aula, para deixar esse material disponível para quem queira reproduzir. E a gente está fazendo também uma documentação interna de pontos a melhorar. A gente está trabalhando junto... As 2 professoras nos acompanharam, a Cláudia e a Lilian. Então, a gente está trabalhando junto com elas o que a gente pode melhorar para replicar essa experiência ano que vem. E aí, para o próximo ano, a gente descobriu que o problema... que a gente não conseguiu terminar com os alunos porque não estava funcionando. E a gente descobriu que o problema eram nos jumpers, que são os fiozinhos. Então, a gente, para o ano que vem, vai substituir esse material. E a gente quer reestruturar a aula para ter mais tempo para desenvolver essa parte da programação com os alunos. E é isso. Obrigada. Parabéns, muito obrigada aí, Gabriela. Bom, pessoal, alguma pergunta sobre o projeto? Eu achei fantástico, achei muito legal. Eu ia perguntar para vocês, isso aí é o kit, vocês formaram esse kit para cada aluno, vocês fornecem, é isso? Aí, esse kit... Tenta falar. Posso falar aqui? Obrigada. Então, o Arduino a gente já tinha. O Arduino com componentes eletrônicos a gente já tinha no projeto. E aí o que a gente mandou, a gente comprou mais motores, né? E aí a gente forneceu, mas a gente trouxe de volta. Porque a ideia é reutilizar, porque esse material em MDF ele ficou um pouquinho caro. Então, a ideia é reaproveitar várias vezes para que o custo por oficina, por aluno, vale a pena. Ah, entendi. Então, o material vai ser compartilhado, assim, né? Ele vai ser reutilizado e compartilhado. Bastante. E com o kit Arduino, você precisa de um kit Arduino para cada um ou vocês... Para cada mãozinha precisa de um Arduino. Né? Sim. Até porque tem que programar cada um, né?
Pô, muito legal. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Bom, então, não tendo perguntas, agradeço aí de novo a Gabriela e vamos fazer um intervalo para comer alguma coisa, tomar uma bebida ali, tá bom, gente? Uma bebida sem álcool. Sem álcool.
Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai ter agora uma segunda parte, em que teremos uma palestra da professora Maria Fasli, e depois a gente fica aberta aí às perguntas e discussões de temas que vocês tenham dúvidas e queiram conversar a respeito. Então, agradeço a professora Maria pela palestra. So now I will talk in English. We have now a talk from Professor Maria Fasli about her personal journey in STEM career. And we'd like to thank you very much for sharing your personal journey with us. And I invite you to come here, please. Thank you. You use this one. You use this one. Yeah, okay. Okay, so good afternoon, everyone. It's me again, for those of you that were here yesterday, but today is a very different type of presentation. I've got a helper. So, Mariana, if you want to introduce yourself, we're going to do a little bit of a duet. Boa tarde, eu sou Mariana, eu serei a intérprete hoje da professora Maria Fasli. Então vai funcionar assim, ela vai falar um pouco em inglês, eu vou traduzir o português, ela vai falar inglês, eu traduzo o português, ok? Então tem um pouquinho de paciência, demora um pouco mais a palestra, mas a gente vai dar tudo certo. Ok? So I want to thank the organizers for inviting me to be part of this workshop, especially because it's supporting women in STEM careers, and it was fantastic to watch Emily and other colleagues talk about the efforts here in Brazil, and ITA in particular, to encourage more women into STEM. Gostaria de agradecer o convite para participar desse evento. Foi um prazer ver as apresentações todas de ontem, ver as mulheres em STEM e também ouvir sobre as iniciativas aqui no ITA para aumentar a participação das mulheres nessas carreiras. It's also good to see men in the audience, because very often what I hear from men when I give a talk such as this is they don't realize the kind of hurdles that we as women go through. And it's good to hear our stories firsthand. And today is, it's all about my own personal experience, and hence the title of this talk. Também fico muito feliz em ver homens na plateia, porque geralmente quando eu falo da minha carreira e da minha trajetória, e quando as mulheres falam das dificuldades que elas encontram nesse meio, os homens se surpreendem, eles não compartilham dessa experiência. E ouvir essa experiência em primeira mão e poder compartilhar isso com todo mundo é muito importante. Essa é uma palestra que fala sobre só um parênteses. Quando eu falar minha, é da professora, tá? É uma questão de tradução. Fala da carreira e da história pessoal dela. So, an alternative title to the talk could be How Not to Go About and Plan Your Academic Career or Otherwise. So don't imagine that I had a plan in my life of where I wanted to be today. In fact, when I look back, if you had told me maybe 15, 20 years ago that I would be here today with you, I would just burst into hysterical laughter. Outro título, o título alternativo da minha palestra também poderia ser Como Não Planejar a Sua Carreira Acadêmica. Não foi exatamente eu não tinha exatamente um plano de estar aqui agora, nesse momento. As coisas aconteceram. E se há 15 anos você dissesse para ela que ela estaria aqui hoje, dando essa palestra, ela ia morrer de rir. In fact, even today, sometimes I wake up in the morning, look at myself in the mirror, and I still burst into laughter, because I look at myself and I think, is this really what you're doing for a job? It surely can't be you. E até hoje, às vezes, quando ela acorda de manhã e se olha no espelho, ela tem vontade de rir e pensar, é esse mesmo o seu trabalho? Chegamos aqui?
como se não acreditasse que fosse possível. So I hope I can make you laugh a little bit as part of this talk, but also think about your own actions as women, men, or whatever sexual orientation you have. So I'm gonna start by telling you what this talk is not about. Então, eu gostaria que talvez tentar fazer vocês rirem também um pouco dessa história. E a primeira parte dessa palestra é sobre o que essa palestra não é sobre, né? Sobre os tópicos que não serão abordados. So if you expect a talk where you're going to learn how you're going to change as individuals, this is not the kind of talk. If you expect me to tell you how to achieve personal success, I cannot tell you that. Or how you can be someone else. Again, I can't tell you how to change yourselves. Então, se você espera que essa palestra vá mudar quem você é, não é essa palestra. Também não posso te ensinar como ter sucesso na vida, não é esse o foco da palestra. E também não posso te ensinar como ser uma pessoa que você é, também não é isso que eu vim fazer aqui. But this talk is about my own very personal journey and what has worked for me and what hasn't worked for me, and the kind of trials and tribulations that I have been through getting to where I am today. Essa palestra é sobre a minha jornada pessoal, o que funcionou e o que não funcionou para mim, e os desafios e dificuldades que eu encontrei pelo caminho. So I typically have an image as part of the next slide, but I thought I was going to omit it this time. So if you take a photo of me and show it to people on the road, on the street, and you ask them what kind of a profession I'm doing, I bet that about 80% will give you professions like nurse, or maybe teacher, or maybe secretary, administrator. I don't think anyone is going to tell you that I'm an academic. Maybe someone is going to tell you that I'm a doctor, but that will be extreme. Nesse ponto da palestra, eu geralmente tinha uma foto, mas eu resolvi omitir hoje. Mas o experimento que eu proponho é se você pegar a minha foto e mostrar para as pessoas na rua e perguntar no que eu trabalho, a maioria provavelmente vai dizer que eu sou enfermeira, ou professora, ou secretária, ou, às vezes, médica. Mas poucas pessoas vão dizer que ela é uma acadêmica, mas raramente médica. So what did you really want to become when you were first starting to think about your future profession as children? I did not consider myself as doing this. Então, o que de verdade você queria ser quando você crescesse? Essa não é a minha primeira escolha de carreira. Eu nunca imaginei que eu estaria fazendo aquilo, né, na foto. So this was not my first career choice. My first career choice was very different. Do you know who this is? Oh, yeah. So this is Tom Cruise, but I did not want to become Tom Cruise. Bom, então essa era a minha carreira de escolha. Esse é Tom Cruise, claro, mas ela não queria ser o Tom Cruise, ela queria ser... But, if I can make it. So this is Top Gun. This is a classic. For those of us that are old enough to remember it. Clássico do cinema para os que têm idade para lembrar. So, what I wanted to become, believe it or not, was a fighter pilot for the Greek Air Force. Not a commercial airline pilot. I wanted to become a fighter pilot. I wanted to get into the Greek army as an officer, as a woman officer, but get to become a pilot. Unfortunately, at the time when I was 11, 12, and I was searching for a career, and I said to myself, this is what I want to do. And you may think this is a
bizarre career choice, I was stopped in my tracks because of 3 S's. Então, a carreira que ela gostaria de ter seguido é piloto de caça. E ela queria ingressar nas Forças Aéreas Gregas, ser um oficial das Forças Aéreas Gregas e ser piloto de caça. Mas, quando ela tinha 11, 12 anos, que ela tomou essa decisão, e algumas pessoas podem pensar que é uma decisão um pouco estranha para uma criança de 12 anos, ela se deparou com uma barreira que tinha a ver com 3 S's. So the first S is that I'm short-sighted. So the Greek army, especially in the Air Force, they wanted you to have perfect eyesight. And even with laser surgery, they wouldn't accept me. Então, o primeiro problema é que ela tem miopia. E, sendo míope, ela não poderia ser da Força Aérea, muito menos piloto de caça. E mesmo fazendo a correção a laser, eles saberiam, e ela não poderia ser piloto de caça. The second test was, unfortunately, I'm short, apparently. The Greek army at the time, especially for officers, I think they may still have this requirement. I needed to be 1 meter 72 centimeters in height to be accepted. And my question was, if you want to become a fighter pilot and be in a really small cockpit, why on earth do I need to be tall? So I could never get an answer about this, but they wouldn't accept me again. O outro problema era a estatura. Ela é muito baixinha para ser piloto de caça. Então, na época, e provavelmente ainda hoje, as Forças Aéreas Gregas tinham um mínimo de 1,72 para ser piloto, para ingressar, para ser oficial, na verdade. E ela sempre se perguntou se é para eu trabalhar dentro de um cockpit de um caça, que é um lugar muito apertado, por que eu preciso ser alta? E ninguém conseguia dar essa resposta. So the last S was that apparently I was the wrong sex at the time, because they would only accept males in the Air Force as fighter pilots. Something about women apparently not being able to make fast decisions. Again, I don't know where they get that from, but anyway, that was the third S. E o terceiro problema é que ela tinha o gênero errado. Na época, as Forças Aéreas Gregas aceitavam apenas homens, aparentemente porque as mulheres não conseguem tomar decisões rápidas. Não sabemos de onde essa informação saiu. So at a very early age, unfortunately, I realized that I couldn't be what I wanted to be, and then I had to start looking for an alternative career that would still be me, in a way, but not my, perhaps, ideal me. Então, tendo descoberto que eu não poderia ser o que eu queria ser, eu teria que achar outra carreira que ainda fosse eu, mesmo que não fosse a primeira escolha, que me fosse permitido entrar nessa carreira. And perhaps to understand why I am the way I am, it would help if you knew a little bit of personal information about me. Over the last long time, actually, I have been reflecting on what makes me who I am, and whether part of who I am has to do with my family and the kind of upbringing that I had, or it's mainly because of the way I'm wired as an individual, because of my genes and the way I'm made as a person. So this question of nature versus nurture. E talvez para entender quem eu sou, eu preciso explicar um pouco a minha história, de onde eu vim, e para a gente, eu tenho refletido durante vários anos se o que faz eu ser eu tem a ver com a minha genética, tem a ver com a minha natureza, ou se tem a ver com a criação, com a minha família de origem e como eles me criaram. And Greece as a country, because that's where I originally come from, is still, I would say, quite traditional. The role of women is obviously to bring up families still. And though as a woman you can have a career, very often women will give up their career or they will turn part-time in order to support their families and their husbands. Então, ela é da Grécia, e que ainda está uma sociedade bastante tradicional, onde o papel da mulher fica geralmente restrito a cuidar da família, mesmo que ela tenha uma carreira, muitas vezes essa carreira é interrompida ou ela passa a trabalhar meio período para que ela possa cuidar da família. So my family, I come from what I would describe as a
relatively poor background. My father was a waiter and my mom was a factory worker, and she had to work nights to bring us up. But one important thing is my father, because of his own personal circumstances, thought that the only way that his children could better themselves was through education. Eu venho de uma família relativamente pobre. Meu pai era garçom e a minha mãe trabalhava numa fábrica, e ela trabalhava à noite para poder cuidar da gente durante o dia. E o meu pai acreditava, era uma crença que ele tinha, que a única maneira dos filhos dele saírem dessa situação e terem uma vida melhor seria pela educação. And perhaps you may understand this, but back then, many years ago, I'm quite old, though girls were encouraged to go into school and progress into high school and perhaps attend university, my father had a completely different mentality around education. And for him, me as a girl, it was really important that to make something of myself, to lift myself out of poverty, the only way to do it was through education. Isso pode parecer uma ideia comum hoje, né, que a educação melhoraria a vida das pessoas e que a gente deve encorajar as meninas a terminarem o ensino médio e irem para a faculdade, mas isso era, de certa forma, uma novidade na época. O pai dela era uma exceção, e ele acreditava que, sim, ela, como mulher, teria que investir bastante na educação para ter uma vida melhor do que a que ele teve e ser alguém na vida. And because of his very personal circumstances, so he had been born with a congenital heart problem, and back then, you know, heart operations were not perhaps as successful as they are today. And maybe the man had foresight, and he didn't expect that perhaps he would be around for a very long time. He wanted to make sure that he would give me the right principles and guidance as a girl and instill confidence in myself to be able to do things on my own. E o meu pai, por uma circunstância pessoal, ele nasceu com um problema congênito de coração, e na época as cirurgias cardíacas não eram tão desenvolvidas, talvez não tão bem sucedidas como hoje. Então, talvez ele, prevendo que ele não ia estar aqui por muito tempo, ele queria garantir que eu pudesse iniciar a vida tendo os princípios necessários, tendo os conselhos necessários, como uma menina, para navegar essa vida adulta. So one of the things that he kept telling me, and he drilled it into my head to such an extent that nobody can take it out, is that just because I'm a girl does not mean I cannot do things. And he would very often go a step further, and he would say to me, you can do things better than a man because you can think in a different way. The man was uneducated. His father stopped him from going to school at the age of 11, but he was a clever man on his own, and he just wanted to make sure that his children had a better future than he did. Então, uma das coisas que ele acreditava é que eu precisava acreditar que eu era capaz, e uma das coisas que ele dizia é que não era porque eu era uma garota que eu não podia fazer as coisas que os garotos faziam. E ele ia além, e ele dizia, por eu ser uma garota, eu posso fazer as coisas melhores mais bem feitas do que os garotos, porque eu vejo o mundo de uma maneira diferente. Era uma pessoa que não teve muita instrução, o pai dele tirou ele da escola com 11 anos, né, no 6º ano, mas era uma crença que ele tinha de que os filhos deveriam se dedicar à educação para conseguirem um futuro melhor. And the other thing that he kept saying to me is, if you want something, you have to go for it. You have to ask for it. Because if you don't ask for it, you're either not going to get it or people won't know that you want it. So you just have to do something about it yourself. E outra coisa que ele me dizia é que se você quer alguma coisa, você tem que lutar por essa coisa, ou você tem que pelo menos dizer que você quer, porque senão as pessoas não vão nem saber que você quer isso, e aí, de fato, você não vai conseguir. So this education as a means to create a better future was one of his mantras for me, and it has stayed with me all this time. Então, ele tinha esse mantra que eu carrego comigo até hoje, que é educação, 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 como uma solução para um futuro mais promissor. In fact, I remember when I was younger, the threat was that if I don't focus at school, if I don't want to progress through education, I would probably end up being a hairdresser.
And it's not that it's an offensive profession to be a hairdresser. In Greece, they earn a lot of money, but you have to work over the weekends as well and very long hours. And I thought, you know, surely I will not be able to sustain this life for very long. Quando ela não queria focar nos estudos ou não queria fazer os trabalhos da escola, uma das ameaças era: se você não estudar, você vai ter que ser cabeleireira. Não que exista nada errado com ser cabeleireira. Na Grécia, elas ganham até bastante dinheiro, é uma profissão honesta como qualquer outra. Mas o problema era que, se você for cabeleireira, você tem que trabalhar nos finais de semana. E são longas horas. E ela pensava: eu acho que eu não vou conseguir fazer isso por muito tempo. Então, é melhor eu estudar. One of the things that makes me who I am is how I look at problems. And for me, a problem is not an insurmountable difficulty, if you like. The way I go about in life is, if I see a problem, I look at this as a challenge. And as a computer scientist, I was trained to take a problem, take it apart into its individual components, and try to address it one by one. But this attitude of looking at problems as challenges and not necessarily panic has helped me a lot in my life. And I hope it's going to become clear when I talk about my career later on. Então, talvez uma das partes que faça eu ser quem eu sou é a maneira como encaro os problemas. Quando deparado com um problema, eu não vejo isso como uma coisa sem solução ou que seria impossível de resolver, eu vejo como um desafio. E, como cientista da computação, fui treinada para pegar um problema, dividi-lo em suas partes essenciais e tentar achar uma solução. E é esse que eu faço quando eu me deparo com um problema, e espero que eu consiga mostrar isso quando eu falar um pouco mais da minha carreira acadêmica. So, why do I do things? There's something called intrinsic motivation. So I do things because I want to do them. Even as a child, nobody had to tell me that I had to study at school. Yes, my father used to say, you're going to become a hairdresser. But in a way, if I wanted, I could have ignored him. So I'm guided in what I do by my own motivation. And this, for me, is important. Nobody else can impose external kind of limitations, if you like, or boundaries, or even standards. Então, por que eu faço as coisas que eu faço? Talvez a primeira razão seria a minha motivação intrínseca. Até mesmo na escola, eu fazia as coisas porque eu queria fazer. Apesar do meu pai falar que, se eu não estudasse, eu ia ser cabeleireira, eu poderia ignorá-lo se eu tivesse, né, se assim desejasse, não ia acontecer nada. Eu faço as coisas por uma motivação que vem de mim. E eu não deixo que as pessoas coloquem limite no que eu posso fazer. E o que vai ficar claro quando eu falar um pouco mais da carreira acadêmica. But when you have your own standards, especially if you're a woman, this can be a really bad thing, because something may never be good enough. I'm a perfectionist, and as I said, you know, if you set your own standards, even if other people are telling you you're doing great, sometimes you just don't hear it. And this can be a really bad thing if you're an individual, because you keep striving to go a step further. Just for you, not anyone else, but sometimes it can pose challenges. A parte negativa de ser motivada por razões internas é que você cria esse padrão para você e você tenta alcançá-lo, mesmo que as pessoas te digam, não, tá bem, já deu, tá ótimo. Sou um pouco perfeccionista, e isso cria dificuldades na vida, de você tentar sempre fazer mais, ir além, mesmo quando não tem necessidade. Então, tem esse lado negativo. So I did a test a few years ago as to what kind of character I am. When you do, in the UK, there are these tests, and you can find them online, that you're given some questions to answer, and then a profile comes up as to what kind of person you are. And it turns out that I'm a planner, so I like to plan things in advance, but I'm also a completer finisher. And the completer finisher is someone who will start things, but will always finish them. So I cannot leave something unfinished, which again can be quite a bad characteristic to have at times. Eu fiz um teste de personalidade. Esses testes são comuns no Reino Unido. Esse teste está disponível na internet.
E aí você responde esse questionário e ele te retorna o seu tipo psicológico. O meu tipo seria planejador e é uma pessoa que termina as coisas, que faz, né? Uma pessoa que completa as coisas. Então, é muito difícil para eu largar um projeto, abandonar um projeto antes do final. O que, por um lado, é positivo, mas tem também lado negativo. So I like solving problems, and this is what has guided my choice of career after I realized that I couldn't become a fighter pilot. And I also like to work with people and helping people, supporting them, whatever you want to call it. Então, eu também gosto de solucionar problemas. Talvez isso tenha me guiado nessa escolha de uma nova carreira, já que não podia ser piloto de caça. E eu também gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas, ou dar suporte, como queiram chamar. This financial security, for me, is really important because of the background that I came from. I already mentioned the kind of professions my parents came, they had in their life, which meant that as a family we didn't have financial security, and because of my dad's condition, he actually had to stop working at a very, very early age. He stopped working at the age of 32 because he needed to have an operation, and from that point onwards he was classified as a disabled and he couldn't work. So as a child I felt that I didn't have financial security, and in my life choices I wanted to make sure that I was in control of my life, because as a child, when you are in a family situation where you feel if something goes wrong, you lose a parent, suddenly you don't know what's going to happen. It does affect you how you view things in life. So in my career choices, financial security for me, to be a woman and be financially independent, actually from a very young age, was really, really important. Então, uma outra coisa que é muito importante para mim é ter estabilidade financeira. Na minha família de origem, isso não era uma realidade. Vocês sabem o tipo de emprego que eles tinham. O meu pai precisou parar de trabalhar aos 32 anos, porque ele tinha um problema de coração, fez uma cirurgia, e aí ele foi considerado como incapaz de trabalhar. E isso foi muito difícil, como criança, viver essa situação onde você não sabia como que a vida financeira ia funcionar. As crianças que passam por esse tipo de experiência têm a necessidade, na vida adulta, de ter controle da sua vida financeira, ter a sua independência financeira, e isso era muito importante, mesmo quando muito jovem, que ela fosse uma mulher independente e tivesse o controle do seu próprio sustento. I've been told, even as a child, I had a very strong moral compass and a sense of duty, which means I have a very strong sense of what's right and wrong. And if I see something which I feel is wrong, unfortunately, I typically take action. And sometimes when you are in a hierarchical environment and something is not working and it's wrong, I've tried many times. There have been instances where I picked up, let's say, fights with people that were far higher above me because I felt it wasn't appropriate what it is that they were doing. So it can be dangerous if you have this very strong sense of duty and right and wrong, and then at the same time you want to have a career within an environment that involves other people who may have a different view to what you are having. Me disseram que eu tenho um senso de moral e do certo e errado e um senso de dever que é muito forte. Então, eu não consigo ver uma injustiça ou ver uma coisa errada sem tomar ações, sem fazer alguma coisa para resolver, o que pode ser positivo, mas pode ser negativo, pode criar problemas com a hierarquia, por exemplo, e pode criar problemas na carreira. Algumas vezes eu comprei brigas com pessoas que estavam acima de mim na hierarquia por problemas que eu estava enxergando e que eu queria resolver. O que é um problema quando você tem que trabalhar com outras pessoas e seguir obedecendo uma hierarquia que já está pré-definida. And I have this need to contribute, so whatever job or post or role I'm in, I cannot just do a messy job. I want to do it properly, and I want to feel that I'm being challenged and I learn new things. So what I called before my career, the kind of career that I have followed after my first degree, this is how I ended up here. So
I did a bachelor's in computer science because of, as I explained, I think this is the third time, the unavailability of my first career choice. At the time, I wanted to do something that would challenge me, something that would be useful, but something that will give me a job immediately. And when I was at the age of about 11, 12, that was the first time that I came into contact with computers. And back then, computers had a tape. I remember the first computer that I got my hands on. And I was helping my mother's brother, who had bought that computer, and he liked to play games. And we were programming games in BASIC, so that's how I got into computers. And I thought, computers, technology of the future, I could see ahead at the time, that's what I'm going to do. Instead of following the traditional Greek educational system through what is called the grammar school, I actually went to a technical school against the advice of all my teachers, because they felt that I would be ruining myself. And at the age of 18, I graduated with what was called at the time a diploma in informatics, which would enable me to get a job. Don't imagine a fancy job, but at least I could do basic programming. I understood the principles before I entered university. Então aqui é um pouco da história de como cheguei até aqui antes da carreira, né? O BC, before career. Eu tenho um bacharelado em ciência da computação e já que não podia ser piloto de caça, eu com 11, 12 anos tive o contato pela primeira vez com um computador que ainda funcionava com fita. E esse computador era do meu tio, do irmão da minha mãe, que gostava de jogar, e eu ajudava ele a usar esse computador, ele estava, né, curiosa. E a gente programava, às vezes, alguns jogos em BASIC, que foi o primeiro contato que eu tive. E aí eu decidi, eu tinha essa visão de futuro, pensei, bom, ok, isso é uma profissão que teria futuro. E, ao invés de seguir o currículo normal grego, fazer o ensino fundamental e médio, eu fui para uma escola que eu acho que no Brasil seria uma escola técnica, contra o conselho de todos os professores, que achou que ia ser a minha ruína. E, com 18 anos, eu recebi esse certificado em computação que me qualificava para conseguir um emprego. Não era um excelente emprego, mas eu sabia algumas coisas de programação e podia começar dali, antes de entrar na universidade. And that goes to financial security, because at the age of 18, if I could get a job on my own, even if it was lowly paid job, at least I would not be a weight on my family, which at the time had we had our own family problems. So then I entered university to study for a bachelor's in computer science. Então, essa decisão também de ter estudado computação e aos 18 anos poder ser independente financeiramente, vem dessa parte de necessitar de ter essa segurança financeira. E não ser um peso para a minha família, que na época já tinha, enfim, outros problemas para lidar. Então, quando eu entrei na universidade, eu já tinha conseguido esse emprego, não era excelente, mas ele existia. But getting into university, which was a happy time in my life, meant that I had to move away from the family home into another city. So I had to pay rent, I had to pay for food, I had to pay for transport, and money wasn't available in the family, and I was told quite explicitly by my father at the time that no matter how much they wanted to support me, unfortunately, it wasn't within the family means. Então, ir para a universidade, que foi uma coisa que me deixou muito feliz, mas tinha um problema. Eu teria que sair da casa da minha família, eu teria que mudar para outra cidade, e pagar aluguel, comida, transporte, etc. E por mais que eles quisessem me ajudar financeiramente, eles não tinham condição. E meu pai disse isso com todas as letras, né? Adoraria te ajudar, mas não vai ser possível. So just as I entered university, something peculiar happened, and there was an opening which happened just once in I don't know how many years in Greece, a school that was delivering the essentially courses that you could use to become a teacher and teach in Greek high schools, opened places for people that had studied in technical schools as software developers or informatics. So I could get entry into this school and essentially graduate with a certificate of education
that would enable me to become a teacher. E aí, assim que eu entrei na universidade, aconteceu uma coisa curiosa, que não acontece muito, então, pela primeira vez em zilhões de anos, a Escola de Educação abriu vagas para o curso de licenciatura, ou que seria no passado um curso normal, para pessoas que tinham vindo de escolas técnicas e que tivessem estudado em áreas relacionadas à computação. Então, eu poderia fazer esse curso e isso me habilitaria a dar aulas no ensino médio, na Grécia. Então, ela entrou nesse curso para conseguir esse diploma em educação, uma licenciatura. And this points back to financial security, because in Greece, if you become a teacher in a high school, you become a public servant and you have a job for life with a monthly salary that nobody can take away from you, and you can retire early on in life and enjoy a happy retirement. E isso também faz parte da necessidade de segurança financeira. Se você for um professor do ensino médio na Grécia, você é um funcionário público, você tem um salário garantido todo mês, você pode se aposentar relativamente cedo e ter ali garantido a sua estabilidade. So at first year at university, I was attending 2 schools, one on education in the afternoon and the computer science one in the morning. And I had to run from one part of the city to another to be able to do this, which meant that my computer science studies suffered a bit because I couldn't stay and attend all classes and labs because I had to run to the other school in the afternoon and evening. Então, no meu primeiro ano na faculdade, eu fazia os 2 cursos ao mesmo tempo. Então, de manhã, eu estava ciência da computação e depois corria de tarde para a escola de educação para fazer esse curso, e os meus estudos sofreram um pouquinho na parte de computação, porque eu não conseguia participar de todos os laboratórios e nem assistir todas as aulas, porque na parte da tarde e na noite eu fazia o curso na escola de educação. But what that enabled me to do is to have a qualification that if everything else were to fail in the future with what I wanted to do, I had a backup plan. I could get a job in a Greek high school and get a permanent job and not have to worry about money and being a burden on my family. Mas, ao mesmo tempo, isso garantiu que ela tivesse um plano B, uma certificação que garantisse que ela, se tudo desse errado, ela ainda assim conseguiria um emprego, conseguiria se manter e não seria um peso para a família. So the first year, because of this situation, I couldn't hold the job at the same time. It would have been impossible to have a job and attend 2 schools. But in my second and third year at the university, when I finished my certificate in education, I actually worked full-time and I was teaching 20 to 25 hours, as in contact hours per week at the time, because I needed to earn a salary so that I could pay my rent and I could sustain myself. Então, depois desse primeiro ano, onde eu não conseguia trabalhar, era impossível fazer 2 cursos de manhã, de tarde, de noite e ter um emprego, no segundo e no terceiro ano de faculdade, eu era professora e trabalhava de 20 a 25, tinha uma carga horária de 20 a 25 horas aula por semana, em sala de aula, porque ela necessitava de garantir um salário no final do mês para pagar o aluguel, etc. So even at university, I had to constantly multitask, and one regret that I've got is I didn't have the fun that I wanted to have at university because of the work that I had to do or the double degree. And I feel, even now, that I could have done so much better, I could have got such a higher grade, and I just couldn't do it. If I wanted to finish my degree on time, sometimes I had to make compromises and just accept the grade that I only had the time to study for. Então, eu estava constantemente fazendo várias coisas ao mesmo tempo. As notas sofreram, então, uma das coisas que ela achou ruim foi essa falta de tempo de, 1, se divertir na faculdade, e 2, ter tempo para se dedicar aos estudos, conseguir uma nota melhor, e por trabalhar, estudar ou fazer 2 cursos ao mesmo tempo, algumas vezes você já teve que aceitar que, bom, a nota ia ser aqui, é o que deu tempo de estudar. And then I managed to get a scholarship to do a PhD, and I did my PhD studies in the UK at the university where I'm still there, actually. My PhD studies were a good part of my life because I felt I had the time to focus on my studies and do it in my own time, so I have no regrets there. And then I was offered the job just as I finished my PhD
at the University of Essex, just by accident, really. Então, eu fui fazer meu doutorado, tive essa chance de fazer o doutorado na Universidade de Essex, onde trabalho ainda, e foi uma época que eu não tenho nenhum arrependimento, podia me dedicar aos estudos, não precisava trabalhar, dar 20 horas de aula por semana, e foi muito bom, foi uma época excelente. E, assim que eu terminei o doutorado, me ofereceram uma posição como professora na universidade, por acaso, assim. So it was almost by accident, because what happened was, as I finished my PhD and I was running out of funding from my scholarship, my supervisor said to me, there's a couple of academic openings, you need to find a job, why don't you apply just to get the experience of the interview if you get shortlisted? Então, quando a minha bolsa, eu estava terminando o doutorado, a minha bolsa ia acabar, o meu orientador falou assim, olha, tem algumas vagas aí no departamento acadêmico, se inscreve, vê se eles te chamam para entrevista, você pelo menos pratica a entrevista, se é que eles vão te chamar para entrevista, né? So I applied. I had no idea what I was doing, honestly, when I put the application together. I got shortlisted, and then I went for interview. Então, sim, eu enviei meu currículo, não sabia o que eu estava fazendo, onde eu estava me metendo, e, de fato, me chamaram para entrevista. And honestly, I had no idea what I was doing at the interview, because I had never had this experience of being interviewed for an academic position, a young, at the time, PhD student just graduating. I had no idea what to expect, and God knows what I told them in that interview. E eu fui para a entrevista, eu não sabia, não tinha ideia do que eu estava fazendo lá, eu nunca tinha feito uma entrevista assim para uma vaga acadêmica, eu era muito jovem, tinha acabado de terminar o doutorado, sabe Deus o que eu falei para eles naquela entrevista. So I didn't get the position. There were two positions. They were given to two other people, but one of them rejected the second post, and then apparently I was the third in line, and I got a job unexpectedly. E eles não me ofereceram nenhuma das duas vagas, ofereceram para duas outras pessoas. Uma dessas pessoas recusou a vaga. E, aparentemente, eu era a terceira pessoa da lista. Quando o segundo saiu, eles me chamaram. And I thought, I'm going to stay in the UK for a couple of years, get some experience, and then I'll see what I'm going to do. E aí eu pensei, bom, vou ficar aqui no Reino Unido uns anos, adquiro alguma experiência e depois decido o que eu vou fazer. So that was in early 2000. And as an early career researcher or academic, this is how, back in early 2000, I looked at myself and what would happen to my career in terms of age and when it is that I would be able to do things. So I saw my career as being quite a linear kind of, with an upward trajectory, but over many, many years, as you can see. I had remembered that I'm a planner and a completer finisher, so I plan ahead. So this is what I was doing. Bom, então isso foi no início dos anos 2000. Eu achava, como tinha acabado de ingressar na vida acadêmica, que a minha carreira seria linear e ascendente, mas que iam levar muitos anos para as coisas acontecerem. E como eu gosto de planejar, eu já tinha a carreira planejada, mas eu achei que as coisas iam acontecer, iam levar bastante tempo. And this range is important because at the time you could get your pension at the age of 63, then it became 65, so it would involve me working for 32 years, 35 years, but projecting into the future, I knew that they would raise the pensionable age, so I thought I needed at least 40 years to work, so I was planning, you see, my entire career. É importante falar desse tempo. Na época que eu comecei, você podia se aposentar com 63 anos e depois com 65, e já prevendo que viriam outras reformas da Previdência, eu planejava que eu teria que trabalhar pelo menos 40 anos até conseguir me aposentar. Então, por isso que o gráfico tem 40 anos aí de distância. So I thought, okay, I start in 2000, I'm going to build up my teaching and my research, and then maybe in 2012-13, I can start applying for a promotion. I was appointed as a lecturer, or what I think is called assistant professor. So I would apply for promotion to become a senior lecturer, or associate professor, I think it's the US equivalent. So that was the plan.
And then I would do yet more research. I would have my own PhD students. I would have my own projects. And then maybe in about 2025, I would get promoted to professor, because in the UK, you get promoted to professor. This is not a title that you are given. You have to apply for it. And then I thought, maybe just before I'm due to retire, because I wanted to have plenty of experience to be able to do any kind of senior role, then maybe I can become something like a head of department. Então, o meu plano era começar ali nos anos 2000, ganhar experiência com o ensino e a pesquisa, talvez ser promovida em 12 anos, e de professor assistente para professor sênior, e trabalhar mais em pesquisa e talvez me candidatar para a vaga de professor, que seria o docente permanente, talvez em 25 anos. E lá, no final da minha carreira, quando eu tivesse quase 40 anos de experiência, talvez ser chefe de algum departamento, se eu soubesse bastante coisa, se eu tivesse aprendido muita coisa. And the reason why I thought it would take me about 35 years to become a head is because when I was appointed as a young lecturer, that was to a department with about 35 or 40 academics, and there were only 3 women, including myself, and 2 of them left immediately after I was appointed, so I don't know if it was my effect. E eu achei que isso ia levar 35 anos, mais ou menos, até eu ser o chefe de departamento, porque quando eu comecei, tinham 35 professores no departamento, apenas 3 mulheres, e quando eu entrei, as outras 2 saíram. Talvez por culpa minha ou não. So I thought all the men had to become heads of department first, and then it would be my turn. Então, eu achava que todos os homens iam ter que ser chefe de departamento até que chegasse a minha vez. But things turned out very, very differently, and I ended up doing some really crazy things. Mas as coisas aconteceram de maneira bem diferente e algumas loucuras foram feitas pelo caminho. So what actually happened, and the story is not all, it's not rosy. I had my formative years, so the first few years as a young lecturer, I had no idea what I was doing, what it meant to be an academic. I had no one to advise me, actually, at the time, because my own advisor retired, and he was not involved so much. So I spent quite a lot of my initial 4 or 5 years developing my own research, but also developing my teaching, my education, my approach to education. Então, esses primeiros anos, considero como anos de formação, em que eu aprendia como ser professor, como é a vida acadêmica. O meu orientador tinha aposentado, então não tinha ninguém para me ajudar. E trabalhei na minha pesquisa, mas principalmente aprendi como é que as coisas funcionam na academia, como que se dá aula. And I invested a lot of time on my education, my pedagogical approaches, to the extent that I mean, we were talking earlier about games. I was using games to assess students in an innovative way, and I had created software tools that others could use and my students could use to develop their skills. So it was really cool. I had great fun. Então, eu investi bastante tempo na minha formação como professora, na minha formação pedagógica, e a gente estava falando sobre jogos. Nessa época, eu já usava jogos para avaliar os alunos, construir ferramentas de software que podiam ser usadas por outras pessoas ou pelos alunos para aprender mais. E, assim, eu me dedicava bastante a isso, a essa parte de ensino. And education is something that I valued, because I felt, and I still feel, that I got so much out of education myself. And I got inspired by my own teachers, and I know how much we can affect as teachers our students and how we can change people's lives. That's why I invested so much. And in 2006, I was awarded a National Teaching Fellowship. So this is a national level award for innovation in education. Então, sempre me preocupei com essa parte de educação, sempre dei muito valor a essa parte da educação, porque eu acho que eu cheguei onde eu estava naquele momento pela educação. Então, eu precisava investir nisso. Em 2006, eu recebi um prêmio nacional para professores, um prêmio dado a professores que se destacam no quesito de inovação em sala de aula. And I'm still the only one at Essex that has such a national award.
But what had happened at the time, because I didn't have anyone specifically to advise me, was obviously I felt that I needed to invest equal amounts of time on education as well as on research on my publications. E ainda hoje é a única pessoa na universidade que tem esse prêmio. E por ela não ter ninguém para aconselhá-la, ela achava que ela devia dividir o tempo dela de maneira igual entre a parte de ensino e pesquisa. Então ela dedicava a mesma energia para as duas coisas. But my department, my academic department, had other ideas. So whereas I was investing in both equally, their view was that I shouldn't be spending time on my students and my education and my pedagogical approaches. I should just be focusing on my publications and forget about the students. Mas o meu departamento tinha uma visão bem diferente. Eles achavam que eu estava perdendo tempo, focando nos alunos, na parte pedagógica, e que eu deveria gastar minha energia na produção acadêmica, na publicação de artigos, e não tanto na parte de aula. And I really felt, remember what type of person I am, I really felt that that was wrong, because I work for a higher education institution. Education is in the title. If we don't do education, what am I doing? Why am I being hired? So I kept doing it. Então isso era um problema, já que se eu trabalho numa instituição de ensino superior, a parte de ensino está ali no título, então eu deveria investir em ensino, né, em ser uma boa professora. Então eu segui investindo igualmente nas duas áreas. So then, because of what was happening, I entered what I call my dark ages kind of period, because it was like fighting against the wall, or banging your head against the wall is the expression. I applied for promotion, and despite all the publications that I had and everything else that I was doing, I was told at the time by my department that I wasn't good enough. So the first time I thought, okay, I'll take it, I'll take the slap. Então eu entro no período da minha vida que eu considero como a idade das trevas, onde eu dava murro em ponta de faca, e me candidatei a promoções, não consegui, mesmo com todas as publicações, mesmo com tudo que eu fazia, e chegou uma hora que eu falei, ok, aceitei a crítica, tá bom, então eu não sou boa o suficiente para essa promoção, o que nós precisamos fazer? So what's important to remember is that by that time the department was all male. I was the only female. And the way they worked apparently was they had their own little groups, and every little research group would promote their own male kind of applicant. And because we had a limited positions or a limited number of people we could put forward for promotion as an academic department, I was always left out because there was no one there to support me. I didn't belong to a group. Então, o que acontecia era que o departamento era todo composto por homens que se reuniam em pequenos grupos de pesquisa, dos quais ela não participava, e cada grupo, então, sugeria uma pessoa para a promoção, e como existia um número limitado de vagas para a promoção, e ela não estava em nenhum grupo, ninguém sugeria, e aí ela não conseguia ser promovida. So the first time they said no to me, I said, okay, I'll take the slap, I'll work more on my research. So the next year, I reapply. And the same thing happens. But by that time, I have a national award that nobody else has within the university that demonstrates I'm doing something good, and yet my department still tells me I'm not good enough. Então, na primeira vez que isso aconteceu, ela falou, ok, não consegui a promoção, vou me dedicar mais à pesquisa, mas então tento ano que vem. Quando ela tentou de novo, disseram não, e aí ela já tinha esse prêmio nacional de ensino que provava que ela estava fazendo alguma coisa certa, e era a única pessoa da universidade com esse prêmio. So I thought, there's two options here. I either leave this institution or I fight it. And unfortunately, I didn't leave the institution, I fought for it. E aí eu vi que eu tinha duas possibilidades. Ou eu deixava a instituição, ou eu lutava contra a instituição. E, infelizmente, eu decidi lutar contra a instituição. So I read the rules really carefully. I'm known in my university for reading the rules and procedures, and I can follow them to the letter sometimes, and I can upset people because I can do that. And I discovered that I could make a case, and if I were able to demonstrate that I was as good as the people that my department had put forward,
there was a chance that the university level committee could look at my case. Bom, aí eu fui ler cuidadosamente todas as regras da universidade. Eu faço isso muito bem, de ler as regras, entender e seguir, o que cria problemas com algumas pessoas que não gostam muito desse lado. Mas eu descobri nas regras que eu poderia abrir um processo administrativo e, se eu conseguisse provar que eu era tão qualificada quanto as pessoas que o meu departamento sugeria para a promoção, talvez o comitê da universidade poderia analisar o meu caso, mesmo eu não tendo sido sugerida pelo departamento. But that involved going against everyone in the department, and most importantly, the senior staff, so all the professors, the other senior lecturers, the readers. I was going against the head of department with a case against the other people that were being put forward for promotion. Mas isso significava ir contra toda a hierarquia que estava acima de mim e lutar pela chance de ser escolhida para candidato à promoção, né? Então, contrariar todas essas pessoas que estavam acima dela. But it felt so wrong, because I knew the people that they were putting forward. We were all colleagues, and I knew their profile, and I just could not justify it in my head why they were telling me for the second time that I'm not good enough. Mas ela considerava isso uma injustiça muito grande. Ela conhecia as pessoas que estavam sendo propostas para a promoção e ela não conseguia pensar que eles fossem tão mais competentes do que ela. Então, que ela decidiu lutar por essa chance. So 3 people were put forward, and then I put my own case. The committee judged that my case had merit to be considered against every other case across the university, so it went to the bigger committee. Então, 3 pessoas foram sugeridas pelo departamento. Ela apresentou o próprio caso. O comitê da universidade julgou o caso como procedente e que, sim, ela teria direito de entrar nessa seleção para a promoção como qualquer outra pessoa da universidade que tinha sido escolhida pelos departamentos. So there were 10 promotions to be awarded across the university that year. My own department had put forward 3 candidates. The results were none of the 3 candidates were awarded the promotion from my department. I was the only one who was awarded the promotion. And in fact, the committee could see that I was going against my whole department with this case. So they could have slapped me down if they wanted to, but they didn't. And a few years later on, I found out that I was actually judged number 2 out of the 10 that got promoted. Então, existiam 10 vagas para promoção para a universidade inteira e o meu departamento já tinha proposto 3 pessoas, mas eu 4. Nenhum desses 3 foram aceitos para a promoção e eles me aceitaram. E o comitê que julgava os casos sabia que eu estava indo contra todo o meu departamento e eles podiam ter dito não, você não vai ser promovida, né? O seu departamento não quer. E depois, mais tarde, ela descobriu que ela foi o segundo candidato da lista de 10. Então, tinham 10 lugares, ela foi a segunda da universidade. So something had gone very wrong. And in fact, the university level committee could see that from all the documentation that had been provided, because it was clear, and this was the feedback that came back to the department, that they had ganged up on me because I was the only woman. I didn't belong to any of their little clubs. Apologies to the men in the room. It's not intended to you. But these things unfortunately happen, not just in academia, but in all kind of working environments. And it's very important that we fight them. Então, com essa promoção, ficou claro para a universidade que alguma coisa errada tinha acontecido, que era uma espécie de perseguição dentro do departamento, já que ela não pertencia ao que no Brasil a gente chama o clube do bolinha. Nada contra os homens presentes na sala, acho que vocês são maravilhosos, mas acontece não só nas universidades, mas em todos os locais de trabalho. E a gente tem que ir contra essa realidade. And in fact, my case was such clear-cut that later on they had to use it in a way to make changes to the promotion criteria to make sure that people like me that did not belong to a group would not get blocked by academic departments in this process in an unfair way. It's the fairness that is important here. E esse processo foi tão marcante que eles tiveram que mudar as regras para garantir que ninguém seria bloqueado no processo de promoção só por não pertencer a um grupo, que ninguém seria injustamente, e ênfase no injustamente,
impedido de se candidatar a uma promoção. So as you can appreciate, it's not as if I'm making a nice name for myself in the university going against my senior colleagues within my academic department. People know my name, but perhaps not for the reasons you would like people to know your name. Então, como fica claro, eu não estava fazendo isso para criar um nome ou para ser famosa. As pessoas, provavelmente, na universidade conhecem o meu nome, mas não pelas razões que eu gostaria. É maior do que isso, né? É a justiça da coisa. And perhaps as a man, I could have been described as at the time as, fighting my case, trying to get what I believe is mine. But as a woman, some people, I'm pretty sure, they were labeling me as stubborn and assigning these different types of labels to people for the same type of behavior when they are male or when they are female. It's fundamental discrimination, and we all do it. I can be described as emotional when I'm upset. If a man is upset and puts his fist down, then he's just being forceful. So these different descriptions that we assign to people, they can really make a difference. Então, se eu fosse homem, talvez as pessoas me descrevessem, nesse caso, como determinada, ou que eu estava lutando pelo que eu acreditava, mas, como por ser mulher, o adjetivo usado era teimosa. E quando você dá 2 adjetivos para o mesmo comportamento, só porque as pessoas são de gêneros diferentes, isso é discriminação. E todo mundo faz isso, inclusive as mulheres. Então, às vezes, quando você diz que uma mulher, por ela estar envolvida emocionalmente com a situação, e ela pode estar descontrolada. Mas, se for um homem que bate na mesa e diz, não, vai ser assim, porque assim que é o certo, ele é determinado, ele é durão. Yeah, assertive, determined. Assertivo, determinado. Yeah. So, I got my promotion. I was happy. Obviously, I had upset all of the staff in the school, but what can you do? Sometimes you have to make enemies within quotes. But what was happening in parallel at the time, I was in the Department of Computer Science. As I said, all male at the time. I was the only female. We had a Department of Electronic Systems Engineering. And at the time in the UK, the student numbers in these areas, computer science and electronic engineering, were falling rapidly. So we did not have enough undergraduate students in universities in the UK. Bom, então, ela conseguiu ser promovida, ela estava feliz, algumas pessoas não, mas, às vezes, né, a gente precisa fazer alguns inimigos na vida, entre aspas. E, lembrando, ela estava no departamento de ciência da computação, todo masculino, só ela de mulher, e tinha um departamento de tecnologia, ciência de sistemas, science technology? Yeah. Electronic Systems. Sistemas eletrônicos, e tinha um problema que era comum aos 2 departamentos, que eles não tinham alunos de graduação suficiente para que fossem departamentos separados. Não existiam alunos de graduação suficiente no Reino Unido para justificar que estivessem naquela universidade para justificar 2 departamentos. So the university now has a problem because it has 2 departments that are relatively big. Electronic Systems Engineering were about 40 people at the time, 45. I think there was only 1 female at the time on their side, so equal numbers. And we were in financial deficit because of how universities work in the UK and how academic departments work. So we had 2 big departments that were operating at deficit. Então, a universidade tinha um problema sério. Tinha 2 departamentos grandes, de mais ou menos 45 pessoas cada um, com uma mulher em cada lado só. E os 2 departamentos estavam operando em déficit, estavam no vermelho, pelo funcionamento das universidades inglesas, e isso tinha que ter uma solução para esse problema. So the university decides to merge the 2 departments in an attempt to, I don't know if that would work, but reduce the deficit in some way, which obviously didn't happen. We just combined our deficits and we ended up with a massive one. And in 2008, instead of having 2 academic departments, we became one really large one with only 2 female members of staff. E a solução que a universidade encontrou foi unir esses 2 departamentos, talvez na tentativa de reduzir o déficit, mas que, claro, não funcionou. Agora você tinha um departamento com o dobro
do déficit. Então, você tinha esse departamento gigante, com quase 90 membros, e 2 mulheres. So if you talk to people, and I have heard this from actually some colleagues here at ITA, engineers and computer scientists can have very different attitudes, very different perspectives, and very different ways of doing things, and putting them together doesn't mean that it's actually going to work. E, além disso, tinha o problema de, se você está colocando no mesmo departamento engenheiros e cientistas da computação, eles podem não concordar, eles têm maneiras diferentes de fazer as coisas, e isso pode gerar alguns conflitos dentro do próprio departamento. So these mergers, they are always very difficult, and if you do a merger in business is one thing, if you do it in academia is far worse. Então essas uniões, esses merges são muito difíceis já em negócio, eles podem dar muito errado, e na academia eles também são muito difíceis, eles podem dar mais errado ainda. So we ended up in a situation where the 2 academic departments, even though they had become one, they were fighting each other and they hated each other. E aí a gente tinha essa situação de, apesar dos 2 departamentos agora serem um departamento só, eles continuavam brigando um com outros e criando confusão dentro do departamento. It was great fun. E era fantástico. So that was in 2008, and we had a new head of department that became the head of the combined 2 departments. Então, isso era em 2008, e aí a gente tinha um chefe de departamento que era o chefe dos 2, dessa união desses departamentos. But the problem was that because of the infighting within the new school, because we became a school, not a department, because we were so big, because of the infighting, and when you handle mergers, it's not easy. So things were not working out. Decisions were not being made. Things were just not good, and the school at the time had a £3 million deficit, which is massive. Então, da junção desses 2 departamentos, foi criada uma nova faculdade, porque agora já era enorme, então era uma faculdade dentro da universidade, e não estava funcionando devido a essas brigas internas, esse conflito. Decisões não conseguia chegar a uma decisão, e essa faculdade agora tinha um déficit de 3 milhões de libras. Or $3 million US dollars as a deficit. It's a lot of money. Que é uma quantidade. We couldn't pay for our salaries, essentially, with the tuition fees that we were getting. A faculdade não teria dinheiro para pagar os salários dos professores com o que ela recebia dos alunos, né, de mensalidade. Então, era um déficit. And to understand the situation that had been created, don't imagine an academic department that has mature people that sit down and talk. Imagine an academic department where you have 3-year-olds or 5-year-olds running around, taking each other's toys and saying, I'm better than you because I'm a computer scientist, I have a red toy, your blue toy is not as good as mine, and we should do things my way. So honestly, this is what was happening in 2008. Então, quando eu falo de um departamento acadêmico, não pense em um departamento acadêmico formado de adultos que são capazes de sentar e conversar, mas sim um departamento acadêmico gerido por crianças de 3 a 5 anos que estão lá só para correr e fazer confusão e tomar os brinquedos uns dos outros e falar, eu sou melhor que você porque eu sou engenheiro, ou eu sou melhor que você porque eu sou cientista da computação. E era esse o pé que estava em 2008. Not everyone was like that. But we did have people that just did not want to accept the merger. They didn't want to accept that they lost their previous academic department. But if you can't work together, you can't make progress to get out of deficit. Claro, não eram todas as pessoas, mas existiam muitas pessoas que não aceitavam essa fusão dos departamentos, que sentiam que elas tinham perdido o seu departamento, mas era uma situação que você tem que resolver, né? Não adianta você ficar brigando internamente. So remember that I had already been labeled as a troublemaker. So one day I get a phone call from the equivalent at the time would be the Pro-Vice Chancellor, Pro-Rector, what you would call here. And they asked to see me. It was a lady at the time. Bom, então eu já tinha fama de encrenqueira. E aí eu recebi uma ligação do equivalente ao Pro-Reitor, que era uma mulher e que queria falar comigo. So I get into the room. I had already had a fight with her
a few years back for a completely different reason, long story. So she knew of my reputation and she had had personal experience of me. So I thought she was going to give me some kind of task to do within the university. But she turns around and says to me, Maria, we want you to become the next head of department of the School of Computer Science and Electronic Engineering. Bom, e ela já tinha tido uma discussão com essa pró-reitora antes, por um assunto não relacionado a essa fusão. Então, essa pessoa conhecia tanto a fama dela, quanto tinha experiência pessoal com ela, e ela achou que ela fosse lá na sala dela e ela fosse dar uma tarefa que ela fazia na faculdade, alguma coisa que ela precisasse, e, para surpresa, ela vira e fala, então, eu queria que você fosse a chefe dessa nova faculdade, criada pela fusão desses dois departamentos. So this is a school that now has 75 staff, 2 females, the other one was a professor, I wasn't a professor at the time, and my reaction, honestly, was to burst into hysterical laughter for about 5-7 minutes, and I just couldn't help it, I just could not stop laughing, because I thought it was the most ridiculous idea ever. Bom, então ela estava me oferecendo esse trabalho como chefe dessa faculdade, que agora tinha 75 professores, 2 mulheres, uma delas é uma docente permanente, não ela, e ela teve uma crise de riso de 5 a 7 minutos, porque a ideia parecia ridícula, que estivessem oferecendo essa vaga para ela. So when I finally stopped, and I'm telling you, it took me 5-7 minutes of laughing, I turned around and I said to her, "Are you kidding me? You have all of these professors. Why are you even considering me doing it?" E aí, quando eu consegui parar de rir, né, levou uns 7 minutos, eu virei para ela e falei, você tá falando sério? De todos esses professores, você vai me escolher para fazer isso? Por quê? So she turned around and said to me, "You don't belong to a group." E aí ela vira para mim e diz, você não faz parte de nenhum grupinho. You will do the right thing and you will not fight your own little corner. Você vai fazer a coisa certa, você não vai advogar em causa própria. And apparently you can stand up to them. E aparentemente você consegue brigar com eles de igual para igual. So that was it. I became the next head of department, having had the reputation of a troublemaker, having upset all my senior colleagues. I was now going to be in charge of all of these people and even more. Bom, então, aí eu era chefe dessa nova faculdade, apesar de ter fama de encrenqueira, apesar de ter brigado com toda a hierarquia acima de mim, eu agora era chefe dessas pessoas todas e de mais um outro departamento que se juntou. And some of them never had a female boss or a female head of department. It was the first time that a woman would have to tell them what to do and how to behave. E para muitos deles foi a primeira vez que eles foram chefiados por uma mulher, que eles seriam uma mulher dizendo para eles o que eles deveriam fazer e como eles deveriam fazer. And it was great fun, within quotes. It was actually really hard, really, really hard. And I saw some of the worst behaviors of people in my life during that period. E vocês podem imaginar, foi super divertido, né? Então foi uma experiência muito complicada e nesse período eu vi os comportamentos mais bizarros toda a minha vida. Because we were in deficit to the tune of 3 million pounds or dollars, if that makes better sense to you. Engineers and computer scientists were really good at conspiracy theories. So people felt that we were going to be closed down, so their fear of being closed down as an academic department and losing their job, it just brought the worst out in them. Então, por causa desse déficit de 3 milhões de libras, engenheiros e cientistas da computação são muito bons em teoria da conspiração, e então as pessoas tinham algumas teorias de que eles iam fechar o departamento, demitir todo mundo. E esse medo de perder o seu departamento, perder o seu emprego, fazia com que as pessoas agissem de maneira um pouco estranha. Sometimes when I used to go in the morning in the school, I felt like a nursery teacher because I thought I have these 2-3-year-olds that all misbehaving. I had to tell them what to do, and because they had not been used to being told what to do, or to be told that their behavior was incorrect, actually they were quite shocked. E aí,
quando eu ia trabalhar de manhã, me sentia como se eu fosse a professora do maternal e chegasse numa sala de crianças de 2 e 3 anos que nunca tinham recebido instrução do que fazer e como fazer, não aceitavam essas instruções, então tivemos alguns problemas. So I had people trying to shout at me because they thought that I'm a little girl, and I wouldn't, I could take it, or they could make me cry. I'm going to tell you what I need to show you this. So this is what I looked like at the time. Então, as pessoas achavam que elas iam poder passar por cima de mim, né, porque eu era mulher, porque eu era nova, e eles iam me fazer chorar e eu ia desistir. Eu preciso explicar como é que elas me viam. Essa é uma foto minha da época. Seriously, I had people coming into my office shouting at me to see whether I could take it, and I even had one individual who kept shouting and shouting, and I was just looking at him thinking, you know, you can shout all you like, you're not going to change my mind, I don't respond to emotional blackmail, you reason with me, it's going to work. If you keep shouting, it's not going to work. E de verdade, eles gritavam comigo, teve um indivíduo que ia na minha sala, gritava comigo sem parar, na tentativa de me intimidar, ou ver se eu ia aguentar, né, o tranco. E teve um dia que ele gritava tanto, eu dizia, você pode gritar, eu não vou responder a sua chantagem emocional, se você quiser ter uma conversa racional comigo, a gente pode conversar, mas se você ficar gritando, você vai só ficar gritando. And after 30 minutes of shouting at me, I kid you not, he stood up, he said to me, and I quote, I can see that you can handle me, and he walked out of my office. Então, depois de gritar por 30 minutos, ele parou de gritar, levantou, falou, acho que você aguenta, você consegue lidar comigo, levantou e foi embora. And I've never had any problems with that individual since then, because they knew I could handle them, but this was not appropriate or professional behavior towards a colleague. E, de fato, nunca mais tive problema com essa pessoa. Eles sabiam que eu podia lidar com eles, mas isso não é um comportamento apropriado entre colegas, né? So these are some of the things that I had to face, and I remember in the beginning, because my husband knew quite a lot of my colleagues, so this is what I looked like. I think my colleagues at the time, when I started as a head, were not looking at this as a woman, as a professional, as another academic. I think what they were seeing was this, which is me at the age of 2, and that's why they thought they could make me cry. My husband kept telling them, she's not like that, you have to look at her like this. Because this is what she's going to do now that you've put her in charge, like Schwarzenegger. And again, some of us that are older have watched this movie and know what happens. He kills about 286 people without getting a scratch on his body. But that was the only way I could deal with what was happening. Então, na época foi muito difícil, eles não me viam como uma profissional, como uma mulher, uma acadêmica que estava ali, eles me viam como uma criança de 2 anos. E o meu marido, que conhecia muitos deles, dizia, vocês não podem olhar para ela como uma criança de 2 anos, e sim como o Schwarzenegger. Para quem viu esse filme, ele mata 283 pessoas sem se arranhar, sem suar. In the end, I think I looked more like this, like Gandalf the Grey. Because as head of department, at least in the UK, one of your major roles is to actually defend your department, defend your colleagues. They may be sometimes behaving inappropriately, but they're good people, but that's your role, you have to defend them. But it took them 2.5 years to trust me as a head of department and see that actually I was there to promote them and promote our good as a school, because they were in this really bad place and they felt threatened by the university and they were just looking at me like the enemy. Então, no final, o que eu achava que eu fazia, o que eu acho que eu fazia, era ser como Gandalf e proteger aquelas pessoas. Uma das funções do chefe de departamento na Inglaterra é proteger os seus colegas, os professores que trabalham com você, aconteça o que acontecer. E eles, por estarem com esse medo de que a faculdade fechasse o departamento, eles, por se sentirem ameaçados, eles levaram uns 2 anos e meio até confiar e até entender que eu estava ali para defendê-los mesmo. So it was great fun when I was taking them out on away days,
and we were taking these photos with me in the middle, the only girl, and then all these men around me, and people were looking at us thinking, who are these people walking around in a group like this? But actually, we were able to bring the department around, and we reduced our deficit, we got out of deficit, and now we have a really healthy school, which is one of the best recruiting schools in the university. Bom, e aí, quando a gente tinha alguma atividade fora da faculdade, a gente tirava essas fotos, né, com todos os homens e só eu, as pessoas às vezes olhavam e pensavam, que diabo é esse pessoal andando por aí? Mas sim, de fato, eles conseguiram recuperar o departamento, acabaram com as dívidas, e hoje é um dos departamentos mais bem-sucedidos da universidade, que mais recruta alunos dentro da universidade. So then I got promoted to professor during the time that I was head of school, which was, remember the timeline that I had? That was going to happen in about 2025 or 2030. I managed to do it much earlier, so if you like, my trajectory, my planning is not working as well as I had anticipated, but what can you do? Bom, e aí, no meio disso tudo, ela foi promovida a docente permanente, e que ela tinha uma coisa que ela tinha planejado que aconteceria em 2025, 2030. Então, de fato, o planejamento não saiu como esperado. So my challenge as a head of school, was to bring two academic departments together, make them feel as one, and instill a new sense of identity. That was a very different challenge to the one that I got on to next. Então, como chefe do departamento, minha missão era juntar dois departamentos, fazer com que eles se sentissem como um e recuperar esse problema da dívida e levar esse departamento em frente. O que é bem diferente da minha próxima missão. I learned a lot about people, a lot about how people behave when they are under stress, when they feel threatened, a lot about collaboration, how you can work with others, how you need to lead them, how you need to be, at the time I was described as cool as a cucumber, even when the world around me was falling apart. Because people can sense when you are at the front and you are shaking. If they see you shaking, they will shake, and they will amplify that shake. And you need to appear as cool as a cucumber. Então, nesse período, eu aprendi a lidar com as pessoas, eu aprendi como liderar as pessoas, como cuidar delas, e elas me diziam que elas viam que eu tinha nervos de aço, o que é uma necessidade de um líder, porque se o líder está com medo, as pessoas estão com medo, e esse medo se amplifica e ninguém consegue fazer nada. Então, sim, é preciso manter a calma, ser meio James Bond, e segurar a barra. And very often it wasn't as if I knew or somebody had told me what would work or how I should behave or what was the right thing to do. Very often I was using common sense. If you have people that are fighting each other because they feel they belong into different groups, I felt, how am I going to break them? Not literally, so I wasn't breaking them apart. I'm going to mix them. So I'm going to make them move around their offices, and they had no choice. They couldn't say no to me. So I made them change offices, and suddenly the computer scientists were in the electronic engineering building and the other way around, and they were mixing, and they had no choice. And then they realized that they were humans, all of them. Então, eu não tinha nenhuma técnica especial ou nenhum segredo de como, né, juntar dois departamentos e fazer com que eles se sentissem um. É um pouco de senso comum ou de bom senso. Se duas pessoas estão brigando, eu tenho que descobrir como eu vou apartar essa briga e como que eles podem se ver não como inimigos. Então, uma das coisas que eu fiz foi misturar as salas, né? Então, misturar os dois departamentos. Eles não tinham a possibilidade de não querer. E aí, quando eles passaram a conviver uns com os outros, os engenheiros com os cientistas da computação, eles viram que eles eram todos humanos e que eles estavam todos do mesmo lado. So I became head when I was expecting to be head in 2035. I became head in 2009. So again, my timeline was messed up. And I thought, what am I going to do next? What will challenge me? And then an opportunity came up. The university, we were quite strong in computer science and artificial intelligence, but we also do quantitative social science. And we wanted to found an institute that will bring all of our work in analytics and data science together. Então, já que a minha linha do tempo, meu planejamento de carreira tinha não saído como planejado, e eu já era chefe de departamento
muito antes de 2035, eu pensei, que mais, né, o que eu posso fazer, qual é o próximo novo desafio? E a universidade, além de ter um departamento muito bom de engenharia e ciências da computação, também tinha um departamento muito interessante de ciências sociais, social sciences, quantitative social sciences, ciências sociais quantitativas, e talvez a possibilidade era criar um departamento ou um instituto para trabalhar, juntar essas duas coisas, trabalhar com dados. So we founded the Institute for Analytics and Data Science, and I became the first director. So this was something completely new. There wasn't anything there before me. And for a few months, I was the only member of staff in that institute. Então, nós criamos esse Instituto de Analítica e Data Science, Ciência de Dados, que era uma coisa completamente nova. Durante algum tempo, eu fui a única pessoa nesse instituto, e a gente estava construindo esse instituto do zero. So, instead of having something there and putting together a new academic department, I had to create something completely out of scratch. The Vice Chancellor, our rector at the time, said to me, you know what to do. You create a plan. If it's worth money, then I'm going to give you some money. And I got money, I got people in post, we started bringing projects. You can see some photos here of staff and students. And we've created something which has served the university's objectives. Então, nesse novo desafio, ao invés de ter que juntar dois departamentos e transformar em alguma outra coisa, eu partia do zero, ia criar um instituto. O reitor me disse, olha, você sabe o que fazer, organiza, se eu achar que vale a pena, investiremos dinheiro. E sim, eles receberam verba, pessoas para trabalhar, e é uma coisa que, enfim, presta um serviço grande à universidade, é bastante importante hoje. And the role of the director had to come to an end, because the way the roles work at the University of Essex is you can only have them for up to 6 years. So I thought then, once I finish this role, what am I going to do next? Então ela era diretora desse instituto. Pelas regras da Universidade de Essex, você só pode ser diretor durante 6 anos. Então, quando terminaram esses 6 anos, ela pensou, e agora, o que eu vou fazer, né? Qual vai ser o próximo desafio? So I applied for another role. I think I might have a bit of a reputation of a troublemaker, and everybody knows that I'm just going to go for things within the university. I applied for the role of the Executive Dean of the Faculty of Science and Health. Bom, então, eu me candidatei a uma nova vaga. As pessoas agora já sabiam da minha fama de brigona. E eu me candidatei a Dean. Dean, it's like the director? No. It's underneath the rector. There are head of division. Chefe de divisão, pró-reitor, talvez. Diretor de faculdade de ciências. Science and health. Ciências e saúde. So essentially now I have 6 heads of department, including my own colleagues in my home academic department, computer science and electronic engineering, and I'm responsible for 1/3 of the university's academic departments. Então agora eu tinha 6 chefes de departamento, né, sob o meu comando, inclusive o departamento de onde eu vim, e que é 1/3 dos professores da universidade. Never in my life I had imagined that I would be, as I said in the beginning, standing in front of you, and I would have the position that I have today. Very often I wake up in the morning, look myself in the mirror, and I burst into laughter, because I think maybe it's a dream, someone is going to pinch me and I'm going to wake up. Então eu nunca imaginei que eu teria essa posição, nunca imaginei que eu estaria aqui, e às vezes hoje eu ainda não acredito. Eu acordo de manhã, dou umas risadas, penso, eu vou acordar, né? É só um sonho, alguém vai me beliscar e acabou. Mas estamos aqui, né? But along the journey, I've been able to do some amazing things, because some people would characterize me as stubborn or forceful or ambitious, which I really don't like as a word. I just like doing things. So, for instance, in 2016, I was awarded a UNESCO chair in analytics and data science, which enables me to do things like this. Come and work with international partners to promote education and research in data science. Então, enfim, né, fizemos durante esse tempo todo, fiz essas coisas todas, apesar de às vezes as pessoas disserem que eu sou brigona e teimosa e ambiciosa, que são palavras que eu não gosto. Eu acho que eu simplesmente gosto de fazer as coisas. Em 2018,
eu recebi uma posição na Unesco de ciências e que me permite fazer esse tipo de viagem, vir aqui, falar com vocês, divulgar o nosso trabalho. And I'm going to end up, so thank you for your patience. I said I'm not going to tell you what to do, so I'm going to tell you about my own lessons, what I have learned. I find it still very difficult, and we were talking earlier, Isabella was talking about the imposter syndrome. We have to accept as women that we are valuable, I mean men as well, it's not just women that are valuable, everyone is valuable, but at the same time we as women, because of the way perhaps we are wired, because of the way we're being brought up, we have a tendency to undervalue ourselves. We're never good enough. We always need to do something more. I will point to the things that I said to you earlier. We may not share the same standards as others. We feel we need to do a lot more to put ourselves forward for promotion. So we all need to be aware of this, and we need to look after ourselves. I feel I need to stay true to my own values and principles, and sometimes that leads me down a path that I end up picking up fights, but I don't have any regrets, because sometimes these fights have to be fought, because if nobody fights them, nothing changes, and I'm not going to change the world in one day, but if I can help make a small change to my institution for a start, by changing criteria, procedures for promotion, ensuring fairness and transparency, for me that's a win. I learned that I need to keep something for me, and I have something that I have kept for me. We shouldn't let anyone tell us what to do or how to do things. We can find out ourselves, and especially because we are women. One of the things that I still find quite hard is to learn to say no. And what that means in the kind of roles that I have is when people give me tasks, I have to think whether I can take them or not. And I'm going to stop because I should have asked you to translate much earlier. It's all right. So I'm going to summarize, because... Desculpa. Eu vou resumir porque eu não vou conseguir lembrar tudo. Então, essas são as lições que eu aprendi. Eu falei no começo da palestra que eu não vou te dizer o que você deve fazer. Isso são coisas que eu faço. Então, aceitar que você é uma pessoa de valor. Para as mulheres, principalmente para os homens também. Todo mundo tem o seu valor, mas as mulheres precisam prestar atenção nisso. A Isabela falou um pouco sobre a síndrome de impostor, e a gente sofre mesmo com esse problema de achar que você nunca é boa o suficiente, que você sempre tem que fazer um pouco mais, de que nunca está bom o bastante. E, além disso, de saber que você é uma pessoa que tem valor, cuidar de você mesma, né? Ter um tempo para você, não se exaurir aí nesse fazer infinito. Também é necessário, o que eu acho necessário, é se manter verdadeiro aos seus princípios e valores, mesmo que, às vezes, eu tenha comprado algumas brigas que não eram minhas, mas eu acho importante, mesmo que não seja possível mudar o mundo, mudar pelo menos a instituição onde eu estou, ou o local onde eu estou, deixar alguma coisa para você, e aqui no sentido de tempo, ter um tempo que seja seu, que as pessoas não possam invadir, e essa é uma coisa que eu faço, e não deixar as pessoas te falarem o que fazer, você tem capacidade de decidir o que você precisa fazer, aprender a dizer não, e isso é difícil, às vezes, quando te perguntam se você pode fazer alguma coisa, em vez de dizer sim imediatamente, pensa, você vai ter tempo de fazer, será possível fazer isso? So I'm just going to leave you with some final thoughts. Be yourself. Everyone else is already taken. And I feel you need to be authentic in whatever you do. And as you will have gathered, I really like the Minions. Então, são só as últimas palavras, os últimos pensamentos. Seja você mesmo, porque todo mundo já é ele mesmo, né? Você não pode ser ninguém além de você. E ali a citação do Minion, né? Não estou em competição com ninguém, faço a minha própria corrida. Thank you for your patience. This took a little bit longer than anticipated, but my apologies for that. Obrigado. So I don't know if anyone has any questions. Se alguém tiver alguma pergunta. Well,
First, I wanted to thank you for this wonderful talking. You show yourself. This is not very common. Então, muito obrigada pela... Vocês, vou só pedir, se vocês puderem fazer a pergunta em português, porque aí, quando vocês fazem a pergunta, eu traduzo rapidinho e não fica 12... enfim. Thank you very much, Maria. Thank you. It's very courageous. Ok. Alguém tem alguma pergunta para Maria? Estava agradecendo ela aqui pela coragem dela falar sobre a trajetória dela. Nem todo mundo tem essa coragem de fazer isso, né? É muito difícil também, às vezes, a gente fazer isso. They are also tired now waiting for the cocktails. Estão meio cansados esperando o coquetel. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Maria? Você vai em português ou em inglês? Você prefere traduzir para... Tá, eu vou fazer em português, porque daí tem que traduzir para a audiência, isso. Né? Da sua carreira, a sua educação básica toda foi na Grécia e o seu doutorado, a partir do doutorado que você foi para o Reino Unido, né? Yes, I did so all of my basic studies, primary school, secondary school, lyceum, etc., plus undergraduate education was in Greece. I only did my PhD in the UK. Então, sim, toda a educação foi na Grécia, educação básica, ensino fundamental, ensino médio e a faculdade, e ela foi para o Reino Unido apenas para o doutorado. Então, é bem impressionante assim, a carreira que você conseguiu fazer no Reino Unido, né? Eu não sei como né, por não ser de lá, né? Eu não sei se tem esse tipo de dificuldade também, ou não se aplica. I think being a non-native speaker is not particularly helping me, let's say. Because obviously as a non-native speaker, I learned English in a different way than I would have done had I been a native speaker. But I do remember the imposter syndrome that we were talking about earlier. So if I don't think that I'm a non-native speaker, I'm okay, I can talk in public, it's fine. The minute I start doubting myself because I'm a non-native speaker, then I start tripping myself, if that makes sense. Então, talvez o problema não é nem ser tanto estrangeiro no Reino Unido, talvez a maior dificuldade seja não ter o inglês como língua nativa e ter essa insegurança de não ter inglês como primeira língua, ter que, enfim, aprender o inglês depois de grande, né? Enfim, é outra maneira de aprender uma língua. E se eu não pensar que eu estou falando inglês e que inglês não é minha língua nativa, tudo dá certo. A partir do momento que eu começo a me preocupar que eu estou falando inglês e essa não é a minha primeira língua, aí as coisas começam a dar errado. But it's interesting when you are a non-native speaker and you enter into some of these higher level positions and you essentially find yourself in a room where everybody else is a native speaker and you can feel at a disadvantage. And I have to say that earlier on in my career, I was more naive. I was not consciously thinking about it. It's only in the last few years that I've become more aware of it, of me being a non-native speaker among a group of people that are in very senior positions. And I don't see myself as holding a senior position, which is bizarre and counterintuitive, but I can see it's almost as if you may feel you don't belong. Outro problema, talvez, de não ser um falante nativo é estar numa posição de liderança, estar num grupo com outras pessoas em posição de liderança, onde são todos falantes nativos e só você não é, e que isso, às vezes, pode ser um pouco intimidador. No começo da carreira, eu era um pouco mais ingênua e não pensava nisso, então, só nos últimos anos, comecei a pensar nisso, que talvez... sim, me gere um sentimento de não pertencimento naquele grupo, por ser a única pessoa que não tem inglês como língua nativa.
and sometimes it takes effort to convince myself that what I have to say is worth other people hearing it, if that makes sense. E às vezes é necessário eu gastar uma energia me convencendo de que o que eu tenho a dizer é importante, que as pessoas deveriam escutar. Parabéns aí, vários desafios, né? Congratulations, these are very many challenges. Thank you, but what I wanted to say was sometimes we as women is how we treat each other and the kind of stereotypes that we have. I remember an incident when I first became head of school and we were welcoming new students into the school. We had an induction kind of event, and there was food and drinks, and two female students approached me because they thought I was the secretary of the department. E pouco disso tem a ver com como nós, mulheres, nos tratamos e os estereótipos que a gente tem entre a gente. Lembro de um evento, quando eu já era chefe de departamento, nós tínhamos um evento para novos alunos e 2 alunas vieram falar comigo porque elas tinham certeza que eu era a secretária do departamento e eu já era o chefe do departamento. Então, talvez como a gente se apresenta ou como a gente se coloca. That's it. Thank you. Alguém mais tem alguma pergunta para a Maria? Maria, parabéns. Obrigado por compartilhar a sua história tão inspiradora. Você tinha um planejamento para os próximos 40 anos no início. E com menos de 20, você já superou aquilo que você tinha planejado. Mas você é, como disse, uma planejadora. Então, onde estará a Maria? O que Maria pensa de si mesma nos próximos 20 anos? I run out of plans. You see this picture, Michelle? There's what is called the glass ceiling. I think as a non-native speaker, I may have reached my glass ceiling. And I'm not greedy. You know, I'm still doing wonderful things with where I am. I don't feel I need to reach any higher. For me, it's about working with people, doing things, benefiting others. Now, I've benefited from education. I want to give something back. Então, eu não tenho mais planos. Eu, enfim, consegui completar todos os meus planos. Nessa foto que tem no slide, você pode ver uma mulher, ela está encostando no teto de cristal. Isso seria uma barreira invisível que impede que as mulheres alcancem postos mais altos. Então, ela fala, talvez como uma falante não nativa, eu tenha chegado no meu teto de cristal e que talvez seja o ápice mesmo da minha carreira, mas eu não sinto necessidade de ir além disso. Acho que agora eu estou devolvendo para a sociedade o que eu conquistei com a educação, ajudando as pessoas, me envolvendo com as pessoas e estou satisfeita com o que temos hoje. Maria, muito obrigado pela apresentação, fantástica apresentação, muito obrigado por compartilhar a sua história, fantástica história. Você tinha me dito antes que tinha descoberto uma razão a mais para gostar de São José e do Brasil, e que você só ia falar durante a apresentação. O que é? Okay, so the video that you watched with airplanes, this is, you know, engineering, aeronautics, points to flights, points to planes. So maybe that's another subconscious reason why I like ITA so much, because though I have not been able to become my dream of a fighter pilot, at least I'm in an air base. Talvez essa razão... Thank you so much. Essa razão tem a ver com os aviões, os jatos, a aeronáutica, a engenharia aeronáutica, e apesar de não ter conseguido ser piloto de caça, eu agora estou numa base da aeronáutica, né? Oi, Maria. Não é nenhuma pergunta, só queria te agradecer
pela apresentação e foi assim reconfortante ver como você, tendo enfrentado esse período de formação, como você chamou, e a idade das trevas, né, os dark years, você conseguiu alcançar tanta coisa, porque eu que estou no início da carreira estou sentindo que eu estou entre o período de formação e a idade das trevas, então eu gostei muito de ver sua apresentação para superar isso. You can make it through to the other side, and that's why it's important that we talk to each other and we support each other in this process. And if there's anything I can do to help and support, my email address is somewhere there. By all means, reach out. And I would love to help with what you're doing here in Brazil with Johnson & Johnson, if we can raise the profile of women in STEM subjects, manufacturing, design, engineering, data science, that would be amazing. Então, só queria dizer que você vai conseguir, vai dar certo. E no que você precisar de ajuda, pode me pedir, meu e-mail deve estar aí na apresentação. Seria um prazer participar também desse projeto com a Johnson & Johnson. Então, por favor, fique à vontade para entrar em contato. Mais alguém pergunta? Emilia, they're waiting for the cocktails. No, they want you. That was a wonderful lecture. So I'm going to give her the microphone because she's lost. So it was really nice to hear. Foi muito bom. Desculpa, eu esqueci. Foi muito bom escutar toda a história. Uma coisa que eu queria perguntar para a Maria também são as questões de... a gente até tem uns editais, né, bem focados em mulheres que aparecem. A gente até tentou um aí com o British Council. O que ela conhece assim, de oportunidades desse tipo? No Reino Unido? Sim, de interações com a Inglaterra nesse sentido. So there are, the British Council has issued some calls, as you know, and hopefully there will be more to support this kind of work of women in science and engineering in the UK. Universities, as well as companies, they are trying to diversify their workforce, and they really do want more women to get into the sciences. I have to say that I'm particularly proud of my university because we were one of the first universities that recognized there's a big problem with how we value women, especially at higher levels, at professorial levels, and we've taken action to make sure that we address the pay gap. That's another problem that we have as women. We never ask for money because we think we're not worth it, or we need to do 10 times more than a man in order to get promoted. There are opportunities, but it's, in my view, it's all about working together and in a collaborative manner making a difference. Então, sim, o British Council tem esses editais, como você falou, e as empresas também, hoje elas procuram diversificar a força de trabalho, então ter mais mulheres na área da ciência, e eu tenho especial orgulho da minha instituição, da Universidade de Essex, por ter lidado com essa questão dessa falta de paridade entre os gêneros de uma maneira tão competente. Outro problema que a gente teria que pensar é na diferença de salários entre homens e mulheres, porque as mulheres tendem a não pedir aumento, porque elas acham que elas têm que fazer 10 vezes mais do que elas estão fazendo para que sejam merecedoras de um aumento. Então, sim, talvez o caminho seja a cooperação, para a gente conseguir resolver esse problema. What may be a good idea in the next few days while I'm here, may be worth picking up a conversation with Isabella as well, based on the project that you've already done, whether it may be possible to consider some kind of collaborative project that we can take to big corporations like Google, for instance, because you mentioned Google doing some work with you, to encourage specifically women in computer science and data science and AI
but do it in a coordinated way and bring some lessons from the UK as well as all over the world. You were talking about the first event that you held for STEM. I don't know if you're planning a second one, but it feels like the least we can do is raise the profile. Então, talvez seja uma boa ideia, enquanto eu ainda estou aqui, essa semana, a gente conversar, talvez com a Isabela, ver os projetos que já existem, ver se é possível alguma colaboração, talvez montar alguma coisa e levar para grandes corporações, como, por exemplo, o Google ou outras grandes empresas, para que a gente tente viabilizar esses projetos, ter um encontro, né, o simpósio que vocês fizeram primeiro, talvez pensar no segundo. Sim, o segundo vai ser em maio, provavelmente, do ano que vem. Provavelmente. Né? But there could be things that, and I'm just thinking out loud, there could be things that we can, for instance, try and work together on, like collaborative projects that would enable student exchanges and staff exchanges for female members of staff and female students to come to the UK or in other countries abroad to essentially develop their skills and profiles so that they can get better positions. So they may be open to such projects and such possibilities. Talvez projetos que a gente possa tentar, e estão aqui especulando, seriam talvez intercâmbios para professores e alunos, para especificamente mulheres, professoras e alunas, para elas poderem ir ao Reino Unido, ter essa interação, talvez aprender novas habilidades, melhorar o currículo para conseguir vagas melhores, né, ao final do curso, por exemplo. Bem legal. Seria ótimo. No Reino Unido, atualmente, também tem um gap grande nas áreas de exatas, né? Na área de STEM, em relação a mulheres e homens, né? Ainda tem também. There's still a gap between the number of men and women in STEM. Oh yes, there is. We've seen some Brazilian data, but we also have the same gaps in the UK. And I can see it in my school of computer science and electronic engineering. We have a lot less women, and it's true that the higher up you go, the less women you've got. Então, sim, a gente viu hoje dados do Brasil, mas esses dados também são verdadeiros para a Inglaterra. Na própria faculdade que ela pertence, ela consegue ver que existem menos mulheres do que homens, e quanto mais alto na hierarquia você tem, menos mulheres. Então, sim, isso também é um problema no Reino Unido. Atualmente, tem quantas mulheres na computação, no staff, né? Computer science in staff. So if you're talking about my school, I think now we have a good number of women, and I wouldn't be able to give you the precise number because we've hired a lot of new staff. But whereas in the past I was the only one for a very, very long time, I think we now have something like 7, 8 women, which is for us is a big number. Agora nós temos um número muito melhor, eu não vou saber precisar exatamente o número, nós contratamos muitas mulheres recentemente, mas se você pensar que quando eu entrei só existia uma, agora o número deve estar entre 7 e 8, que já é um progresso grande. And at the university level, we always look at the percentage of male and female members of staff and what happens at promotions, because we want to make sure that we are fair. And we have all sorts of mechanisms in place to ensure that we give women appropriate support to overcome this hurdle of, oh, I'm not going to apply because I'm not good enough, or I need to be 10 times better than a man in order to stand a chance. Na minha universidade, a gente se preocupa com essa proporção de homens e mulheres, principalmente quando você pensa em promoções. Então, a gente tem essa preocupação se a gente está sendo justo. E também na criação de programas que deem suporte às professoras, ao staff, que, sim, se candidatem a essas vagas, esse processo, como fazer, encorajem. And what we are trying to do within the school is we are trying to support each other as a group. So we have a women in computer science and electronic engineering group, which is for both staff and students. And we organize events, we give talks, we invite other women to come in and talk about their career and how they go about and they do things. But we also provide support
if someone wants to apply for a promotion, you know, they can seek informal support and advice from others in the group, because unless we are able to talk to each other and support each other, we're just not going to make progress. Então, nós também temos um grupo de mulheres que envolve os professoras e alunas da ciência da computação, Computer Science and Electronic Engineering. Engenharia eletrônica e ciência da computação. E é um grupo, a gente promove palestras e eventos, convidamos outras mulheres para falar, e se, enfim, alguma dessas pessoas precisar de ajuda para participar de algum processo seletivo, nós estamos ali para dar conselho e ajudar. But it's still the case that in senior positions across the UK, you don't get to see a lot of women. Mas mesmo assim, em posições de liderança no Reino Unido, você tem menos mulheres. Mesmo em outras áreas que não sejam STEM. Even in other fields that are not STEM fields. You get to see a lot more women in areas in humanities and social sciences, because there's simply more women in these areas. So when I look at, for instance, the Department of Psychology in my faculty, where I'm the executive dean, there are a lot more women, and you can see it being represented in the student population as well. So it very much depends on the discipline. But in other areas you can see a lot more women. Então, em áreas como áreas humanas de ciências sociais, sim, existe um número maior de mulheres, mas também existe um número maior de mulheres no corpo de alunos, e que acaba se refletindo nas posições de liderança. Então, sim, mas ainda assim é um pouco desigual. Sim, é uma questão meio de identificação, né? Porque para a gente motivar, né, a pessoa tem que se identificar como, né? Eu acho que isso que falta um pouco ainda na área de exatas. That's a really good question. Would I identify myself as a leader? If you had asked me a few years ago, I would have said probably no. What are you talking about? Because leading is a serious business, and perhaps a few years ago I didn't see myself so much as a leader, but when I look back and I reflect at what I currently do and what I'm doing on a daily basis, that's what I'm doing. I moved on from my academic position, which is a traditional position of delivering on research and on education, and I'm making decisions, and I have to lead people. And we have to help women develop leadership skills. Some skills you may have from nature or nurture, but leadership skills can definitely be cultivated. They can be developed. They can be supported. Então, sim, esse aspecto da identificação talvez seja importante. Se você me perguntasse há alguns anos se eu teria o perfil de liderança, eu provavelmente diria que não. Mas olhando para o que eu faço hoje, todo dia, eu diria que sim, estou numa posição de liderança que é bem diferente da posição que eu estava quando eu comecei, na parte de aula e pesquisa. Então, sim, talvez a gente tenha que investir mais em habilidades de liderança para mulheres, porque são habilidades que você pode aprender. Algumas pessoas já vêm com algumas habilidades, ou pela natureza ou pela criação, mas são habilidades que podem ser desenvolvidas, sim. But for me, the important thing is perhaps to emphasize that women can be leaders, they can be good leaders, and just because they're women, it doesn't mean that they cannot do it. In fact, we have a lot of the right skills that are needed to be a good leader, because we can listen, we can multitask, we have the ability to calm down situations and handle situations in a different way than men can do at times. So we have a lot to offer, and we should not exclude ourselves from these kind of positions just because we're women. That's what I would say. Então, talvez o principal seja convencer as pessoas, ou convencer as mulheres que sim, elas podem estar em posições de liderança, elas são capazes,
E nós temos várias das habilidades que são importantes para líder, como, por exemplo, saber escutar, saber acalmar uma situação, né? E tomar decisões talvez um pouco mais ponderadas. Então, sim, as mulheres teriam muito a oferecer em posições de liderança e nós precisamos convencer a sociedade disso. And for me, leadership is not about being the top boss and you tell everyone else how to do their job. That's not what leadership is. For me, a good leader is someone who can be authentic, who can share, and they can give something of themselves back. Because if you want to be a good leader, I feel personally, you need to be empathetic. You need to understand people and be able to work with people. It's not about being the boss. And I don't want to be a leader just because it gives me a title. I don't care personally about the title. Does that make sense? Então, talvez eu veja ser líder não como ser o chefe, mandar as pessoas fazerem as coisas, mas numa posição um pouco mais colaborativa, de conseguir escutar, de conseguir se doar, de conseguir ser autêntico, e não pela posição de status, mas sim por essa possibilidade de ajudar no desenvolvimento. And it's okay to fail as a leader and to be wrong, because you can never be right all the time. You can't. You will make mistakes, and you have to be able to accept them, and you have to be able to learn from them. E também é importante para uma pessoa na posição de liderança aceitar que ela vai cometer erros, que ela vai errar algumas vezes e que é impossível você estar certo todas as vezes, né? Acertar 100%. Então, sim, ter um pouco mais de aceitação desse aspecto. Ótimo. Muito obrigada por todas as considerações. Bom, pessoal, mais alguma questão aí? Alguém tem alguma coisa que gostaria de falar com a Maria? Maria, o que você fez aqui hoje, essa palestra, eu gostaria que tivesse mais homens escutando, né? Porque apesar de nós estarmos representados ali com o chefe lá, né, mas poderia ter mais homens escutando, porque isso é um assunto muito comum entre as mulheres. A gente sabe o que ela está falando, a gente sente isso, né? Os homens, às vezes, não vão compreender muito bem esse sentimento, mas é exatamente o que ela colocou aqui. Nós sofremos exatamente... Eu estava me vendo enquanto ela estava falando. Toda a minha carreira, eu estava vendo muita similaridade com o que ela passou, né? Então, trazer isso, eu acho que para o ITA é muito importante. Eu acho que o ITA só tem a ganhar com isso, né? Só tem a ganhar com isso. Na formação do staff mesmo, dos professores e dos líderes, né? Eu acho muito importante e eu acho que ela tem que continuar fazendo isso, não só aqui, mas em vários outros lugares. Talvez essa seja o seu caminho, viu? Yeah, maybe it is indeed my next calling. Assim, talvez essa seja o próximo projeto. Obrigada. But thank you for your patience, and I'm sure cocktails and drinks are waiting outside. You will be rewarded for your patience. Muito obrigada pela paciência, pela participação. Obrigada aí a todos, também os que estiverem assistindo online, os que estão aqui presentes. Muito obrigada, Maria, muito obrigada a você também, você é brilhante. Então, eu encerro aqui a sessão, tá? E nos vemos lá no coquetel. Então.